the dockers. Okay, so if you have any queries in the dockers post చేయమని చెప్పిన telegram లో. Okay, so we are going with the Jenkins. Okay, so it's చాలా important part. Okay, so when we are talking about Jenkins. Okay, so everything revolves around continuous integration, continuous delivery and deployment కాబట్టి. Okay, so as a continuous integration tool, Jenkins plays a very important role in DevOps. Okay, so we'll see what is Jenkins and continuous integration ante endi, continuous delivery ante endi, continuous deployment ante endi, how to install Jenkins, what are the ways we have to install Jenkins, okay, and how to create a reverse proxy to access Jenkins అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం ఈ సెక్షన్లో. ఓకే, ఈ పార్ట్లో. ఓకే, so what is exactly the Jenkins is? Okay, so Jenkins వచ్చేసి like it's an open source Java application ఇది. Okay, so most of you have already know this. Okay, so this is an open source tool. Okay, so open source package ఇది Jenkins అనేది, and it is a Java application. Okay, and also it has a huge massive community and support. Okay, so మీరు చూసినట్టయితే మనకి కమ్యూనిటీ ప్లగిన్స్ చాలా ఉంటాయి, అండ్ ఆల్సో there is lot of open source community support kuda chaala ekku undi Jenkins. Okay, and also there are around more than 2000 plus Jenkins plugins unnai. Okay, so it might around 2000. Okay, so plus unnai ippudu. Okay, so used generally మనం Jenkins దేనికి యూజ్ చేస్తాం, సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కోసం మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం మనం Jenkins యూజ్ చేసేది. ఓకే, so one of the major things why Jenkins is very popular is it can integrate with most of the development support tools. ఏవైతే డెవలప్మెంట్ సపోర్ట్ టూల్స్ ఉన్నాయో ఆ సపోర్ట్ టూల్స్ అన్నిటితో కూడా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ సపోర్ట్ టూల్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ డిటెక్ట్స్ కోడ్ కమిట్స్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా సరే whenever someone, okay, so code commit చేశారు అనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ డిటెక్ట్ దట్. ఓకే, సో అది డిటెక్ట్ చేసి ఇట్ విల్ రన్ దోస్ బిల్డ్స్ ఆర్ కోడ్స్ పీరియాడికలీ. ఓకే, సో పీరియాడికలీ మనం ఎప్పుడు రన్ చేయమంటే అది ఆ టైంలో రన్ చేస్తుంది అనమాట ఆ బిల్డ్స్ని. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ది కాన్ఫిగర్ టెస్ట్. ఓకే, సో ఏదైనా మీరు టెస్ట్ చేయాలనుకున్నా కానీ, ఓకే, సో కోడ్ పైన ఉన్నదాన్ని కూడా ఇట్ విల్ టెస్ట్ దట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ప్రిపేర్ ప్యాకేజెస్. మీకు ఏదైనా ప్యాకేజెస్ కావాలి అనుకుంటే, for example var packages, jar packages or docker images. Okay, so it will be preparing all the packages on your successful build. Okay, so eppudaina gaani mana build success ayindi anagane Jenkins em chestadi, it will create all the packages, required packages. Okay, so one more advantage is like ఇది మనకి ఏంటంటే it will deploy the code on the third party tools or ఏదైనా వేరే డిప్లాయ్మెంట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి కూడా మనము డిప్లాయ్మెంట్స్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యాన్సిబుల్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ యూజ్ చేసి వేరే దాంట్లో లైక్ వేరే నోడ్లో మీరు డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే మనము లైక్ ఈ యాన్సిబుల్ డిప్లాయ్మెంట్ మెథడ్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డిప్లాయ్ యువర్ కోడ్ టు ది టార్గెట్ సిస్టమ్స్. మనం టార్గెట్ సిస్టమ్స్కి కూడా డైరెక్ట్గా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అండ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద జెన్కిన్స్. ఓకే, సో మేజర్గా మనం జెన్కిన్స్ యూజ్ చేసేది మనకి జెన్కిన్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఎందుకుంది అంటే వీ కెన్ సే దిస్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ ది డెవలప్మెంట్ స్టేజెస్. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది డెవలప్మెంట్ స్టేజెస్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి, లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద డెవాప్స్. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి అ డెవలప్మెంట్ టీమ్, రైట్? సో దేర్ ఒక డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఉంటుంది. So they will be developing all the code. Okay, so now we'll see the development stages. Okay, so development stages ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం. Okay, so what do you mean by development stages? Okay, so ఎప్పుడైనా సరే someone who is developing the code. Okay, so what exactly there will be? Okay, for example ఇప్పుడు నాకు ఒక డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ రన్ అవుతుంది అనుకోండి. Okay, so there is డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్, okay, on which there will lot of development happening. Okay, so దీని నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ క్రియేట్ వన్ ఫీచర్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో ఈ ఫీచర్ బ్రాంచ్ మనం ఏం చేస్తాం, విల్ బి మాడిఫైయింగ్ ఆల్ ది కోడ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ ఇస్ దేర్, like developers will be modifying. Okay, and they'll add the code, they modify code. Okay, ఆ తర్వాత they will build this code and they will test this. Okay, సో వాళ్ళు దీన్ని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత what they will do on success of this. Okay, so the code is again merged back to the development branch. Okay, మళ్ళీ ఇది డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్కి మర్జ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి చాలా బ్రాంచెస్. ఓకే, సో ఫీచర్ బ్రాంచెస్,
ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ మాడిఫైయింగ్, ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ టెస్ట్, ఓకే, సో అన్ని సక్సెస్ అయిన తర్వాత వీల్ యాడ్ దీస్ బ్రాంచెస్ టు అవర్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా బ్రాంచ్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో ఆన్ సక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్, ఓకే, చాలా బిల్డ్స్ చేసిన తర్వాత, టెస్ట్ చేసిన తర్వాత, ఓకే, సో ఈ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్లో వీ కెన్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆ తర్వాత వాట్ విల్ డూ, విల్ గో అండ్ యాడ్ దిస్ టు ది మెయిన్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో ఏదైతే మెయిన్ బ్రాంచ్ రన్ అవుతూ ఉంటుందో, ఓకే, సో ఈ మెయిన్ బ్రాంచ్లో ఈ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ అనేది వెళ్ళి మర్జ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ గివ్ ఎ ట్యాగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మర్జ్ అయిన తర్వాత ఈ కోడ్కి మీరు ఏదైనా ట్యాగ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇట్స్ వర్జన్ 1 ఇస్తాడు మీరు, ఇన్ ద సెన్స్ డెవలపర్. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సో డెవలపర్ ఒక ట్యాగ్ ఇస్తాడు సేయింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ ద వర్జన్ 1 ప్యాకేజ్ అనేసి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏమవుతుంది, ఈ ప్యాకేజ్ ఏదైతే వస్తుందో, ఓకే, సో దిస్ విల్ బి డిప్లాయ్డ్ టు ది టార్గెట్ సిస్టమ్స్ బై జెన్కిన్స్. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ ఇది టార్గెట్ సిస్టంలోకి డిప్లాయ్ చేస్తుంది. హౌ, సో ఈ బిల్డ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ యువర్ జెన్కిన్స్. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఈ మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి మనము గిట్ హబ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము జెన్కిన్స్కి. దెన్ ఫ్రమ్ జెన్కిన్స్ ఇట్ విల్ గో అండ్ డిప్లాయ్ టు ది ప్రొడక్షన్ ఆర్ డెవ్ ఆర్ యువర్ ప్రీ ప్రాడ్. ఓకే, సో మీరు ఏ బ్రాంచ్ మీద పనిచేస్తున్నారో ఆ బ్రాంచ్. ఓకే, సో జనరల్లీ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎ థర్డ్ పార్టీ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్ మధ్యలో, లైక్ యాన్సిబుల్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, అగైన్ Jenkins, what that tool do, Jenkins will trigger, okay, that event. Okay, so inko development tool ki trigger chesi it will go and deploy that. Okay, so advanced features em untayi. Okay, so what are all the advanced features we have in the Jenkins వచ్చేసి like it has high level flexibility configurations lo. Okay, so మీరు whenever you do configurations, okay, so you have lot of flexibility to change that code, to break that code. Okay, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు పెద్ద పైప్ లైన్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో ఐ కెన్ బ్రేక్ దట్ పైప్ లైన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద సింగిల్ పీసెస్. ఓకే, అండ్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ కింద కూడా ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దెమ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి ఎక్కువ జెన్కిన్స్ ఎందుకు వాడుతున్నారు బయట అంటే, ఓకే, ఇట్ విల్ హ్యావ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇంటర్ఫేసెస్. ఓకే, సో మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట. అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ దాట్, ఓకే, సో యూ విల్ సీ ఈజీలీ అండర్స్టాండింగ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఉంటుంది మనకి జెన్కిన్స్లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పీపుల్ ఆప్ట్ మోర్ ఫర్ జెన్కిన్స్. ఓకే, సో అది లైక్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ వాట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ యూ మీన్ బై కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్? ఓకే, సో విల్ సీ సింపుల్ పిక్చర్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ దట్ డెవలపర్ ఈస్ ద వన్ హూ ఈస్ బి డెవలపింగ్ ది కోడ్. ఓకే, సో వాట్ హీ విల్ డూ, ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ వాట్ విల్ హ్యావ్, వీ హ్యావ్ కమిట్ కోడ్స్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్గా మనకి కోడ్ చేంజెస్, కోడ్ ఏమైనా మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నా కానీ, ఓకే, సో వాట్ డెవలపర్ విల్ డూ, దే విల్ చేంజ్ ఆర్ దే విల్ యాడ్ సమ్ కోడ్ అండ్ వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ కమిట్ దిస్ కోడ్. ఓకే, సో ఎక్కడ కమిట్ చేస్తారు, దేర్ విల్ బి వర్జన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి యువర్ గిట్ హబ్. ఓకే, సో గిట్ హబ్లోకి వీళ్ళు కమిట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్, ఓకే, నేను ఏం చెప్పినా మీకు జెన్కిన్స్, ఓకే, విల్ ఐడెంటిఫై ది మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఏదైనా చేంజెస్ ఉన్నాయి అంటే, ఓకే, సో ఈ బిల్డ్ ఆటోమేటిక్గా ట్రిగర్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ట్రిగర్డ్ ఆటోమేటికలీ. ఓకే, సో ఆటోమేటికల్గా ట్రిగర్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ ట్రిగర్ అవుతుంది, ఇట్ విల్ బి ట్రిగర్డ్ ఇన్ జెన్కిన్స్. ఓకే, సో జెన్కిన్స్లో దిస్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ ట్రిగర్. ఇది బిల్డ్ సక్సెస్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గో అండ్ డిప్లాయ్, రైట్? బట్ ఇఫ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ బిల్డ్ గోస్ రాంగ్, సంథింగ్ ఏదైనా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్, అప్పుడు ఈ జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ నోటిఫై ది డెవలపర్. ఓకే, సో ఏమని నోటిఫై చేస్తుంది, బిల్డ్ ఫెయిల్ అయిందని నోటిఫై చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ నోటిఫై బిల్డ్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ది కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్. అంటే మనం కంటిన్యూస్గా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్. ఓకే, సో డెవలపర్ కమిట్ చేస్తున్నాడు, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ది వర్జన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ ట్రిగర్స్ దట్ బిల్డ్. If it is successful, it is deploying. If it is failed, it is going to the developer and saying that this build is failed. And okay, so continuous ga manaku integration nadustu untadi. Okay, so this is what this continuous integration means. And also
మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ ఎర్రర్స్ అయినా ప్రాబ్లమ్స్ అయినా మనము ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో వెరీ ఎర్లీ. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ డెవలపర్ కమిట్స్ ద కోడ్ VCSలో అంటే వర్జన్ కంట్రోల్ సిస్టంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత జెన్కిన్స్లో బిల్డ్ అవ్వగానే యూ ఆర్ మూవింగ్ దట్ టు ది డెవలపర్. ఓకే, యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ అది మూవ్ అయిపోతుంది డెవలపర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి, ఓకే ఈ బిల్డ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది మళ్ళీ చెక్ చేయండి అని చెప్తుంది. అంటే ఏదైనా సరే మనము ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో యూ గైస్ నో లైక్ హౌ మచ్ అడ్వాంటేజ్ ఇట్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డిటెక్టింగ్ సంథింగ్ వెరీ ఎర్లీ. ఓకే, సో ఎర్లీ స్టేజెస్లో మనం డిటెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, వీ కెన్ మాడిఫై దట్ కోడ్ అగైన్. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ఎర్రర్ దాన్ని రిమూవ్ చేసేసి అగైన్ వీ కెన్ కమిట్ ద కోడ్. ఓకే, సో దెన్ ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ బిల్డ్ అగైన్ దట్ విల్ గో అండ్ డిప్లాయ్. ఓకే, సో అసలు ఎందుకు మేజర్గా యూజ్ చేస్తామంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో బికాస్ వీఆర్ డిటెక్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వర్క్స్ ఇన్ వెరీ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆర్ యాజ్ ఎర్లీ ఆస్ పాసిబుల్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే సిన్స్ ద ఎంటైర్ కోడ్ బేస్ ఇస్ ఇంటిగ్రేటెడ్. ఓకే, అండ్ ఇది అండ్ బిల్ట్ అండ్ టెస్టెడ్ కాన్స్టెంట్గా మనము ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం, బిల్డ్ చేస్తున్నాము, టెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, అండ్ ఏదైనా బగ్స్ వచ్చినా కానీ ఎర్రర్స్ వచ్చినా కానీ వీఆర్ క్యాచింగ్ దట్ వెరీ ఎర్లీ. ఓకే, సో ఈ లైఫ్ సైకిల్లో సో ది సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ, ఓకే, సో ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ది కంటిన్యూయస్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఇప్పుడు చాలా 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 పాపులర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో CI? ఓకే, సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ లేకపోతే వాట్ విల్ బి ది సినారియో? ఓకే, సో జనరల్గా మనకి సెంట్రల్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది. ఓకే, సో there will be commits. Okay, so like this. Okay, and also there will be few releases. Okay, and also there will be tests. ఓకే, ఈ టెస్ట్లు అనేవి ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి వెరీ లేట్. ఓకే, సో చాలా లేట్గా మనకి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బిల్డ్ సర్వర్స్. ఓకే, సో మనము ప్రత్యేకంగా బిల్డ్ సర్వర్స్ ఏమి ఇక్కడ పెట్టట్లేదు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో డెవలపర్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే దే విల్ బి కమిటింగ్ కోడ్ ఇన్ రెగ్యులర్ బేసిస్. ఎప్పుడైనా సరే రెగ్యులర్ బేసిస్లో కమిట్ ఉన్నప్పుడు మీకు మాన్యువల్గా చేస్తే చాలా కష్టం అవుతుంది. ఓకే, సో ఎందుకంటే అన్ని ఇంటిగ్రేషన్స్ టెస్ట్లు అన్నీ కూడా మనము మాన్యువల్గా చేస్తున్నాం. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మాన్యువల్లీ, ఓకే, సో దేర్ రిలీజెస్ విల్ బి వెరీ ఫ్యూవర్. ఓకే, ఓకే, చాలా తక్కువ రిలీజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీథింగ్ యు ఆర్ డూయింగ్ మాన్యువల్లీ ఇట్ విల్ బి వెరీ 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 స్లో అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో వెన్ యూ హ్యావ్ ది కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ లేకపోతే దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ది కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సి వాట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ. ఓకే, కంటిన్యూస్ డెలివరీ అంటే మేజర్గా దిస్ ఈజ్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ కోడ్ ఇన్ టు ది డిప్లాయబుల్ స్టేట్. ఓకే, సో మనము ఎప్పుడైనా సరే కోడ్ని డిప్లాయబుల్ స్టేట్కి తీసుకెళ్తున్నాం. ఓకే, నాట్ ద డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో యు ఆర్ టేకింగ్ ది ఆర్ గెటింగ్ ద కోడ్ ఇన్ టు ది డిప్లాయబుల్ స్టేట్కి మనము తీసుకెళ్తున్నాం. ఓకే, అండ్ ఇట్ మైట్ ఇంక్లూడ్ యువర్ న్యూ ఫ్యూచర్స్, న్యూ చేంజెస్ ఉండొచ్చు, బగ్ ఫిక్సెస్ ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో అన్ని చేంజెస్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి డిప్లాయ్ చేయడానికి ఏ టైంలో అయినా. ఓకే, సో వీఆర్ రెడీ టు డిప్లాయ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. దట్ ఈస్ వాట్ ది కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఈస్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ద కోడ్ క్వాలిటీ ఈస్ గుడ్ అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ వెరీ లో రిస్క్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్. ఓకే, సో చాలా తక్కువ రిస్క్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో హయ్యర్ క్వాలిటీ ఉంది మనకి రిలీజ్ అంటేనే. ఓకే, సో వీఆర్ మేక్ ఇట్ రెడీ. ఓకే, సో నథింగ్ బట్ ది డెలివరీ. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ డెలివరీ అంటే వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ రెడీ, వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ టు డెలివర్. ఓకే, సో ఆ తర్వాత వి గో ఫర్ ద కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. కాకపోతే యువర్ కంటిన్యూస్ డెలివరీస్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ వర్క్ రన్ అవుతూ ఉంటేనే కంటిన్యూస్ డెలివరీ అనేది మనకి కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ కోసం డెలివరీ రెడీ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో you need to know what is continuous deployment. Okay, so continuous deployment ante again like it is the process of automating release to the production. Okay, so మనం ఎప్పుడైనా సరే ప్రొడక్షన్ లకి మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే, సో యూ లైక్ దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా మనము ప్రొడక్షన్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాము అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ద కంటిన్యూస్
deployment is. Okay, so continuous Hey, hi guys. Are you able to hear my voice? Able to hear me? నాకు చెప్పండి, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? హలో, హలో. యా, ఐ గెస్ ఇట్స్ కమింగ్. ఓకే, ఓకే. సో ఇక్కడ నేను కంటిన్యూస్ డెలివరీ, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ గురించి చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్. ఓకే, సో ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ ఉంటుంది దీనికి. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ది స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఎవరన్నా అడుగుతుంటే మాత్రం లైక్ లేటెస్ట్గా నేను ఒక వీడియో చేసిన దానిపైన. ఓకే, సో బికాస్ చాలామంది ఆ డెఫినేషనే ఫాలో అవుతున్నారు. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఫాలోయింగ్ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్. సో మనం ఇప్పుడున్న స్టాండర్డ్ బుక్స్ డెఫినేషన్స్ చూసుకుంటే ఓల్డ్ బుక్స్ డెఫినేషన్స్ చూసుకుంటే చాలా తేడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడున్న స్టాండర్డ్ బుక్స్ డెఫినేషన్స్లో చూసుకుంటే కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్, కంటిన్యూస్ డెలివరీకి మధ్యలో ఏంటంటే ది మాన్యువల్ అప్రూవల్స్ అండ్ ఆల్సో ది ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళేది కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. కంటిన్యూస్ డెలివరీలో అయితే మనము మాన్యువల్ అప్రూవల్స్ తీసుకుంటున్నాము అనేసి ఇప్పుడున్న స్టాండర్డ్ బుక్స్ ప్రకారం. ఓకే, సో స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్స్ గూగుల్లో ఎతికినా ఇప్పుడు మీకు అదే దొరుకుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ it is work that is how it works. Okay, so that is how it is right now. Okay, so CI/CD and కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, డిప్లాయ్మెంట్, డెలివరీకి తేడా ఇది అనమాట. ఎందుకు ఇది నేను స్ట్రెస్ చేస్తున్నా అంటే చాలామంది ఇంటర్వ్యూలో ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ గురించి. ఓకే, సో ఒక్కొక్కరి డెఫినేషన్ ఒక్కొక్కలాగా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ what kind of definitions people are explaining okay. about. Okay, so then we'll also totally different ayi undochu. Okay, like move చేస్తున్నప్పుడు. ఓకే, సో that is the process. Okay, so automatic గా మనము ప్రొడక్షన్ లో రిలీజ్ చేస్తున్నాం అంటే థింగ్స్ లైక్ CI/CD కి ఉన్న మేజర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ కి డెలివరీకి ఉన్న మేజర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో యా, why you stopped shell script sessions? షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఆల్రెడీ చేసిన బ్రో, నేను అది కంప్లీట్గా చేసిన. కాకపోతే ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ న్యూలీ, మళ్ళీ కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన అనమాట. అది కొత్తగా స్టార్ట్ చేసి ఐ హ్యావ్ డన్ దట్. ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో చేద్దామని చేసిన, బట్ ఓన్లీ 3 వీడియోస్ చేసి ఆపేసిన. ఓకే, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వీడియోస్ని ఎక్కువ మంది చూస్తున్నారు. ఓకే, సో మళ్ళీ కొత్తగా ఎందుకు చేయడం అనేసి, సో ఐ థాట్ ఆఫ్ స్టాపింగ్ దాట్ దేర్. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ ఎందుకు మళ్ళీ రికార్డెడ్ సెషన్ పెట్టినా అంటే లైక్ వెనెవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో చాలామంది అంటే లైక్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ అనేబుల్ టు గెట్ టు ది ఇన్స్టాలేషన్ పార్ట్. ఎక్కడ హోస్ట్ చేస్తున్నారు కూడా జనాలకు తెలియట్లేదు, అండ్ ఎట్లా హోస్ట్ చేస్తున్నారు కూడా జనాలకు చాలామందికి తెలియట్లేదు. ఓకే, సో అందుకోసమనే ఐ థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, సో అందుకోసమనే ఐ థాట్ ఆఫ్ రన్నింగ్ దిస్ అగైన్. ఓకే, సో అందుకోసమే మళ్ళీ ఇది రన్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో యూ మైట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దిస్. ఓకే, సో మీరు ఆల్రెడీ చూసి ఉంటారు, బట్ యా, అందుకు లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ వాచ్ యూ కెన్ స్కిప్ దిస్. ఓకే, కాకపోతే ఎవరైతే చూడలేదో, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ నాట్ వాచ్డ్ ఇట్ ఎట్ ఆల్ అంటే లైక్ యూ గైస్ కెన్ కమ్ అండ్ వాచ్ దిస్. ఓకే, సో మళ్ళీ నేను that is what the continuous deployment is. Okay, so continuous delivery తర్వాత వచ్చే స్టెప్ మనకి continuous deployment. Okay, ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ continuous deployment లోనే లైక్ this is the level of testing decides like ఈ రిలీజ్
is it good or bad అని. ఓకే, AWS లైవ్ అండ్ క్లాసెస్ ఆల్సో ఉంటాయి సార్. లైవ్ ఎప్పుడైనా క్లాసెస్ సరే ఏం చేయను గుర్తుపెట్టుకోండి, జనరల్గా. whenever ఇది we are కూడా doing రికార్డెడ్ సెషన్, releases, రికార్డెడ్ we are సెషన్ doing నేను it in small లైవ్ batches. లో రన్ Okay, చేస్తున్నాను so ఇప్పుడు. we always do సో releases యూ in గైస్ కెన్ small వాచ్ ఇట్. batches. లైక్ ఎందుకంటే Okay, and we are చాలా doing it మంది in మళ్ళీ వెళ్ళి continuous. చూడడం ఉండదు. Okay, ఇట్లా లైవ్ లో small రన్ batches చేసాం లో అనుకోండి, continuous గా గైస్ విల్ వాచ్ మనము అనే రిలీజెస్ చేస్తూ ఒక ఉద్దేశంతో ఉంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ది కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. డిప్లాయ్మెంట్. అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు నేను ఇందాక చూపించిన డయాగ్రామ్ లో, ఓకే, డెవలపర్, గిట్ హబ్, జెన్కిన్స్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద ఆటోమేటిక్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ది ప్రొడక్షన్ బాక్సెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి కంటిన్యూస్ గా డిప్లాయ్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకే, సో హౌ దట్ గోస్ అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ. ఓకే, సో ఈ రెండింటి పైన మనకి కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ది కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ ది ప్రీరిక్విజిట్స్. ఓకే, సో టు సెటప్. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ కి ఏమేమి ప్రీరిక్విజిట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఓకే, సో మేజర్గా అయితే లైక్ విల్ సీ ఆల్ ది గిట్. ఓకే, సో గిట్లో ఎట్లా లాగిన్ చేస్తాము. ఓకే, so one of this is git. Okay, so git is one of the dependencies. Okay, and also we'll create one github account. Okay, so github account manaki undali, and also we'll create one Jenkins server. Okay, Jenkins server create chesamu, and also the important thing is we'll also create one separate storage. Okay, so separate storage kuda create chesamu, nothing but we'll set up a storage for Jenkins. Okay, and also we'll install our Java runtime environment. Okay, so OpenJDK and like JRE install chesamu. Okay, so that these are all the prerequisites. Okay, GitHub, you will have your server. Okay, so server lone మనం git install చేస్తాము. Okay, then you will have GitHub, then on that server we'll add some storage. ఎందుకంటే Jenkins ని మనము ఈ సర్వర్ బ్రేక్ అయినా డౌన్ అయినా కానీ it will be on the external storage. Okay, so then we'll also install OpenJDK. Okay, so let us go to our box. Okay, so now it's time to do the Jenkins practically. Okay, okay, so this is my Red Hat box. Okay, so in a Red Hat box, and you guys know this is already in AWS. Okay, so AWS DevOps box is in. Okay, so let me install yum -y install git. Okay, so this is one of the prerequisites, right? So we'll install git install చేసిన తర్వాత. Okay, so this is done. Okay, so what I'll do again to keep it active. Okay, okay, so now we'll go for github.com. Okay, so నేను github.com లో ఉన్నా. Okay, so you can click on sign up. Okay, so just loading. Welcome to the GitHub. Let's begin the adventure. Okay, so I'll say IT Telugu lo with j@gmail.com. Okay, I'll give my password. Continue. Okay, I'll give username as okay, JTriter is available. Would you like to receive product updates and announcement via email? No. Okay, please solve this puzzle that you are home and click start puzzle to continue. Okay, create account. Your Honor, we have sent a launch code to, oh my god. Okay, okay, I have entered code. Okay, so what do you want to do first? Okay, so create an organization, create a repository undi ikkada, and also it has start learning page kuda undi. Okay, so I'll go for create or I'll go for skip. Okay, I'm just skipping that for now. Then I'll say continue. Okay, so this is how you can create your GitHub. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే we'll add my keys to the GitHub. Okay, so I'll go to my server again. Okay, so I'll say clear. Okay, so we'll create keys. Okay, so SSH -keygen, enter without password. Okay, so now if I
go to cd dot ssh ls. okay, ఇక్కడ నా పబ్లిక్ సర్టిఫికేట్ ఉంది. లెట్ మీ కాపీ దిస్ cat. okay, so this is my public certificate. I'll copy this. I'll go to GitHub and I'll go to settings, SSH and GPG keys, new SSH key, title వచ్చేసి I'll give it as Jenkins and I'll paste this here. okay, add SSH key. okay, so నేను నా కీని యాడ్ చేసేసినాం. okay, so now we'll try to add our dedicated storage like I said. okay, so df-h. okay, so disk వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు 10 GB disk ఉంది. ఓకే, ఓన్లీ 10 GB disk మాత్రమే మనము యాడ్ చేసినాం. ఓకే, so what I'll do is go to my AWS console. okay, instances. okay, రెండు ఇన్స్టెన్సులు రన్ అవుతున్నాయి. ఎనీవే I'll add volumes. okay, so I'll go to volumes. okay, so I'll create one volume and okay, same zone లో లేదంటుంది, so I'll create on the same zone. okay, so AP South 1B. okay, so let me create and let me check it again. okay, so we'll go for available again, attach volume. yeah, now I have great. okay, so రెండు రన్ అవుతున్నాయి మనకి. okay, so this is my Linux box. okay, so never Linux kernels may rename your devices to. okay, 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 no problem. okay, so I'm doing attach. okay, so it will take some time. let it get attached. okay, the attach అయిందని చూపిస్తుంది. so now we'll go here and again I'll say what. okay, so fdisk -l andam. okay, so now సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి xvdf ఇక్కడ వచ్చేసింది వాల్యూమ్. ఓకే, సో నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ విల్ సే mkfs. ఓకే, mkfs dot, so we'll go for ext4. okay, so we'll go for ext4 and what is the device name? /dev/xvdf, right? enter. okay, so allocated అంటుంది ఇది. this is good. okay, so now what I'll do, so ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, whenever we are installing Jenkins, okay, so it will create a like it will create your Jenkins in var lib Jenkins. okay, so var lib Jenkins. okay, so నేను క్రియేట్ చేస్తా దీన్ని. okay, so var lib Jenkins ని క్రియేట్ చేసేసిన నేను, so that I can add that in vs etc fs tab. okay, so copy this. okay, so /dev/xvdf, right? I guess so. మళ్ళీ చెక్ చేద్దాము. okay, so this is ext4 and default 00. okay, let me save this. okay, so next వచ్చేసి we'll mount it. okay, so mount /var/lib/jenkins. okay, now if I say df-h, okay, cool. okay, so it is there. okay, so నా వాల్యూమ్ కనిపిస్తుంది var lib jenkins. okay, so నేను ఓన్లీ యాడ్ చేసిన ప్రస్తుతానికి. okay, so I have not deployed Jenkins. okay, మనం deploy Jenkins ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తామో it will automatically take this path. okay, so I have added this. okay, so very good and fine. okay, so if I go and check, ఏమి లేవు. okay, so lost and found తప్ప. okay, so keep watching this space. okay, so now what we'll do, we'll install Java. okay, so
-y install, I'll say Java, we'll go with 1.8. Okay, so it will take some time to install Java anyway. Okay, so Java install అయిపోయింది. Okay, so now the main part comes into the picture, that is installing our Jenkins, right? So Jenkins install చేద్దాం. Okay, so let us go for Jenkins download. Okay, so Jenkins download and deployment page jenkins.io లోకి వెళ్దాం మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ Jenkins download and deployment అంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి we can go with Docker or any one of the flavors we have here. Okay, so ఏదైనా ఫ్లేవర్తో కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నౌ ఐల్ గో, ఇంకోటి మనం వేర్తో కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ వేర్ ఫైల్ ఉంది. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ వేర్ ఫైల్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఆ ఇన్స్టాలేషన్ కూడా చేయడానికి ట్రై చేద్దాం మనం. ఓకే, సో విల్ గో ఫర్ రెడ్ హ్యాట్ ఫస్ట్. ఓకే, సో కాపీ దిస్. ఓకే, wget repo యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, oops, install wget. Okay, so this is not the medium version. Okay, so ఇది nano. Okay, so అందుకని wget లేదు. Okay, again I'll say wget. Okay, so Jenkins package వచ్చేసింది. Then I'll go for jpg key. Okay, it's added. Then I'll say yum install Jenkins. Okay, so Jenkins stable version install చేస్తుంది. Okay, so I'll go with y. Okay, so it will take some time. It's just installing Jenkins. Okay, so Jenkins install అయిపోయింది. Okay, so now I'll say ls-ld/var lib Jenkins. Okay, so it is just showing నాకు చూపిస్తుంది. So what I'll do systemctl start Jenkins. Okay, so now if I go and check the status, okay, active and running గా చూపిస్తుంది నా ఏమంటారు Jenkins ని. Okay, so if I say ps-ef also it will show ps-ef grep-i Jenkins. Okay, so నా Jenkins రన్ అవుతుందని నాకు ఇక్కడ ఇది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ var lib Jenkins, I have all my files. Okay, so var lib Jenkins లో అన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ మై ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్, ఇఫ్ యూ గైస్ నో. ఓకే, సో ఇదేంటంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్కి యాడ్ చేసాం. దిస్ ఈస్ నాట్ ఇన్ టు మై లోకల్, అంటే నా సర్వర్కి యాడ్ అయ్యింది, అంటే సర్వర్కి పైన డిపెండ్ అయ్యలేదు. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇఫ్ మై సర్వర్ గోస్ ఆఫ్ క్రాషెస్ టర్మినేటెడ్, ఓకే, ఏది చేసినా కానీ నాకు నా డిస్క్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐ గో విత్ నెట్స్టాట్లో చూసినట్టయితే, ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దిస్ 8080 ఇస్ రన్నింగ్. ఓకే, సో మన Jenkins 8080 మీదనే రన్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, సో నౌ విల్ గో అండ్ చెక్, బ్రౌజర్లో చెక్ చేసాము. అండ్ ఐ గివ్ మై ఐపీ విత్ 8080. Okay, this is my Jenkins, guys. You can see that, right? So this is ready. Okay, so good to go. Okay, so this is how you can download using package. Okay, so we'll do one more thing. Okay, so we'll also do the installation using var file. Okay, so this is my another server. Okay, so ఇక్కడ మనం var file తో ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయడం ట్రై చేద్దాం. Okay, so if I go to my Jenkins download page. Okay, so it is Jenkins download page. So ikkada I'll copy this, I'll say copy link, then I'll go here wget. Okay, just copy it. Okay, so jenkins.var వస్తుంది. Okay, so then if I go to install Jenkins page, okay, so ఇది నా documentation, var files ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలో ఇక్కడ చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో java-jar
jenkins.var. Okay, so you need to run this. Okay, so let me check. Okay, na jenkins.var ఉంది ఇక్కడ. Okay, so clear. Okay, java hyphen jar jenkins.var file. Okay, so it's just installing. Okay, it's just installed. Okay, so అంటే var file తో మనం డైరెక్ట్ గా చూసుకోవచ్చు. Okay, so if I go here with my box, okay, so I'll copy, I'll say 8080. Okay, so this is my Jenkins. Okay, so Jenkins వచ్చేసింది ఇక్కడ. Okay, so this is how you can do using var files. Okay, so var తో మనము ఈ విధంగా చేయొచ్చు. Okay, so next వచ్చేసి what is the another procedure to install your Jenkins is your docker. Okay, so ఇక్కడ docker ఉంది కదా. So click on docker, it will go to docker hub. Okay, so మీకు ఇక్కడ కిందికి వెళ్తే డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది. You can go for the documentation page. Okay, so before that we need to install our docker also. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, so it will have all your steps. Okay, so ఎట్లా run చేయొచ్చు and how you can pull the Jenkins and how you can run the Jenkins on it. Okay, so if you go and see here, configure logging, configure agent, setting up number of executors. Okay, so you can run this. Okay, docker run -d-v Jenkins home. Okay, so 8080 fine. Okay, so this is one thing. Okay, so we'll go with LTS. Okay, so you can run directly this, but before that we need to install the docker. Okay, so let me install this all. Like we can see all three methods, what all the three methods existing. Okay, so I'll install in this one only. Okay, I'll go with this server only. Okay, so let me go for yamutils. Then I'll go and set this repo. Okay, okay, it's already there unto me. Okay, repo add చేసాము. So now I'll go and install docker engine. Okay, so community edition install చేస్తున్నాము. And I don't want to specify any version. This is all fine. Then I'll go and start the docker. Okay, so now docker install అయిపోయింది. So next I'll start the docker. This is docker. Okay, okay, started. Okay, so now docker start అయిపోయింది. So what I'll do now is while pull the image. Okay, so I wanted to use the latest LTS. Okay, so Jenkins :LTS -JDK11 use చేయమంటున్నాడు ఇక్కడ. Okay, so we'll go for that. Okay, so it will pull the image. Okay, okay, so image pull చేసింది docker images. Oops, okay, okay, so image ఉంది ఇక్కడ మనకి. Okay, so now I'll go here and I'll see this command. Okay, so ఈ command run చేద్దాము. Okay, so daemon లాగా -d ఉంది ఇక్కడ. Okay, so we'll run this image. Okay, so now if I say docker yes, okay, so it is running. Okay, so same 8080 పైన రన్ అవుతుంది. Okay, so again if I go back and if I copy this and if I say 8080. Okay, so this is my Jenkins from container. Okay, so ఇది కంటైనర్ నుంచి మనము రన్ చేస్తున్నాం. Okay, so we have seen installation from package, we have seen installation from var, and also we have seen installation using containers. Okay, so ఈ విధంగా we can install our Jenkins. Okay, so Jenkins ఈ 3 ways లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ హౌ టు కాన్ఫిగర్ ది రివర్స్ ప్రాక్సీ. ఓకే, సో ఇందాకనే చెప్పిన లైక్ రివర్స్ ప్రాక్సీ ఎట్లా మనము కాన్ఫిగర్ చేస్తామో చూద్దాం అనేది. ఓకే, సో రివర్స్ ప్రాక్సీ కాన్ఫిగర్ చేయాలి అనుకుంటే యూ షుడ్ ఇన్స్టాల్ nginx. ఓకే, సో nginx ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే,
So how that will be, okay? So for example, I have a user, okay, so who is accessing, okay, so ఎవరైతే Jenkins access చేస్తారో, so in real time, okay, you won't be giving all the ports and all stuff, right? So you will be like మనం ఏం ఇస్తాము జనరల్ గా ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఇచ్చేసి /Jenkins అంటాం, ఓకే, సో దెన్ ఇట్ షుడ్ వర్క్, ఓకే, సో https ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ /Jenkins అంటే వచ్చేసేయాలి, ఓకే. సో హౌ దట్ విల్ వర్క్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూజర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద Jenkins యూజర్, ఓకే. సో ఫస్ట్ హౌ హీ విల్ గో అండ్ కనెక్ట్, హీ విల్ కనెక్ట్ టు ది NGINX, ఓకే. సో ఎందుకంటే మనము మన ఈ Jenkins ఏదైతే పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుందో దీన్ని డైరెక్ట్ ఎక్స్పోజ్ చేయట్లేదు, ఓకే. సో హియర్ విల్ గో విత్ అ రివర్స్ ప్రాక్సీ, ఓకే. సో రివర్స్ ప్రాక్సీ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ, ఓకే, యూజింగ్ NGINX, ఓకే. సో దిస్ విల్ రన్ ఆన్ పోర్ట్ 80, ఓకే. సో నౌ 2.4 ఇది దీనికి కనెక్ట్ అవుతుంది, ఓకే. సో దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ టాక్ టు దిస్, ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ HTTPS అయితే అగైన్ యూ కెన్ గో విత్ ద సర్టిఫికేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ 443, ఓకే. సో బట్ దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడియా, ఓకే. సో రివర్స్ ప్రాక్సీ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది అనేది, ఓకే. సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్, ఓకే, సో మీరు రివర్స్ ప్రాక్సీతో ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనుకుంటే, సో నౌ వాట్ విల్ డూ, ఓకే, సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ NGINX ఇన్స్టాల్డ్, ఓకే. సో మీరు NGINX ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ EPEL రిలీజ్, ఓకే. సో EPEL రిలీజ్ ఉండాలి కంపల్సరీ, okay. So if you go to the page EPEL page, okay, so ఇది EPEL page fedora project.org/wiki/EPEL, okay. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి మీది రెడ్ హ్యాట్ 8 అయితే, ఓకే, సో yum ఇన్స్టాల్ ఇది EPL ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 7 యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ EPL, ఓకే. సో ఎనీవే యూ కెన్ గో విత్ ఎనీ వన్ యాజ్ పర్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే. సో నేను ఆల్రెడీ EPL ఇన్స్టాల్ చేసిన నా దాంట్లో, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ already there, okay. So now if you go and install NGINX, it will install, okay. So for example, if I go to my box and if I say yum install NGINX-y, okay. So now it is downloading my NGINX, okay. So NGINX install అవుతుంది, without EPEL you cannot install this, okay. So మీరు compulsory EPEL install చేయాలి, okay. So now if I clear this and if I say vi etc NGINX and ng so conf, okay. So నేను NGINX.conf లోకి వెళ్తున్నా and I will remove all the server things, okay. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏదైతే ఉందో ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్, ఓకే. సో సర్వర్ ఇదంతా ఉంది కదా, ఓకే. సో ఐ విల్ గో అండ్ రిమూవ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్, ఓకే. సేవ్ దిస్, ఓకే. సో నేను దాన్ని సేవ్ చేసిన, ఐ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ఇట్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, okay. So you need to go and create one configuration file, that is etc ngINX/conf.d and you can say Jenkins.conf, okay. Okay, so I will copy this, okay. So I've seen Jenkins, okay. So server వచ్చేసి నా local 8080 పైన రన్ అవ్వాలి, and also it listens on 80, okay. So ఇక్కడ చూడండి, it listens on 80 and I will say, okay, so I will go with try-tree Jenkins, okay. So try-tree Jenkins, okay. అది నేను సేవ్ చేసేసిన now, okay. So in systemctl start NGINX అంటే నేను ఇక్కడ, okay, systemctl start NGINX, okay. So ఇప్పుడు నా NGINX స్టార్ట్ అయిపోయింది, okay. So now if I go and check, okay, so 02 bad gateway అని వస్తుంది, okay. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేసినది Jenkins.trytree అని, ఓకే. బట్ అగైన్ ఇఫ్ ఐ సీ హియర్, ఓకే, ఓకే. సో నా Jenkins అయితే రన్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ సే systemctl స్టేటస్ Jenkins, ఓకే. సో ఓకే, Jenkins రన్ అవుతుంది, ఓకే. బట్ వెన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ విత్ NGINX ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్, ఓకే. సో ఎందుకనేది చూద్దాము. సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్ అగైన్, ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, సో వెన్ ఐ ట్రై దిస్, ఓకే, సో 502 బ్యాడ్ గేట్వే అని వస్తుంది, ఓకే.
సో నేను ఎర్రర్స్ చెక్ చేసిన ఇప్పుడు యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ యువర్ ఎర్రర్స్ ఆల్సో ఓకే సో మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎర్రర్స్ కూడా ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చెక్ ఇన్ ది ఎర్రర్స్ సో ఇఫ్ ఐ సే ఎర్రర్స్ ఓకే సో ఇక్కడ నుండి పర్మిషన్ డినైడ్ అని వస్తుంది ఓకే సో వై విల్ గెట్ పర్మిషన్ డినైడ్ ఓకే సో నేను ఇప్పుడు రెడ్ హ్యాట్లో ఉన్నా సో ఐ సెడ్ గెట్ ఎన్ఫోర్స్ ఓకే సో గెట్ ఎన్ఫోర్స్లో ఎన్ఫోర్సింగ్లో ఉంది నా ఎస్సీ లైనక్స్ ఓకే సో అందుకని నేను యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నా ఓకే ఓకే సో నా వాట్ ఐ డూ ఐ సే సెట్ ఎన్ఫోర్స్ పర్మిసివ్ ఓకే సో పర్మిసివ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిన నేను ఓకే సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ సే systemctl status nginx okay it's running okay so let me restart this okay so stop చేసి start చేద్దాము okay stop and start okay so let me go here again and let me run this again okay so now it is working okay so ఇక్కడ ఉండి jenkins.try okay so I'm not giving my IP address, I'm not giving any port number and anything okay ఇంకోటి ఏంటంటే whenever you are doing this okay so if you are working in Linux etc host లోకి వెళ్ళి మీరు ఈ IP address ని అండ్ ఆల్సో సో DNS నేమ్ ని మనము etc host లో ఇవ్వాలి లోకల్లో ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ ఏంటంటే ఈ డిఎన్ఎస్ని మనం రిజిస్టర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ డొమైన్ నేమ్ని సో ఆ డొమైన్ నేమ్తో మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ మనం లోకల్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈటీసీ హోస్ట్లో అప్డేట్ చేయండి ఓకే విండోస్లో కూడా మీరు ఈటీసీ హోస్ట్ ఉంటుంది విండోస్లో కూడా అప్డేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూస్ యువర్ రివర్స్ ప్రాక్సీ ఓకే సో రివర్స్ ప్రాక్సీ యూజ్ చేసి మనం ఈ విధంగా జెన్కిన్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఫర్ part 1 okay so next part we'll see a lot of Jenkins okay so we'll explore a lot of things in Jenkins okay so this installation okay so indaka chesina kada idi mana var file okay so var file nenu eppudu cheyaledu first time nenu use chesina okay so and also dockerized containers okay so ivanni kuda like I'm also doing it for the first time okay so మనం ఎప్పుడైనా సరే ప్యాకేజ్తో ఇన్స్టాల్ చేసేస్తాము జెన్కిన్స్లోకి వెళ్ళిపోయి జెన్కిన్స్లో వర్క్ చేస్తాం ఓకే బట్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ సో హ్యావ్ షోన్ యూ ఆల్ ద మెథడ్స్ అండ్ దిస్ రివర్స్ ప్రాక్సీ అనేది జనరల్గా మనం రియల్ టైంలో చేసేది ఇది ఓకే సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ యాక్సెస్ అవర్ జెన్కిన్స్ బాక్స్ ఓకే సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ త్రూ ఐపీ అడ్రస్ పోర్ట్ ఓకే ఐపీ అడ్రస్ పోర్ట్ మనం ఎప్పుడు ఇయ్యము త్రూ రివర్స్ ప్రాక్సీ మనం యాక్సెస్ చేస్తాం ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ ది part 1 okay so wait for the part 2 okay so I'll release it very soon. Thanks for watching this video. Have a great day. Bye. Linux. హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ మా ఛానల్ని లైక్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ కమెంట్ చేయండి అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి సో మనము జెన్కిన్స్ చేస్తున్నాము సో ఫస్ట్ పార్ట్ చేసినాము సెకండ్ పార్ట్లో జస్ట్ లైక్ మనము ఎలా ఉంటుంది వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆన్ ద డాష్ బోర్డ్ ఓకే సో డాష్ బోర్డ్లో ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం ఓకే సో మనం ఆల్రెడీ ఇన్స్టాలేషన్ పార్ట్ మొత్తము చూసినాము లైక్ వ్యార్లో ఎట్లా చేస్తాము ప్యాకేజ్తో ఎట్లా చేస్తాము డాకర్తో ఎట్లా చేస్తాము అనేది ఓకే సో ఆ తర్వాత లైక్ ఇఫ్ యూ గివ్ ది పాస్వర్డ్ ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ మీకు వ్యార్లిబ్ జెన్కిన్స్లో వస్తుంది సో అక్కడ మీరు ఆ పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ ద ప్యాకేజెస్ ఓకే సో తర్వాత లైక్ దిస్ ఈస్ ద డాష్ బోర్డ్ దట్ యూ విల్ సీ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఇఫ్ యూ గో టు మేనేజ్ జెన్కిన్స్ ఓకే సో మేనేజ్ జెన్కిన్స్లోకి వెళ్తే యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఓకే సో కాన్ఫిగర్ సిస్టమ్ గ్లోబల్ టూల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మేనేజ్ ప్లగిన్స్ ఓకే సో మనకి ఏదైనా ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే మనం మేనేజ్ ప్లగిన్స్లోకి వెళ్ళి ఓకే సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద అవైలబుల్ ప్లగిన్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా అవైలబుల్ ప్లగిన్స్ సో వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్స్టాల్డ్ అని చూడాలనుకుంటే ఇన్స్టాల్డ్ ప్లగిన్స్లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు ఓకే సో అవైలబుల్లోకి వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను యాన్సిబుల్ అన్న అనుకోండి ఓకే సో యూ కెన్ గో ఫర్ యాన్సిబుల్ ఇన్స్టాలేషన్ ఓకే ప్లగిన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఓకే సో జస్ట్ చూపిస్తున్నాను నేను ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ రైట్ నౌ ఓకే సో మనం యాన్సిబుల్ చెప్తున్నప్పుడు విల్ గో ఫర్ దాట్ ఓకే సో అండ్ ఆల్సో పీపుల్ ఓకే సో పీపుల్లోకి వెళ్తే లైక్ యూ కెన్ సీ ఎవరైతే యూజర్స్ ఉన్నారనేది మీరు ఇక్కడ వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ఇన్ మేనేజ్ జెన్కిన్స్ మేనేజ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంది ఇక్కడ సో యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఓకే సో మనం ఏదైనా క్రెడెన్షియల్స్ కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు మనం అది కూడా చూసాము వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ క్రెడెన్షియల్ అండ్ ఆల్ సో ఇఫ్ యూ గో టు సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్లోకి వెళ్తే లైక్ యూ విల్ సీ ఆల్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఓకే సో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ వ్యార్లిబ్ జెన్కిన్స్లో హోమ్ డైరెక్టరీ ఉంది అండ్ ఆల్సో you can see the log name path okay so shell
bin bash shell ఉంది. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ఆల్ ద ప్లగిన్స్. ఓకే, ఏవైతే ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ ఉన్నాయి, ఏది ఇన్స్టాల్ లేదని చెక్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ హియర్. అండ్ ఆల్సో మెమరీ యూసేజ్ కూడా మీరు చెక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మీకు సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో జస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ సమ్ పైప్ లైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏదైనా పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ని బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ సే పైథాన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో సింపుల్గా ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్లో ఇఫ్ ఐ సే ఓకే, okay, so it will load. Okay, so now it will take me to this page. Okay, so ఇది సింపుల్ పేజ్ ఇది. ఓకే, సో మీకు జనరల్ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్, బిల్డ్ ట్రిగర్స్, బిల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్, బిల్డ్ పోస్ట్ బిల్డ్ యాక్షన్స్ ఏమేమి చేయొచ్చు అనేది మీకు ఇక్కడ మొత్తం ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు మీరు సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్లో మీకు నన్ ఉంది ఆర్ గిట్ ఉంది. యూ కెన్ గో ఫర్ గిట్ ఆర్ యూ కెన్ గో ఫర్ నన్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ బిల్డ్ స్టెప్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ బిల్డ్ స్టెప్స్ ఉంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే ఎగ్జిక్యూట్ షెల్. ఓకే, నేను ఎకో హలో సబ్స్క్రైబర్స్ అంట. ఓకే, సింపుల్ అది, చాలా సింపుల్ థింగ్ ఇది. ఓకే, సో ఐ విల్ అప్లై అండ్ ఐ విల్ సేవ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మై బిల్డ్. ఇఫ్ ఐ సే బిల్డ్ నౌ. ఓకే, సో బిల్డ్ నౌ అని కొట్టగానే మనకి ఇక్కడ బిల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నాకు గ్రీన్ మార్క్లో టిక్ మార్క్ వచ్చింది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు అవుట్పుట్. ఓకే, సో సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఆ బిల్డ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సెయింగ్ ఎకో హలో సబ్స్క్రైబర్స్ అంటే అవుట్పుట్ హలో సబ్స్క్రైబర్స్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ ఇఫ్ ఐ బిల్డ్ అగైన్. ఓకే, ఇది ఇంకో బిల్డ్ని తయారు చేస్తుంది అనమాట. అంటే లైక్ యూ కెన్ బిల్డ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. మీకు బిల్డ్ ఫెయిల్యూర్ అయితే యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ వై ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కన్సోల్ అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మీకు ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేది కూడా మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు డిలీట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గో అండ్ డిలీట్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను డిలీట్ చేసేసిన. ఇప్పుడు అగైన్ ఐ విల్ గో ఫర్ న్యూ ఐటమ్ అండ్ ఐ విల్ సే పైథాన్ హైఫన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఫ్రీ స్టైల్. ఐ సే ఓకే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు యూజ్ గిట్. ఓకే, సో ఇందాక నేను ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ నాట్ యూజ్డ్ ఎనీ వర్జన్ కంట్రోల్ ఆర్ సోర్స్ కోడ్ ఏమీ యూజ్ చేయలేదు. ఐ నౌ ఐ గో ఫర్ గిట్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ నిన్న ఒక గిట్ని క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై గిట్ పేజ్. ఓకే, సో ఐటీ తెలుగులో విజయ్. ఓకే, సో జై ట్రైటరీ అని కొట్టారు అనుకోండి మీకు ఇది కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు దిస్ పేజ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా గిట్. ఓకే, సో or else you can go for SSH or you can go for GitHub CI. Okay, so I'll go for okay, so HTTPS కి వెళ్తున్నాను. Okay, so now if I go here and if I paste here. Okay, సో ఇది నేనేం క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే ఇది నా పబ్లిక్ రెపాజిటరీ. ఓకే, సో మనం ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ పెట్టుకున్నప్పుడు విల్ గో అండ్ గివ్ ది క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ టు షో యూ హౌ దిస్ వర్క్స్ అనేది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ బిల్డ్లోకి వెళ్ళి నేను ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ఎగ్జిక్యూట్ షెల్ అంట నేను. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ షెల్ ఐ విల్ సే డాట్ స్లాష్. ఓకే, సారీ, నాట్ డాట్ స్లాష్, వి గో ఫర్ పైథాన్ కదా. సో పైథాన్ ఐ విల్ సే స్టార్ టెస్ట్ డాట్ పీవై. ఓకే, సో ఇది ఏంటి అసలు ఏం రన్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ మీకు బాక్స్లోకి వెళ్ళి చూపిస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై ఏడబ్ల్యూఎస్ బాక్స్. ఓకే, సో ఇది నా ఏడబ్ల్యూఎస్ బాక్స్. సో ఇందులో చూస్తే సో జస్ట్ సింపుల్ స్క్రిప్ట్ ఇది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ చెకింగ్ ది పాస్వర్డ్ లెంత్. ఓకే, సో 8 లెటర్ క్యారెక్టర్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది ఇది అంతే సింపుల్గా. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ చెక్స్ వెదర్ ది పాస్వర్డ్ గివెన్ పాస్వర్డ్ 8 లెంత్ క్యారెక్టర్ ఉందా లేదా అనేది వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు టెస్ట్ డాట్ అకౌంట్ _test.py. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేసిన అంటే ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏబీసీ అని ఇచ్చిన. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నాట్ 8 లెంత్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను బిల్డ్ చేసాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే పైథాన్ 3 అండ్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఏమైంది బిల్డ్ ఫెయిల్ అయింది. ఓకే, సో ఫెయిల్డ్ అని చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ర్యాన్ 1 టెస్ట్ ఇన్ 0.005. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనము ఒకటి చెకింగ్ పాస్వర్డ్ ఏబీసీ అని ఇచ్చినాం అందుకని ఇది ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ ఇఫ్ ఐ మాడిఫై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఏబీసీని తీసేసా ఇక్కడ. ఓకే, సో సింపుల్ టెస్ట్ ఇది. ఓకే, నౌ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ సేవ్ దిస్ అగైన్, ఐల్ రన్ దిస్. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ వెంట్ త్రూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా టెస్ట్ పాస్ అయింది. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ నేను త్రూ జెన్కిన్స్ చేస్తాను. ఓకే, సో హౌ ఐ కెన్ డూ దట్ త్రూ జెన్కిన్స్. అగైన్ ఐ విల్ గో టు మై జెన్కిన్స్ బాక్స్ ఇక్కడ. ఓకే, సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ సే పైథాన్ 3. ఓకే, పైథాన్ 3 స్టార్ test.py. ఓకే, సో నేను స్టార్ test.py అంటే ఓకే, సో ఏదైనా సరే టెస్ట్ ఉన్నదని రన్ చేయమని చెప్తున్నా. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ రన్ దాట్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ సే
అప్లై అండ్ సేవ్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనం పోస్ట్ బిల్డ్ యాక్షన్స్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిల్డ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఐ కెన్ సెండ్ ద ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ టు ద డెవలపర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ బిల్డ్ ఈస్ గాట్ ఫెయిల్డ్ అనేసి. ఓకే, సో ఇట్లా మనం పోస్ట్ బిల్డ్ ఏదైనా చేయొచ్చు, లైక్ పబ్లిష్ యూనిట్ రిజల్ట్ పబ్లిష్ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత వీ కెన్ ఆర్కైవ్ ద ఆర్టిఫాక్ట్స్, వీ కెన్ బిల్డ్ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో వీ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆఫ్టర్ లైక్ దిస్. అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే వీ కెన్ ఆల్సో డూ మల్టిపుల్ బిల్డ్ స్టెప్స్. ఓకే, మల్టిపుల్ బిల్డ్ స్టెప్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి Python 3. ఓకే, ఇది అయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే ఎకో హలో సబ్స్క్రైబర్స్ అంటే. ఓకే, సో ఇట్లా మల్టిపుల్ బిల్డ్స్ కూడా నేను రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నవ్ వాట్ ఐల్ టు ఐల్ సేవ్ దిస్. ఓకే, సో నవ్ ఇఫ్ ఐ సే బిల్డ్ నౌ. ఓకే, సో బిల్డ్ నౌ అని అనుకోండి. నవ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ విల్ బిల్డ్. ఓకే, so what it is saying, config remote. Okay, verify the repository and branch configuration for this job. Okay, so first build ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందంటే, లైక్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ హియర్. ఓకే, సో ఇది మాస్టర్ బ్రాంచ్ కోసం చూస్తుంది. ఓకే, సో బట్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ యాజ్ అ మెయిన్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ కాపీ ఇట్ అగైన్. ఓకే, సో okay, so this is a new branch. Okay, so now I'll go and configure this new project. Okay, okay, now I'll save this, apply, save. Okay, now I'll build. Okay, so now we'll see what happens. Okay, so now if you go and see build 3 success and చూపిస్తుంది. Okay, ఇందాక మనం build 2 కూడా రన్ చేసాను. So now it is going through. Okay, so now if you say ran one test checking possible passwords. Okay, so everything is success. Okay, and also ఇక్కడ చూడండి hello subscribers. Okay, రెండు బిల్డ్స్ నాకు రన్ అయ్యాయని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో దాట్ యూ కెన్ డూ విత్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ ఆల్సో డూ వన్ అదర్ ప్రాజెక్ట్ లాగా సింపుల్ థింగ్. ఓకే, సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ అండ్ ఓకే, సో ఇది సింపుల్ మేవెన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఇది నా సోర్స్ కోడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు సోర్స్ కోడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డూ ls. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ మేవెన్ ప్రాజెక్ట్ ఇది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు దిస్ utility డాట్ జావా. ఓకే, సో ఇది utility డాట్ జావా ఇది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ యాడింగ్ 2 arrays. ఓకే, సో రెండు అరేస్ ఉంటే ఆ రెండు అరేస్ని ఇది మర్జ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో మర్జింగ్ ఆఫ్ 2 arrays. ఓకే, సో హౌ దిస్ వర్క్స్. ఓకే, చూద్దాం. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు మై ఓకే pom.xml. ఓకే, సో మనకు pom.xml ఉండాలి మనం మేవెన్ రన్ చేయాలంటే. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ మేవెన్ గురించి మాట్లాడినాం. ఓకే, సో వీ ఆల్రెడీ సీన్ హౌ వీ రన్ మేవెన్ అండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డే మేవెన్ టెస్ట్ అని రన్ చేసిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ రన్ ది మేవెన్ టెస్ట్. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడింగ్ ఆల్ ద రిపాజిటరీస్. ఓకే, ఆల్ ద డిపెండెన్సీస్. ఓకే, సో మనకి ఏదైతే డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా ఇది డౌన్లోడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మెయిన్ థింగ్, రైట్. సో మేవెన్ ఎందుకు యూజ్ చేసాం అనేది టు క్లియర్ ద డిపెండెన్సీస్ అనేసి మనం ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసాం మేవెన్ పైన. ఓకే, సో మేవెన్ వీడియో చూడండి. సో దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ డూయింగ్ ది టెస్ట్. ఓకే, సో ఆ తర్వాత విల్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో మేవెన్ టెస్ట్ నాకు బిల్డ్ సక్సెస్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ డూ మేవెన్ కనిపిస్తుందా. ఓకే, సో మేవెన్ కంపైల్. ఓకే, సో విల్ డూ మేవెన్ కంపైల్. ఓకే, సో బిల్డ్ సక్సెస్ అని చూపిస్తుంది నాకు మేవెన్ కంపైల్ కూడా. ఓకే, సో దెన్ ఐ విల్ సే మేవెన్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో మేవెన్ ఇన్స్టాల్ అంటారు. ఓకే, సో నౌ we'll see what happens. Okay, so again it is downloading all the dependencies. Okay, so ఏవైతే డిపెండెన్సీస్ అన్ని డౌన్లోడ్ చేసి నాకు సే బిల్డ్ సక్సెస్. ఓకే, సో నాకు బిల్డ్ సక్సెస్ అయింది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ది జార్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నాకు జార్ ఫైల్ కూడా ఇక్కడ క్రియేట్ అయిందని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చెక్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో సో ఇక్కడ చూడండి నా జార్ ఫైల్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ డూ ది బిల్డ్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్. ఓకే, సో సిస్టమ్ నుంచి మనం ఏవైనా ఎట్లా బిల్డ్ చేసామో చూసాం. ఓకే, నౌ విల్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్ ఫ్రమ్ ది
Jenkins. Okay, so Jenkins నుంచి ఎట్లా చేసామో చూద్దాం. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్ అండ్ చెక్, ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి టార్గెట్ అనే ఫోల్డర్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టార్గెట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు టార్గెట్ ఫైల్, టార్గెట్ ఫోల్డర్, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి జార్ ఫైల్ అని కూడా ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ హాస్ క్రియేటెడ్ ది క్లాసెస్. ఓకే, సో మనకి ఏదైతే క్లాసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డూ. సో జెన్కిన్స్ నుంచి కూడా చూసాం. ఓకే, సో నౌ ఐ గో టు మై న్యూ ఐటమ్ అగైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను మేవెన్ ప్రాజెక్ట్ అన్నాం. ఓకే, సో ఐ సే మేవెన్ ప్రాజెక్ట్, ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ ఇది కూడా. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫ్రీ స్టైల్ చేద్దాము, తర్వాత మనము వీ కెన్ ఆల్సో డూ ది pipelines. Okay, so now this is my public repository again. Okay, so JTritery lo simple maven project undi. Okay, so from there what I'll do, I'll build something. Okay, so now I'll go with maven targets. Okay, invoke top level maven targets and so I'll click this. Okay, now I'll say maven clean, then maven test, maven compile and maven install. Okay, so now I will apply and I'll save this. Now we'll do build. Okay, so it's building. We'll go to console output. Okay, so it's downloading all the things. Okay, so Maven Gavati. So the thing is, Maven will download all your dependencies, right? So on the kosam మనం Maven వాడుతున్నాం. Okay, so there it's like all the dependencies ఏదైతే కావాలో మీ ప్రాజెక్ట్ కోసం. So it will clear everything and it will download everything. Okay, so now it is doing. Okay, so we'll see how this goes. So it is downloading from central. So central enti like what is it is downloading is anta telusukovalante meer Maven చూడొచ్చు వెళ్ళి. ఓకే, సో మనది fourth week లో మనం Maven చేసినాం. ఓకే, సో go and check that video. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసే build success అని చూపిస్తుంది, finish success అని చూపిస్తుంది. Okay, so if you go here and if you get it, okay, so చూడండి, so this is where, okay, so ఇది ఇక్కడ varlib jenkins లో, okay, so varlib jenkins /.m2 లో క్రియేట్ చేసింది. Okay, so if you go here and if you can go and check there, we'll see that. Okay, so for example, okay, so ఇక్కడ చూడండి, so I have the jar file here. Okay, so this is how you can create. Okay, so jar files create చేస్తే ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ మనం ఎట్లా మూవ్ చేస్తాము అదంతా తర్వాత చూసాము, బట్ దిస్ ఈస్ జస్ట్ టు షో యూ లైక్ హౌ ఇట్ దిస్ వర్క్స్ అండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్లో విల్ సీ ది సెటప్. ఓకే, సో సెటప్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ హౌ వీ సెటప్ జెన్కిన్స్. ఓకే, సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మాస్టర్ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ సెటప్ ఎట్లా చేస్తాము అండ్ ఆల్సో హౌ వీ యాడ్ స్లేవ్ నోట్స్ టు ది మాస్టర్ నోడ్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, ఆ తర్వాత విల్ గో ఇన్ టు ది డీప్ డైవింగ్ ఆఫ్ ది జెన్కిన్స్. ఓకే, this is just to show the overview of how Jenkins works. Okay, so thanks for watching this video and do practice. Okay, so next session చాలా important, so that we try to replicate the real time setup etla untadi master how we add nodes and slave nodes. Okay, so keep watching this space and keep subscribing, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్కి షేర్ చేయండి. అండ్ ఎవరైతే జెన్కిన్ డెవాప్స్ జాబ్స్ కోసం చూస్తున్నారో ask them to join our channel. Thanks for watching this video. Have a great day. Bye. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్రెడిట్ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు జాయిన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. అక్కడ మీకు ఏ క్వరీస్ ఉన్న పోస్ట్ చేయండి, ట్రై టు రిప్లై బ్యాక్. మనం జెన్కిన్స్ చేస్తున్నాం. వీ ఆల్రెడీ డన్ 2 parts ఇన్ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్లో. సో ఆల్రెడీ ఎప్పుడు నేను ఒక 1 month వరకు విల్ ట్రై టు డూ ఆల్ ది జెన్కిన్స్ స్టఫ్ అని. ఓకే, సో ఇది part 3. విల్ సీ మోర్ ఆన్ సెటప్. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ హెచ్ఏ సెటప్ అని కొట్టినాం అనుకోండి, మనకి లైక్ విల్ సీ సమ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ది ఆన్లైన్. ఓకే, సో హై అవైలబిలిటీ సొల్యూషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి. ఓకే, జనరల్ అయితే క్లౌడ్ బీస్ ఉంటుంది. క్లౌడ్ బీస్ అనేది ఇట్స్ అ పెయిడ్ వర్షన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ హియర్, క్లౌడ్ బీస్ వచ్చేసి ఇది పెయిడ్ వర్షన్. ఓకే, కాకపోతే ఇఫ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ ఓకే టు గో విత్ ది పెయిడ్ వర్షన్ హై అవైలబిలిటీ ఆఫ్ జెన్కిన్స్, మనము క్లౌడ్ బీస్కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ది పిక్చర్ హియర్ హౌ దే హ్యావ్ డన్ ది సెటప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఫెయిల్ ఓవర్ ఎట్లా అవుతుంది అనేది వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తారు మీకు. ఓకే, సో దే ఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ హెచ్ఏ ప్రాక్సీ. ఓకే, సో హెచ్ఏ ప్రాక్సీ యూజ్ చేసి they are creating the high availability of Jenkins. Okay, otherwise we have a lot of pages like scalable .net loki velte. Okay, so
హెచ్ఏ ప్రాక్సీ, దెన్ యూ హ్యావ్ మాస్టర్ అండ్ రెండు మాస్టర్స్, ఒకటి ప్రైమరీ, ఒకటి సెకండరీ, వన్ విల్ బి యాక్టివ్, వన్ విల్ బి ప్యాసివ్. ఓకే, సో దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ సాంబా షేర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ విండోస్ బాక్స్ మనం సాంబా షేర్ పెట్టుకోవచ్చు. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ఎఫ్ఏ షేర్, యూ కెన్ గో విత్ ఈఎఫ్ఎస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంటే. ఓకే, సో దెన్ సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎన్ఎఫ్ఏ షేర్, సో యూ హ్యావ్ యాక్టివ్, ప్యాసివ్ అండ్ ఇక్కడ వర్చువల్ ఐపీ ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ దేర్ యూ గో అండ్ హిట్ టు హెచ్ఏ ప్రాక్సీ. హెచ్ఏ ప్రాక్సీకి హిట్ అవుతాము. సో ఈ బాక్స్ డౌన్ అయినా కానీ ఈ బాక్స్ మనకి సర్వ్ చేస్తుంది, ఈ బాక్స్ డౌన్ అయినా కానీ ఈ బాక్స్ మనకి సర్వ్ చేస్తుంది డేటాని. ఓకే, సో సేమ్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో సేమ్ క్లౌడ్ బేస్ వాళ్ళు ఇచ్చే సొల్యూషన్ లైక్ వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు డూ నా. ఓకే, సో బట్ మనము ఏడబ్ల్యూఎస్లో చేస్తున్నాం ఇది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ వాచ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ డన్ అనేసి. ఓకే, సో విల్ గో టు ది ఏడబ్ల్యూఎస్ బాక్స్, మనం ఈఎఫ్ఎస్లో చేద్దాము. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ బికాస్ మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకే, సో ఐ విల్ గో టు మై EC2. ఓకే, సో ఆల్రెడీ నావి చాలా రన్ అవుతున్నాయి EC2 బాక్సెస్. ఓకే, సో విల్ గో అండ్ చెక్ వాట్ ఆర్ ద EC2s I have. ఓకే, సో Kafka, Nagios. ఓకే, ఎనీవే ఐ విల్ లాంచ్ న్యూ సెట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో ఎందుకంటే కాఫ్కా నేను ఇంకో పార్ట్ చేయాలి, దానికోసం మనం వదిలేసినది. ఓకే, సో విల్ డూ టు మైక్రోనెట్ చేద్దాము. ఓకే, సో ఐల్ గో విత్ నెక్స్ట్, దెన్ విల్ గో విత్ 3 ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, 3 ఇన్స్టెన్సెస్తో వెళ్దాం. ఓకే, అండ్ ఐల్ సే నెక్స్ట్. ఓకే, అండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ విల్ యాడ్ ది రూల్స్ లైక్ మనకి 8080. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఐల్ యాడ్ HTTP. ఓకే, మనం NGINX ఆల్రెడీ చూసినాం, NGINXతో ఎట్లా చేస్తాము అనేసి. బట్ విల్ సీ లైక్ NGINXతో వెళ్దామా లేదా అనేది. బట్ 8080తో అయితే వెళ్దాం మనము, అది జెన్కిన్స్ పోర్ట్ కాబట్టి. ఓకే, సో లెట్ మీ లాంచ్. ఓకే, విల్ సీ నౌ. ఓకే, సో 3 సర్వర్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి, స్టార్టింగ్ పెండింగ్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నవ్ యూ గాట్ ద క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, రైట్? సో మనకి ఏంటంటే 2 మాస్టర్ నోడ్స్ అండ్ ఒకటి వచ్చేసి హెచ్ఏ ప్రాక్సీ కోసం. ఓకే, సో వన్ ఈజ్ ద హెచ్ఏ ప్రాక్సీ విచ్ విల్ సర్వ్ యువర్ ట్రాఫిక్. ఓకే, సో మన ట్రాఫిక్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ సర్వ్ ద ట్రాఫిక్. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్స్ చూపించిన, నేను హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ది జెన్కిన్స్ అనేది. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ ఐ విల్ డూ ఆన్ దీస్ అదర్ 2 బాక్సెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏవైతే 2 బాక్సెస్ ఉన్నాయో ఆ బాక్సెస్ పైన మనము జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ అండ్ ఐ విల్ షో దట్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ చేసినాం కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ వీడియో మోర్. ఓకే, సో నా జెన్కిన్స్ 2 రెడీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై జెన్కిన్స్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ మై జెన్కిన్స్ 2. ఓకే, సో 2 బాక్సులు 2 మాస్టర్లు రెడీ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మీకు జనరల్గా లైక్ ఐ హావ్ షోన్ యూ ఆల్ ద ఓవర్వ్యూ ఇన్ ది ఫస్ట్ పార్ట్. ఓకే, సో పార్ట్ 1లోకి వెళ్ళి చూడండి, లైక్ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ డన్. ఓకే, సో ఓవర్వ్యూ ఏమేమి చేసినాం అనేది మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ క్రెడెన్షియల్స్, ఓకే, సో మనం ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో హియర్, okay, so I can add the credentials. Okay, so you can give your ID, password, or you can go with the SSH username with private key. Okay, so ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు లైక్ ప్రైవేట్ కీ అండ్ ఆల్ ది స్టఫ్. కాకపోతే వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద మాస్టర్. ఓకే, సో మాస్టర్ సెటప్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గివ్ ఐడి, సిమిలర్ ఐడి ఉండాలి. ఓకే, సో అంటే లైక్ ఈ ఐడి నేమ్ సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ అండ్ ఆల్సో ది మాస్టర్ 2లో. ఓకే, సో రెండిట్లో యూ షుడ్ గివ్ సేమ్ ఐడి. ఓకే, సో నేను ఐడి ఏమి ఇస్తానంటే జెన్కిన్స్ మాస్టర్ అన్నాను, లేకపోతే హెచ్ అన్నాను. ఓకే, సో ఐడి వచ్చేసి జెన్కిన్స్ హెచ్ అని ఇస్తున్నా. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ జెన్కిన్స్ అని ఇస్తాను అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ కాపీ ది కీ. ఓకే, సో యాడ్ అని కొడదాము. ఓకే, సో ఎక్కడి నుంచి దిస్ ఈజ్ మై సర్వర్, దెన్ ఐ విల్ సే ls cd.ssh. okay, so ఇది నా ప్రైవేట్ కీ. సో లెట్ మీ రన్ దిస్. ఓకే, I need to copy this. Okay, oops, the problem copy now.
Okay, let me copy this slowly. Okay, then what I'll do, I'll go here and I'll paste this here. Okay, and I'll say okay. Okay, so this is my Jenkins HA. Okay, these are my credentials. I'll go to dashboard. This is my first thing, this is second. Okay, so same thing I'll do here, and I'll click on manage Jenkins. Okay, add threads. Then I'll go with SSH username Jenkins HA. Okay, so my username is Jenkins, and I'll add the private key. Okay, so this is my second server. I'll go to .ssh cat id underscore rsa. Oops. Okay, and ఇది కాపీ చేద్దాం. ఓకే, copy it. Okay, copy చేసిన నేను again I'll bring this, I'll paste it here. I'll say okay. Okay, so I have done my credentials. Okay, so రెండు బాక్స్లలో I have done the credential stuff. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు రెండు బాక్సెస్ అంటే రెండు హెచ్ఎస్ లైక్ రెండు మాస్టర్స్ రెడీ ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏమనుకున్నాం, బట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఎన్ఎఫ్ఎస్. ఓకే, సో ఎన్ఎఫ్ఎస్కి మనము ఈఎఫ్ఎస్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం, రైట్? సో ఐ విల్ గో టు మై ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో సర్వీసెస్లో వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ఈఎఫ్ఎస్. ఓకే, సో మేనేజ్డ్ ఫైల్ స్టోరేజ్ ఇది. ఓకే, so I'll go for EFS. Okay, create file system and name your file system antundi ikkada. Okay, so this is an optional, but we'll give it as Jenkins. Okay, so PPC and also regional. Next, create. Okay, so just creating. Okay, so the creating lo undi, it will take some time to get create. Okay, so if I click on this, okay, so available loki vachesindi. Okay, monitoring tags. Okay, okay, so this is enabling inka. Okay, so let it come up. Okay, so it enabled అయిపోయింది. Okay, so now if I say attach, okay, so mount via DNS anundi. Okay, so ఇది నా DNS name. Okay, let me copy this anyway. Okay, so ఎట్లాగో మనం EFS క్రియేట్ చేసేసినాము. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ గో టు మై Jenkins 1. Okay, so then I will say yum install nfs hyphen utils. Okay, so I will say hyphen y. Okay, same thing manamu will also do this in this box. Okay, already installed ఉంటుంది. Okay, that's great. Okay, EF-H కొట్టినా ఇక్కడ నాకు మౌంట్ అయిపోయింది. ఓకే, బట్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఐ హ్యావ్ డన్ హియర్. ఓకే, సో మీరు AWS యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అలో ద పోర్ట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఓకే, సో మీరు ఫస్ట్ ఈ నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ నేను సెక్యూరిటీ గ్రూప్ చూపిస్తాను మీకు, నా EC2 ఇన్స్టెన్స్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇది నా EC2 ఇన్స్టెన్స్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్టయితే నేను ఇక్కడ ఎన్ఎఫ్ఎస్ని కూడా అలో చేసిన. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎన్ఎఫ్ఎస్ 2049 అలో చేసిన. ఓకే, సో ఇదే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని నేను నా ఈఎఫ్ఎస్, ఓకే, ఈఎఫ్ఎస్లో కూడా ఇక్కడ నెట్వర్క్ అని కొడితే మనకి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంది కదా, ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో సేమ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని యాడ్ చేస్తేనే మనకి మౌంట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి అటాచ్ అని, ఇక్కడ చూడండి యూ విల్ గెట్ ద మౌంట్ పాయింట్. ఓకే, సో ఎట్లా మౌంట్ చేయొచ్చు అనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి /var/lib/jenkins/jobs. ఓకే, ఇక్కడ EFS బదులు. ఓకే, సో దెన్ యూ కెన్ మౌంట్ దట్ EFS. ఓకే, సో ఈ విధంగా నేను చేసిన. సో ఇది కమాండ్. ఓకే, సో sudo mount -t. సో అక్కడ నుంచే కాపీ చేసాను నేను, కాకపోతే ఇక్కడ varlib jenkins jobsలో నేను కాపీ అది మౌంట్ చేసిన మనది. ఓకే, సో అందుకని నాకు ఇఫ్ ఐ సే
ఓకే, సో df-h లో చూస్తే నాకు చూడండి ఈ EFS పైన నాకు ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ మౌంట్ అయిందని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చెక్ హియర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను cd ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ls-lrt, ఇక్కడ చూడండి నాకు అన్ని జెన్కిన్స్ ఓనర్షిప్ ఉన్నాయి, కానీ జాబ్స్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ నాకు రూట్లోకి వెళ్ళిపోయింది, ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు మౌంట్ చేసింది నా ఈఎఫ్ఎస్ పైన కాబట్టి. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ సే సిహెచ్ ఓన్, మనం సిహెచ్ ఓన్ చేద్దాం, సిహెచ్ ఓన్ -r, దెన్ ఐ విల్ డూ జెన్కిన్స్ జెన్కిన్స్. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ సే /var lib jenkins jobs. Okay, again ls-lrt ఇక్కడ చూడండి. నౌ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఓన్డ్ బై జెన్కిన్స్. ఓకే, సో ఇది కూడా జెన్కిన్సే ఇప్పుడు ఓన్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ డూ. అండ్ ఇఫ్ ఐ సే సిస్టమ్ ctl స్టార్ట్ జెన్కిన్స్. ఓకే, సో దీనికంటే ముందు వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ ఆల్సో డూ ది సేమ్ థింగ్ మనము సర్వర్ 2లో కూడా చేద్దాం, మాస్టర్ 2లో. ఓకే, సో మాస్టర్ 2లో మనం ఓన్లీ nfs-utils ఇన్స్టాల్ చేసినాము. ఓకే, సో నౌ వాట్ విల్ డూ, ఇఫ్ ఐ సే df-h, okay, so nothing is there here. And also if I go to var lib jenkins jobs or jenkins. Okay, so jobs లోకి వెళ్తే ఈవెన్ నౌ ఇట్ ఈస్ జెన్కిన్స్ తో, ఎందుకంటే మనం ఇంకా ఎన్ఎఫ్ఎస్ని మనము మౌంట్ చేయలేదు కాబట్టి. ఓకే, సో నౌ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ సిస్టమ్ ctl స్టేటస్ nfs-server. Okay, so nfs-server inactive లో ఉంది. Okay, so what you need to do, you need to start this, right? Start. Okay, so same thing మనకి స్టేటస్ జెన్కిన్స్ ఏముందో చూద్దాం, జెన్కిన్స్ మనం స్టాప్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది రన్నింగ్లో ఉంది. ఓకే, సో నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు స్టాప్ ద జెన్కిన్స్, రైట్? Okay, so now we have stopped the Jenkins. Okay, and status of Jenkins is inactive and status of NFS is active and running. Okay, nfs-server అని ఇవ్వాలి మీరు RHL8 యూజ్ చేస్తూ ఉంటే. ఓకే, సో now it is done. Okay, so what we'll do is we'll mount that. Okay, so I'll copy this here. Okay, and what I'll do, I'll say var lib jenkins /jobs. Okay, now it got mounted. Okay, so if I go and say df-h, okay, so ఇక్కడ చూడండి var lib jenkins jobs మనకి మౌంట్ అయిపోయిందని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో now what we can do, we can go and start system ctl start jenkins, right? Okay, and okay, same system ctl start jenkins. ఓకే, సో నేను 1 and 2లో జెన్కిన్స్ స్టార్ట్ చేసేసిన. లెట్ మీ కీప్ దిస్ యాక్టివ్, లోకల్ హోస్ట్ పిన్ చేసి పెడతా. ఓకే, ఓకే, కూల్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు మై జెన్కిన్స్ బాక్స్. ఓకే, సో ఇది నా ఫస్ట్ బాక్స్, ఇది నా సెకండ్ బాక్స్. ఓకే, సో we'll wait for this. Okay, so I will log in, say don't save, I log into second box as well. Okay, so first box lo like I'll create some or the other job. Okay, so either a simple job create that them. Okay, so I'll say python -project restyle. Okay, okay, simple bash run చేద్దాం. Okay, I don't want to go with git and all. Execute shell. Okay, echo hello world. Okay, apply, save. Okay, and I'll say build now. Okay, so build అయిపోయింది. Okay, so this is done. Okay, so if I go to console output, it will say hello world. Okay, so simple job. Okay, so now if I go to my first box, okay, so ఇక్కడ మనకి
జాబ్స్లోకి వెళ్ళిన అనుకోండి, సిడి జాబ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఫస్ట్ దాంట్లో. మనం ఫస్ట్ దాంట్లోనే చేసినాం. ఓకే, సెకండ్ దాంట్లో కూడా వెళ్ళి చూసాం. ఓకే, సిడి జాబ్స్. ఓకే, కూల్. చూసిరా, ఇక్కడ కూడా ఇది రెప్లికేట్ అయిపోయింది, అంటే 2 మాస్టర్స్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ నేను ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చెక్ హియర్. ఓకే, సో ఇది నా సెకండ్ బాక్స్. ఓకే, సెకండ్ బాక్స్లో నేను డాష్ బోర్డ్ అని క్లిక్ చేసిన అనుకోండి, నాకు ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. ఎందుకంటే ఐ నీడ్ టు రీస్టార్ట్ దిస్. ఓకే, ఆర్ ఐ కెన్ రీలోడ్ దిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే సిస్టమ్ సిటిఎల్ రీస్టార్ట్ జెన్కిన్స్ అన్నా అనుకోండి, ఇదేది నా సెకండ్ మెషిన్లో. ఓకే, సో ఐవ్ డన్ దట్ ఇన్ సెకండ్ మెషిన్. అండ్ ఇఫ్ ఐ గో హియర్ అగైన్, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ డాష్ బోర్డ్, ఓకే, రీస్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్ అగైన్. ఓకే, అడ్మిన్ అండ్ మై పాస్వర్డ్, డోంట్ సేవ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ కూడా వచ్చేసింది. ఓకే, సో నౌ ఐ హ్యావ్ మై మాస్టర్ రెడీ. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ డన్ నథింగ్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది యాక్టివ్లో ఉంది, ఇది ప్యాసివ్లో ఉంది. ఓకే, కాకపోతే ఎవ్రీ టైం మనము రీస్టార్ట్ చెయ్యలేము. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైం యూ కెనాట్ గో అండ్ యూ కెనాట్ రీస్టార్ట్ థింగ్స్, రైట్? ఓకే, సో ఎవ్రీ టైం మనం రీస్టార్ట్ చేయలేము కాబట్టి మనకి జనరల్గా ఏపీఐ కాల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో యూజింగ్ ఏపీఐ కాల్స్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ రీలోడ్ జెన్కిన్స్. ఓకే, సో మనము రీస్టార్ట్ కాకుండా వీ కెన్ రీలోడ్ జెన్కిన్స్, మనము రీలోడ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దాన్ని మనం క్రాన్ జాబ్లో పెట్టాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి రీలోడింగ్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే, సో అది రీలోడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ గైస్ నో క్రంబ్ ఐడి. ఓకే, సో క్రంబ్ రిక్వెస్ట్ అని ఉంటుంది మనకి. క్రంబ్ రిక్వెస్ట్తో ఓకే, సో వీ కెన్ రీలోడ్, వీ కెన్ స్టాప్ అవర్ జెన్కిన్స్, వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ జెన్కిన్స్. ఓకే, సో మనం ఏదైనా చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఐ విల్ షో యూ హౌ టు డూ దట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఓకే, సో ఇది చూడండి సింపుల్ క్రమ్ స్క్రిప్ట్ ఇది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది రన్ చేసిన అనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ ది క్రంబ్ ఐడి. ఓకే, సో క్రంబ్ ఐడి అనేది ఏదైతే ఉంటుందో, ఓకే, సో ఇట్ వర్క్స్ లైక్ ఎన్ ఏపీఐ. ఓకే, సో మనం ఏపీఐ కాల్స్ చేయొచ్చు దీంతో. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డూ దిస్, ఓకే, సో ఇది నా జెన్కిన్స్ క్రంబ్ ఐడి. ఓకే, సో ఈ స్క్రమ్ ఐడితోని ఈ క్రంబ్ ఐడితోని నేను జనరల్గా ఐ కెన్ కాల్ ద జెన్కిన్స్, ఐ కెన్ డూ రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు, స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఐ కెన్ create jobs, I can delete jobs. Okay, so I can do whatever I wanted to do with the crumb id. Okay, so simple ga ippudu deenni nenu for example if I say using the API call. Okay, so meeku generally API calls etla chestado telusu kada, I'm posting this. Okay, so reload. Okay, so then reload ante it will reload every time. Okay, so simple ga what we'll do is first నేను manual ga run chesi chupistanu meeku. Okay, so that will be good. Okay, సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్రంబ్ ఐడిలోకి మూవ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ది అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు ఐడి వస్తుందో దాన్ని నేను ఓకే, సో క్రంబ్ అండర్స్కోర్ ఐడిలోకి మూవ్ చేసిన నేను. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సే దిస్ కమాండ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్రంబ్ ఐడితో నౌ ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే సిస్టమ్ సిటిఎల్ స్టేటస్ ఆఫ్ జెన్కిన్స్. ఓకే, సో ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి అప్ ఫ్రమ్ 5 minutes ago. ఓకే, సో 5 minutes ago నుంచి ఇది అప్ అండ్ రన్నింగ్ అని చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ రన్ దిస్ ఏపీఐ కాల్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఈ ఏపీఐ కాల్ని రన్ చేసిన అనుకోండి. ఓకే, సో ఈవెన్ వీ కెన్ డూ దిస్ స్టాప్. ఓకే, సో ఐ డూ స్టాప్. ఓకే, సో నౌ ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? నో వ్యాలిడ్ క్రమ్ వాజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, we have created one already. Okay, so crumb ఎందుకు పనిచేయలేదంటే మనకి జనరల్గా ఇఫ్ యూ గో హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి మేనేజ్ జెన్కిన్స్లోకి వెళ్తే గ్లోబల్ సెక్యూరిటీలో ఇఫ్ యూ గో డౌన్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది కదా, దీన్ని ఎనేబుల్ చేయండి. ఓకే, సో దీన్ని ఎనేబుల్ చేసి అప్లై సేవ్ చేయండి. ఓకే, then that will work for you. Okay, so next వచ్చేసి we need to make that into the script, right? So what I'll do is I'll say vi and reload dot sh andam. Okay, then I'll go and copy this, I'll paste it here.
ఓకే. సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేసిన నేను. ఓకే, ఐ విల్ సేవ్ దిస్. సో నౌ ఇది మనము క్రాన్ జాబ్లో రన్ చేయాలి, రైట్? సో నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూటబుల్ పర్మిషన్ ఇస్తాను దీనికి, reload.sh. Okay, so I've given the permissions to this. Okay, so now if I want to add this, then vi I'm cron lo run cheyali idi. Okay, so that every time it will be running in the cron job. Okay, so cron.d. Okay, cron.d, and I will give Jenkins reload. Okay, so most of the people మీకు cron ఎట్లా రన్ చేయాలో తెలుసు. ఓకే, సో ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ అవర్ RHCSC. ఓకే, సో నేను ఎవ్రీ మినిట్ రన్ చేయాలని చెప్తున్నాను దీన్ని. ఓకే, సో ఎవ్రీ మినిట్ అంటే 4 స్టార్స్ స్టార్. ఓకే, సో ఐ హావ్ గివెన్ 4 stars, then this will run as root. Okay, and it will run as bin bash. Then ఇది ఎక్కడ ఉంది మనకి పాత్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ఇన్ root and Jenkins reload or sorry reload.sh. okay, so మనం root డైరెక్టరీలో పెట్టాము reload.sh. okay, I will save this. okay, okay, స్లాష్ రూట్లోనే ఉంది. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ రీలోడ్ మనము ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసేసాం. ఓకే, cron.dలో. ఓకే, సో నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్, ఓకే, సిస్టమ్ ctl స్టేటస్ cron d. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్. నౌ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి థర్డ్ సర్వర్లో. ఓకే, సో I go to my third box. Okay, so now HA proxy ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం. yum install HA proxy -y. spell mistake. Okay, so it will install now. Okay, so now HA proxy install అయిపోయింది. Okay, so now I'll go to the configuration file. Okay, so మనకి etc లో వస్తుంది HA proxy. Okay, so HA proxy .cfg లోకి వెళ్దాం. Okay, so now this is my cfg file. If you go to defaults, okay, so మనకి ఇక్కడ defaults అని ఉంటుంది. If you go down, okay, so ఇక్కడ ఉండి, so it will have all the default values. Okay, so ఇక్కడ ఈ defaults ని మనము రిమూవ్ చేసేసి, okay, so we can give our own back end and also we can give our own front end. Okay, so మన front end ని మన back end ని మనం ఇక్కడ define చేయొచ్చు. Okay, let me define that. Okay, so I'll go to insert mode, then insert mode. Okay, so ఇక్కడ I will remove all the lines below the defaults. Okay, so default కింద ఉన్న lines అన్నిటిని నేను రిమూవ్ చేసేసిన. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ గో అండ్ paste this defaults file. Okay, so which is the backend of Jenkins. Okay, so I'll go to my box and I'll say paste. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ 8080 ఇస్తున్నాం. మనం 8080 ఇచ్చినాం అనుకో, ఓన్లీ 80 ఇచ్చినాం అనుకోండి, that will go to NGINX. ఓకే, ఓకే, సో నేను నా హోస్ట్ నేమో నా సర్వర్ ఐపీ ఇచ్చేసిన అండ్ 8080 మీద రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ హావ్ గివెన్ 8080. లేదు మీరు NGINX కాన్ఫిగర్ చేసిన, మనము NGINX కూడా ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేస్తారో చెప్పిన నేను ఆల్రెడీ. ఓకే, సో మీరు NGINX కాన్ఫిగర్ చేసింటే మాత్రం యూ కెన్ గో ఫర్ 80. ఓకే, సో నాట్ 8080, మీరు 80 బ్యాక్ ఎండ్కి కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ నా ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది ఫస్ట్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డౌన్, ఇది డౌన్ అయితే నాకు బ్యాకప్ సర్వర్ సెకండ్ సర్వర్కి వెళ్ళి రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ ఐ సేవ్ దిస్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇది నేను డిస్క్రిప్షన్లో పేస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో యూ కెన్ పిక్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, సో నౌ after this we can restart or we can start our HA proxy. Okay, so if I say system ctl start HA proxy. Okay, so now if I go and check the status, okay, మన స్టేటస్ కూడా చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో HA proxy రన్ అవుతుందని మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ది ప్రాసెస్ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so now if I go here, so ఇది నా HA proxy.
Okay, so what I'll do, I'll copy this and I'll go here. Okay, paste 8080. Okay, okay, first of all, like HA proxy అంటే మనం 8080 వాడదు కదా. Okay, so it's only 80, right? So now ఇక్కడ చూడండి నాకు లాగిన్ అవుతుంది. Okay, so if I say admin, okay, okay, so now I'm into my Jenkins. Okay, so నా HA setup లో ఉన్నా నేను. Okay, so ఇది నా ఫస్ట్ బాక్స్. Okay, so now this is my first box, this is my second box, this is the HA proxy. Okay, so ఇది నా HA proxy. సో నేను ఇప్పుడు నా ఫస్ట్ బాక్స్లోకి వెళ్తాం. LAC systemctl stop Jenkins. Okay, so Jenkins నేను స్టాప్ చేసేసిన ఇక్కడ. Okay, now if I go back, okay, so ఇది ఫస్ట్ బాక్స్ కదా. Okay, so I'll enter here. ఇది డౌన్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నవ్ ఇట్ ఈస్ డౌన్. ఓకే, కాకపోతే ఇప్పుడు హెచ్ఏ ప్రాక్సీ నుంచి నేను ట్రై చేస్తా. ఓకే, సో ఇది మన హెచ్ఏ బాక్స్ కాబట్టి. ఓకే, సో నవ్ ఇఫ్ ఐ సే అడ్మిన్. ఓకే, సో నవ్ అగైన్ ఐ మీన్ టు దిస్ బాక్స్, అంటే నేను సెకండ్ బాక్స్లోకి లాగిన్ అయినా అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డూ ది హెచ్ఏ. ఓకే, సో ప్రైమరీ డౌన్ అయిపోయింది అది. సో ఇది నా ప్రైమరీ, దిస్ ఈస్ డౌన్, బట్ సెకండరీ అప్ ఉంది. సో నా ట్రాఫిక్ అంతా కూడా సెకండరీ బాక్స్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో నాట్ గోయింగ్ టు ది ఫస్ట్ బాక్స్. ఓకే, so this is the HA setup, guys. Okay, so next, like we'll also see how to recover the data etla recover chesamu, and also we'll see security in Jenkins. Okay, so Jenkins lo security chusamu, and also we'll see how to monitor Jenkins plugins to etla మనం మానిటర్ చూస్తాము, అండ్ ఆల్సో హౌ వీ కెన్ యూజ్ ఎక్స్టర్నల్ టూల్స్ అనేది కూడా మనము ఈ పార్ట్లోనే చూద్దాం. ఓకే, ఓకే, సో నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ బ్యాకప్స్ అండ్ రీస్టోర్. ఓకే, సో బ్యాకప్ అండ్ రీస్టోర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి, లైక్ జెన్కిన్స్లో. లైక్ ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ డేటా, ఓకే, సో యూ నీడ్ టు పిక్ ద డేటా, బికాస్ ప్రొడక్షన్లో ఇఫ్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ ఆన్ దిస్ బాక్స్, క్రాష్ అయిపోయినా కానీ, మనకి డేటా లాస్ అయినా కానీ, యూ నీడ్ టు రీస్టోర్ ద డేటా ఫ్రమ్ సమ్వేర్. ఓకే, సో అది మనం ఎక్కడ బ్యాకప్ చేస్తాం. ఓకే, సో యూ కెన్ బ్యాక్ దిస్ అప్ డేటా మనము .zipలో చేసుకోవచ్చు, tar.gzలో చేసుకోవచ్చు. ఓకే, but where you can back this up. Okay, so if you are having an external storage, like ఇప్పుడు ఇందాక మనం EFSకి మనము జాబ్స్ అన్నీ కూడా NFS షేర్ చేసినాం. ఓకే, ఇన్ ది సేమ్ వే మనము మొత్తం డేటాని, లైక్ జెన్కిన్స్ డేటాని, కాన్ఫిగరేషన్స్ ఫైల్స్ని కూడా మనం బ్యాకప్ చేయొచ్చు. లైక్ మీకు S3లో బ్యాకప్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ EFS, ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్, మీ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గనైజేషన్లో ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ యూజ్ చేస్తున్నా కానీ మనం దానికి బ్యాకప్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హౌ వీ కెన్ డూ దాట్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే కొన్ని బ్యాకప్ టూల్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి, లైక్ యూ కెన్ నార్మల్గా అయితే మనం SCP ర్సింక్తో చేయొచ్చు, బట్ నెట్ బ్యాకప్ కానివ్వండి, అమాండా బ్యాకప్ కానివ్వండి. ఓకే, సో వాటితో కూడా మనం బ్యాకప్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో బట్ హౌ వీ గోయింగ్ టు డూ దాట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మేనేజ్ జెన్కిన్స్లోకి వెళ్ళి ప్లగిన్స్లోకి వెళ్ళిన అనుకోండి. సో ప్లగిన్స్లోకి వెళ్ళి ఇఫ్ ఐ గో టు అవైలబుల్ ప్లగిన్స్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే పీరియాడిక్ backups. Okay, so periodic backup. Okay, so I'll select this, sorry. Okay, so I'll select this and I'll say install without restart. Okay, so ఈ పీరియాడిక్ బ్యాకప్ అనేది లైక్ మనము షెడ్యూల్ చేసాం అనుకోండి, క్రాన్ షెడ్యూల్ చేసాం అనుకోండి దీంట్లో. సో ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇట్ విల్ షెడ్యూల్ యువర్ జాబ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే నా బాక్స్లోకి వెళ్తాం. దిస్ ఈజ్ మై జెన్కిన్స్ బాక్స్. ఓకే, so let me go to my first box. Okay, so in Jenkins box lo unna. So if I create a directory, so for example in mkdir/opt/backup.dir ante like I'm just creating a simple directory. Okay, so na backups kosam. Okay, so backup.dir-jenkins. Okay, so enter. Okay, so I need to give permission, so I will own this. Okay, so -r Jenkins and Jenkins. Okay, so Jenkins ki nenu ownership istunna. Okay, so that is opt and backup dir -Jenkins. Okay, so now I have given the ownership. Okay, so now if I go to manage Jenkins again,
సో మన మేనేజ్ జెన్కిన్స్ పేజ్కి వెళ్దాం. ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ ఐ go and search for periodic backup manager. Okay, so currently periodic backup manager ఉంది. Okay, so I'll click on this. Okay, so click here to configure it and okay, so I'll click here. Okay, so you can give any temporary directory. Okay, so I'll give /tmp. Okay, so /tmp directory is name. Okay, then I'll say backup schedule cron. Okay, so ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో cron is the one which is very important. So if I want to schedule it for every day 1, okay, so every day 1 o'clock. Okay, so this I'll do maximum backups in location. Okay, so I'll take 20 older of 10 days. Okay, so only 10 days older data ni nenu backup chesina. So I can go for only configs or I can go for full backup. Okay, so manam full backup kani ellochu lekapothe manam only config kani ellochu. Okay, so I'm going for full backup here. Okay, and also I can add strategy of storage. So tar-gz undi, zip storage undi, null storage undi. Okay, so tar-gz aithe manaki space takku తీసుకుంటది and backup location na local directory. Okay, so మనం ఏం క్రియేట్ చేసాం /opt/ okay, ఇది. Okay, so let me also ping this. Okay, okay, oops. Okay, so now I'll say enable this location. Okay, so I'm enabling and validate path. Okay, so నాకు path ఉందని చూపిస్తుంది. Then I'll say save. Okay, so now I have done. Okay, so for example if I say backup now అని అనుకోండి. Okay, so మనం యాక్చువల్గా we have scheduled it, right? So at what time we have scheduled it? It is at 1 o'clock, right? So let me go here and if I go and check here. Okay, so ఇప్పుడు నేను బ్యాకప్ నవ్ అన్నా కాబట్టి ఇది బ్యాకప్ అయింది. సో ఐ హ్యావ్ ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే, సో నాకు ఫుల్ బ్యాకప్ ఉంది క్రియేటెడ్ ఆన్ July 19th. ఓకే, సో 1/8 UTC టైంలో. ఓకే, సో నవ్ విల్ డూ వన్ థింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై పైథాన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఐ డిలీట్ దిస్. ఓకే, సో సమ్హౌ సంథింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ అండ్ క్రాష్ ఏదో అయిపోయింది. సో నా జాబ్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ రిస్కీ యాక్చువల్లీ. ప్రొడక్షన్ పైథాన్ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ హ్యూజ్ రిస్క్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ గో టు మై మేనేజ్ జెన్కిన్స్, ఐల్ గో టు మై పీరియాడిక్ బ్యాక్ మేనేజర్. నౌ ఐల్ సే రీస్టోర్ సెలెక్టెడ్ బ్యాకప్. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ రీస్టోరింగ్ ద బ్యాకప్. ఇక్కడ చూడండి. సో నౌ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ రీస్టోరింగ్ ద బ్యాకప్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. Okay, so let it restore, then I'll go and check. Okay, so I'll say admin. Okay, so ఇప్పుడు నేను రిఫ్రెష్ చేస్తే ఓకే, సో నౌ ఐ కెన్ సీ దట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో మళ్ళీ నా ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసింది. ఓకే, సో నౌ ఐ హ్యావ్ రీస్టోర్డ్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ యువర్ బ్యాకప్ అండ్ రీస్టోర్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్ హౌ యూ డూ ది బ్యాకప్స్ అండ్ రీస్టోర్స్ అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ బ్యాకప్స్ అండ్ రీస్టోర్స్. ఓకే, సో మనం హెచ్ఏ సెటప్ చూసినాము అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ది బ్యాకప్ అండ్ రీస్టోర్. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైడీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అండి, అక్కడ ఏ క్వెరీస్ అయినా పోస్ట్ చేయండి, విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. మనము జెన్కిన్స్ చేస్తున్నాము. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ 4 parts. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద 5th part లైక్ టు సెటప్ జెన్కిన్స్ ఆన్ kubernetes. ఓకే, సో మోస్ట్లీ మనం సెటప్ గురించే మాట్లాడడం. ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ టాకింగ్ మోర్ అబౌట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనుకోండి. ఓకే, సో సెటప్ చూసినాము, ఇన్స్టాలేషన్ చూసినాము, హెచ్ఏ సెటప్ చూసినాము, మాస్టర్. Then we have seen how to do the backup and restore. Okay, so now how we can deploy the Jenkins on Kubernetes. Okay, so using Helm charts. Okay, so ఇది Helm charts మీరు గూగుల్లో కొట్టిన వస్తుంది లైక్ Helm charts for Jenkins అనేసి. Okay, so if you go here and if you see the documentation. Okay, so ఇక్కడ మీకు కిందికి వెళ్ళారనుకోండి, మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే జెన్కిన్స్ డైరెక్టరీ అని డాక్యుమెంటేషన్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ వెళ్తుంది ఇది. ఓకే,
So you can see that, okay, so we can add the repo. So ఇక్కడ repo ఉంది, so I'll go to my box, okay, so and I'll add the repo here. Okay, so నేను repo యాడ్ చేసిన, it's already exist అంటుంది, that is fine. And also I'll update the repo. Okay, so repo కూడా నేను అప్డేట్ చేసేసిన. Okay, so it looks good. And next వచ్చేసి we can install. Okay, so helm install release name jenkins/jenkins అంటుంది. Okay, so మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా చూడొచ్చు. Okay, so what are all the configurations we have, or else if you want to see the values, okay, so మీరు వాల్యూస్ చూడాలనుకున్నా మీరు ఇట్లా షో వాల్యూస్ అని కొడితే ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద వాల్యూస్. ఓకే, సో ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి జెన్కిన్స్లో అనేది మీకు మొత్తం ఇది చూపిస్తుంది. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో రీడైరెక్ట్ దిస్ టు ది ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫైల్స్. ఓకే, సో అక్కడ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే వాల్యూస్ డాట్ YAML. ఓకే, సో ఇది ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో టు వాల్యూస్ డాట్ YAML ఫైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము లైక్ యూ కెన్ ఎడిట్ యోర్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్, ఓకే, సో అడ్మిన్ యూజర్ అడ్మిన్ అని ఉంది. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, సో మీరు మీ రిసోర్స్ లిమిటేషన్స్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో హియర్ అండ్ యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్నిటిని మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో కస్టమైజ్ చేసుకొని యూ కెన్ గో యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏదో ఆ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ నేనేమి చేంజెస్ చేయట్లేదు, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ చేంజెస్ టు బి డన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే, సో ఐ విల్ డూ ది రన్. ఓకే, సో మీరు అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ అప్గ్రేడ్ దిస్. ఓకే, సో అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ అప్గ్రేడ్ దిస్. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఇన్స్టాలేషన్. సో ఇఫ్ ఐ సే helm install jenkins from jenkins/jenkins. Okay, so we'll see how this goes. Okay, so general ga aithe if you have multi-node cluster or single node cluster edaina undochu. Okay, so for kubernetes, so it just says last deployed. Okay, so deploy ayindani chupistundi. Get your admin user password by running this. Okay, so get the jenkins url to visit the running by visiting or by visiting and run this command. Okay, so this is what it shows if I say kubernetes. Okay, so ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం. డిఫాల్ట్లోనే చేసేసిన నేను. ఓకే, if I say kubectl get pods. ఓకే, సో kubectl get pods అంటే నా జెన్కిన్స్ రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒక 2 of 2 రెడీ అని ఉంది. if I go to logs. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 of 2 అని ఎందుకు ఉందంటే ఇక్కడ ఇనిషియల్ init కంటైనర్ కూడా రన్ అవుతుంది ఇలా. if I show you like kubectl logs jenkins -0 -c init. Okay, so init container. Okay, so download plugins done another copy plugins to shared volume finished initialization. Okay, so kubectl get or logs -c jenkins. Okay, so లోపల jenkins pod కూడా రన్ అవుతుంది. Okay, so ఇక్కడ చూసినట్టయితే it is just showing that everything is running. Jenkins is fully up and running అని చూపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ వెంట్ త్రూ. ఓకే, kubectl get all అన్నమంటే ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఇన్స్టాల్డ్. సో ఇది మోస్ట్లీ స్టేట్ఫుల్ సెట్ లాగా ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది మనకి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్ఫుల్ సెట్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో service-jenkins service-jenkins agent. ఓకే, రెండింటిని క్రియేట్ చేసింది. Okay, and also if you want to see kubectl get pvc. Okay, so this is my pvc, this is my pv. Okay, associate pv and pvc jenkins అని ఉన్నాయి. Okay, so kubectl get svc-o void. Okay, so దీన్ని నేను ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ ఐ కెన్ ఎక్స్పోజ్ ఇట్. ఓకే, సో దెన్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్. ఓకే, అదర్వైజ్ మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్, ఓకే, సో నోట్ పోర్ట్ కింద కూడా కన్వర్ట్ చేసి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లెట్ మీ లాగిన్ టు దిస్ బై ఎక్స్పోజింగ్. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎక్స్పోజ్ దిస్ టు నోట్ పోర్ట్. ఓకే, సో ఇది కమాండ్. ఓకే, సో 8080 పోర్ట్ని నేను టార్గెట్ పోర్ట్ కూడా 8080 ఇస్తా. ఓకే, సో టైప్ నోట్ పోర్ట్ ఇస్తా. సో ఎనీవే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ వన్. ఓకే, సో kubectl get svc అందాం. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్పోజ్ అయింది 31759. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ ఏం రాదు. ఓకే, సో ఇది నా నోడ్ ఐపీ, ఏదైతే నా నోడ్ ఐపీ ఉంటుందో kubectl get pods అని అనుకోండి. ఓకే, -o void. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు వచ్చే ఐపీ ఏదైతే వస్తుందో నోడ్ ఐపీ,
ఓకే. సో ఈ నోడ్ ఐపీతో మీరు యాక్సెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే. సో లెట్ మీ గో అండ్ డూ దట్. ఓకే. సో ఐల్ గో హియర్ అండ్ ఐ విల్ సే జెన్కిన్స్ సర్వర్ కోలన్ నా పోర్ట్ వచ్చేసి 31759. okay, so now I'm into it. Okay, so I'll say admin admin workout avadu because you need to get the password, right? So okay, so idi command get your admin user password by running anadu. Okay, so let us run this. Okay, and I'll go here to my box, then I'll run this. Okay, this is my password. Okay, so copy this and I'll go here and I'll say admin password sign in. Okay, this will log into my box. Okay, so this is how you can deploy your like Jenkins and Kubernetes. Okay, so Jenkins and Kubernetes kuda regular గా ఇప్పుడు జనాలు like real time లో చేసే ప్రాసెస్ ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఆ తర్వాత లైక్ యూ కెన్ యాడ్ యువర్ స్లేవ్ నోట్స్. మీకు అది నేను చూపిస్తాను ఎట్లా స్లేవ్ నోట్స్ మనం యాడ్ చేస్తాం అనేది. బట్ దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్ టు డిప్లాయ్ యువర్ Kubernetes. నాట్ డిప్లాయ్ Kubernetes, డిప్లాయ్ Jenkins అండ్ Kubernetes. ఓకే, మనకి డిప్లాయ్ Kubernetes అనేసి డిప్లాయ్ Kubernetes వస్తుంది. ఓకే, సో డిప్లాయింగ్ Jenkins on Kubernetes. Okay, so this is how we can do. Okay, so try yourself. మీ మినీ క్యూబ్ లో కూడా చేయొచ్చు, బట్ ఐ హావ్ డన్ ఇన్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేసిన. యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ ఇన్ మినీ క్యూబ్. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు అంత స్పెసిఫిక్గా నో వన్ విల్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ అబౌట్ మాస్టర్ సెటప్ కావాలి. మాస్టర్ సెటప్ ఏది రియల్ టైం అంటే జనరిక్గా మనం చేసే దాంట్లో విఎం సైడ్ అయితే. ఇక్కడైతే మీకు స్టేట్ఫుల్ సెట్ కాబట్టి మనకి ఎక్కువ నోట్స్ కూడా అవసరం లేదు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ స్కేల్ అప్ ది స్పాట్స్. ఓకే, సో మనం స్కేల్ అప్ కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎనీవే వెన్ ఎవర్ యూఆర్ డిప్లాయింగ్ ఇట్ ఆన్ Kubernetes, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ సేఫర్ సైడ్. ఓకే, సో లైక్ అవైలబిలిటీ విషయంలోకి వస్తే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ గైస్. సో నెక్స్ట్ విల్ ఆల్సో సీ ది సెక్యూరిటీస్. ఓకే, సో Jenkins సెక్యూరిటీస్ చూసాము. ఆ తర్వాత విల్ ఆల్సో లైక్ విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ Jenkins. ఓకే, సో కీప్ ఆన్ వాచింగ్ దిస్ స్పేస్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి. విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్ దట్. సో మనం Jenkins చేస్తున్నాం. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ 5 parts. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ 4 parts చేసినాం అనుకుంటా. సో దిస్ ద 5th part. సో we are going to talk about security. Okay, so we'll talk more about security. So best practices for security in Jenkins. Then we'll see authentication mechanisms, what authentication mechanisms we have in the Jenkins. And also మనం Ldap తో ఎట్లా authentication చేస్తామో చూద్దాము. And also we'll see what is role based authorization strategy అంటే అని. అండ్ ఆల్సో విల్ సీ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కానీ ఏదైనా మీరు మిస్ అయినా కానీ అడ్మిన్ లాక్అవుట్ అయినా కానీ హౌ వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ది Jenkins కన్సోల్ అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో జనరల్గా వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ నేను నా బాక్స్లో లాగిన్ అవ్వగానే ఇక్కడ చూపిస్తుంది బిల్డింగ్ ఆన్ ద కంట్రోలర్ నోడ్ కెన్ బి ఏ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ. యూ షుడ్ సెటప్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బిల్డ్స్. ఓకే, సో అంటే కంట్రోలర్ నోడ్ని యూజ్ చేయడం ఇట్ మైట్ బి ఏ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ అని చెప్తుంది. ఓకే, సో వీ కెన్ డిజేబుల్ ద జాబ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆన్ ది మాస్టర్. ఓకే, సో మన కంట్రోలర్ నోడ్లో మనము జాబ్ ఎగ్జిక్యూషన్ డిజేబుల్ చేసి మనము స్లేవ్ నోడ్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు బిల్డ్స్ కోసం. ఓకే, సో అది ఎట్లా చేస్తామో చూద్దాము. అండ్ ఆల్సో అంటే లైక్ విల్ సీ ఇన్ ది నెక్స్ట్ సెషన్ దట్, బట్ యా we can do that. Okay, so we can stop the execution and we can go for the master slave nodes builds. Okay, so master ni execution ki disable cheshi. And also we can use job restriction plugins. Okay, to confine specific jobs to specific nodes. Okay, so only specific nodes lone run అవ్వాలని కూడా మనం చేయొచ్చు. ఇర్రెస్పెక్టివ్ మనకి ఇప్పుడు లేబుల్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో ఐ లెట్ యూ నో వాట్ హౌ వేర్ యూ యూజ్ లేబుల్స్. ఓకే,
సో లేబుల్స్ యూజ్ చేసినా కానీ ఓకే సో వీ కెన్ లైక్ ఆ లేబుల్స్ని కూడా లైక్ వీ కెన్ ఓవర్కమ్ విత్ ది రిస్ట్రిక్షన్ ప్లగిన్స్ ఓకే సో నేను స్పెసిఫిక్ నోడ్లోనే రన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు లేబుల్స్ని కూడా దట్ విల్ ఓవర్కమ్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ హియర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మేనేజ్ జెన్కిన్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఓకే సో యూ హ్యావ్ మేనేజ్ నోడ్స్ అండ్ క్లౌడ్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మేనేజ్ నోడ్స్ అండ్ క్లౌడ్స్లోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ మాస్టర్ ఉంది చూసిరా ఓకే సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ మాస్టర్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి జనరల్గా లైక్ ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్ ఎనీ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఓకే సో మనకి ఏ నోట్స్ లేవు అనేసి ఇది చూపిస్తుంది ఓకే బట్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ కాన్ఫిగర్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ ఐ కెన్ డూ దిస్ ఓకే సో ఇఫ్ ఐ సే restrict job execution okay so or if I go here and say only build jobs with label expression matching this node or else use this node as much as possible okay ఇక్కడ మనం labels కూడా create చేయొచ్చు and we can give the labels and also we can say enable node based security use చేయొచ్చు we can disable deferred wipeout on this node and also environment variables కూడా మనం ఇక్కడ use చేయొచ్చు okay so there are a lot of things we can manage okay so security wise lo okay so we'll see like how we can do that anedi okay but you should know that you should not run manamu eppudaina sare master node lo jobs ni run cheyakunda undadam chaala manchidi okay and also if you go to csrf okay so nenu already meeku csrf when we are doing securities loki velte okay crumb id ki cheppina nenu okay so ikkada csrf untundi okay so it's always good if you enable this proxy compatibility okay so ఇది proxy compatibility ఏంటంటే like it will prevent cross site request forgery okay so ఇది జనరల్గా మనకి జెన్కిన్స్ ఓల్డ్ వర్షన్స్లో లేకుండే okay so now it has come okay so and also we can enable the slave to master access node okay so slave to master access node అంటే like if you go down here okay so ఇక్కడ చూడండి enable agent controller access control okay so idenante like we have master accessing the control okay so nothing but we are enabling the save to master access control okay so మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్లేవ్స్ ఏదైనా కానీ రన్ అవ్వాలంటే వీఆర్ టేకింగ్ అండర్ ది మాస్టర్ కంట్రోల్ అని అర్థం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది సెక్యూరిటీస్ ఓకే అండ్ ఆల్సో వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లార్జ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఓకే పెద్ద ఎన్విరాన్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకి మ్యాట్రిక్స్ బేస్డ్ ఆథరైజేషన్ స్ట్రాటజీస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనము ప్రాజెక్ట్ యాక్సెస్ని ఐసోలేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో వీ కెన్ ఐసోలేట్ దాట్ ఓకే సో హౌ వీ కెన్ డూ దట్ అంటే వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఏ ప్లగిన్ ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై డాష్బోర్డ్ అగైన్ I'll say leave this page. I'm not doing any changes, anything. Manage Jenkins, manage plugins. ఇక్కడ అవైలబుల్లోకి వెళ్ళి ఓకే సో ఇఫ్ ఐ సే రోల్ బేస్డ్ ఆథరైజేషన్ స్ట్రాటజీ ఓకే సో ఇఫ్ ఐ ఇన్స్టాల్ దిస్ ఓకే సో మనం ఇప్పుడు వీ కెన్ గో టు ది ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో మనం స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళి కూడా లైక్ వీ కెన్ ఎనేబుల్ దిస్ role based authorization okay so now it is installed. I'll show you how this can be done okay so మనం ఇప్పుడు ఏదైనా న్యూ ఐటమ్ కొట్టాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ ఓకే ఫ్రీస్టైల్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఓకే ఎనేబుల్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ సెక్యూరిటీ ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ సెక్యూరిటీ చూపిస్తుంది ఇది ఓకే సో యూ కెన్ గివ్ యాక్సెస్ టు పర్టికులర్ జాబ్ పర్టికులర్ క్రెడెన్షియల్స్ రన్ ఎస్సిఎం ఓకే సో మన పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్కి మాత్రమే యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వన్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్ విచ్ ఈస్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్లో ఓకే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏసీఎల్స్ ఆల్సో ఓకే అగైన్ ఐఎమ్ లీవింగ్ దిస్ పేజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు అప్డేట్ ఎనీథింగ్ రైట్ నౌ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఐ గో టు ది సెక్యూరిటీస్ అగైన్ మేనేజ్ జెన్కిన్స్ ఓకే కాన్ఫిగర్స్ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఓకే సో ఐ హ్యావ్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆథరైజేషన్ స్ట్రాటజీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేసినామో అది ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ హియర్ సెక్యూరిటీ రియల్మ్ ఓకే సో సెక్యూరిటీ రియల్మ్లో జనరల్గా మనము Jenkins own user database యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద బాక్స్ ఓకే జెన్కిన్స్ బాక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిక్స్ యూజర్ గ్రూప్ డేటాబేస్ అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్
మనం జెన్కిన్స్ యూజర్ని తీసుకెళ్ళి రూట్ డైరెక్టరీలో యాడ్ చేయాలి. ఈటీసీ పాస్వర్డ్, ఈటీసీ షాడో ఉంటుంది కదా, సో దాని యాక్సెస్ మనకు వస్తుంది అనమాట. బట్ అగైన్ ఇట్స్ వెరీ రిస్కీ. లైక్ మీరు ఏంటంటే మీ జెన్కిన్స్ యూజర్కి రూట్ యాక్సెస్ ఇస్తారు బాక్స్ పైన. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ రిస్కీ థింగ్ దట్ వీ షుడ్ నాట్ అలో. నో వన్ విల్ అలో ఇన్ ది లైనక్స్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ రిస్క్. సో నెక్స్ట్ అవైలబుల్ ఆప్షన్ వచ్చేసి Ldap. ఓకే, సో జనరల్గా Ldap వచ్చేసి లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ బిగర్ ఆర్గనైజేషన్, ఎంఎన్సీస్లో కానివ్వండి, ఎక్కడైనా సరే, ఇఫ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రియల్ టైమ్, ఓకే, సో ఇట్స్ నోట్ టోటలీ ఇట్ విల్ బి ఆన్ ది Ldap. ఓకే, సో ఎస్ఎస్ఓ సర్వర్స్ ఉంటాయి. అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్లో ఎవరైనా జాయిన్ అవుతున్నారు అనుకోండి, దేర్ ఐడి విల్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ దాట్ Ldap బాక్స్ ఉందనుకోండి, Ldap సర్వర్ ఉందనుకోండి. సో Ldapలో వాళ్ళ సర్వర్ యాడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ మ్యాప్డ్ విత్ జెన్కిన్స్, ఓకే, సో ఈ Ldap సర్వర్ మనం జెన్కిన్స్తో మ్యాప్ చేసినాం అనుకోండి. సో ఇఫ్ సమ్వన్ యాడ్స్ యూ ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఇన్ Ldap, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెన్కిన్స్ గ్రూప్ ఉంది, డెవాప్స్ గ్రూప్ ఉంది, or we have developers group, operations group, testing group, HR group, financial group. Okay, so వీళ్ళందరికీ యాక్సెస్ ఉండదు. బట్ వేరాజ్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ డెవాప్స్ గ్రూప్కి, డెవలపర్స్ గ్రూప్కి రీడ్ యాక్సెస్, అండ్ ఆల్సో అడ్మిన్స్కి ఫుల్ అడ్మిన్ పర్మిషన్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా గ్రూప్స్ ఉంటాయి. సో వెన్ ఎవర్ యూ జాయిన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయితే ఆ ఆర్గనైజేషన్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి డెవాప్స్లో యాడ్ చేస్తారు. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు one of these boxes. Okay, so atla untadi anamata access real time lo. Okay, so for example if I have my Ldap, okay, so this is my Ldap server. Okay, so ee Ldap server ni nenu ubuntu lo install chesina. You can also go and install it in ubuntu. Okay, so from where I got it, okay, so how I got it ane nenu chupista meeku. Okay, so if you go to this page, okay, howtoforge.com lo how to install and configure open Ldap php Ldap admin on ubuntu 2004 lo. Okay, if you see this, okay, so if you follow this you can install. Okay, so generally chala easy installation untadi. Okay, so go and install your Ldap if you want to have your real time environment. Okay, okay, so anyway I have installed this. Okay, so nenu ubuntu box lo aws lo idi install chesina. So if I show you this, okay, so this is my Ldap box. Okay, idi na Ldap box ikkadiki kelli chuste. Okay, so dc example dc com lo. Okay, so this is my organization. Okay, so ఇక్కడ నాకు గ్రూప్స్ అండ్ పీపుల్ అని ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ గ్రూప్స్, ఓకే, సో ఇక్కడ నేను గ్రూప్స్ పైన క్లిక్ చేసి, ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఐ కెన్ సే క్రియేట్ ఎ చైల్డ్ గ్రూప్ ఆర్ చైల్డ్ ఎంట్రీ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఓయూ క్రియేట్ ఎ చైల్డ్ ఎంట్రీ అని ఉంది. సో ఇక్కడ మీకు POSIX గ్రూప్ అని ఉంటుంది. ఓకే, జనరిక్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ క్రియేట్ ఎ గ్రూప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఎ గ్రూప్ కాల్డ్ అడ్మిన్స్. ఓకే, సో అడ్మిన్స్ గ్రూప్ని నేను ఐ విల్ కమిట్. ఓకే, so I have created a group called admins. Okay, again I'll do one more group. Maybe I'll go to POSIX group. Again I'll say DevOps. Okay, so now I have two groups. Okay, oh I commit jail. Okay, okay, so I have two groups, admins and DevOps. Again I'll go and I'll create one more group. For example, if I say developers. Okay, so I'll create and I'll commit. Okay, so ఇప్పుడు నాకు 3 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దెన్ ఐ నీడ్ పీపుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా 3 గ్రూప్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్వన్ హ్యాస్ జాయిన్ మై ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో నౌ ఐ నీడ్ టు యాడ్ దేర్ నేమ్స్, రైట్? సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఐ విల్ సే జనరిక్ యూజర్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ కామన్ నేమ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాకేష్. Okay, then first name is Rakesh. I'll give GID as admin. Okay, so admins lo add chesna and I'll say last name as Adiyala. Okay, so Rakesh Adiyala. Okay, so then I'll give log shell as bin sh. I'll give password. Okay, now I'll go here. Okay, so user ID వచ్చేసి R Adiyala అని వచ్చింది. Okay, I'll create this object. Okay, I'm saying don't save, commit. Okay, so now I have created one user. Again I'll create one more user. So ikkadiki elli chuste naku Rakesh Adiyala ane user vachesindi. Okay, now I'll create one more user account. Okay, I will say Modi. Okay, so first name as Modi and I'll give as DevOps, last name as
Narendra Modi. Okay, so actual first name Narendra ఉంటుంది కదా. Okay, okay, last name as Modi. Okay, and login shell as sh, password. Okay, I've given my password. Then nmodi అనేసి user id వచ్చింది, create object, don't save, commit. Okay, so again I will create one more user. Okay, so ముగ్గురు users ని create చేసుకుందాం. Okay, so okay, so common name వచ్చేసి Gandhi. Okay, first name Mahatma. I'll give developers access, last name as Gandhi. Okay, shell వచ్చేసి I'll give bin message, I'll give password, and okay, so M Gandhi అని వచ్చింది మనకి user id, commit. Okay, so now I have 3 users, 3 groups. Okay, so ఇప్పుడు నేను గ్రూప్ అడ్మిన్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి I'll say add new attribute. సో ఇక్కడ I'll add member. Okay, so member uid. Okay, so I'll go with R Adiyala. Okay, so R Adiyala ni nenu adding as an admin. Okay, so I'll update and I'll go to developers. Okay, member uid. Okay, so ఇక్కడ డెవలపర్స్లో మెంబర్ వచ్చేసి M Gandhi. Okay, update object. Okay, కరెక్టే కదా, M Gandhi. Okay, నెక్స్ట్ వచ్చేసి nmodiని will add him in DevOps. Okay, DevOps group. I will say member uid, I'll say nmodi, I'll update this object. Okay, now done. Okay, so now we have 3 groups, 3 users part of 3 groups. Okay, so now ఇప్పుడు మనము okay, so we configure Ldap here. Okay, so Ldap server ని మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేద్దాం. Okay, so నా Ldap IP వచ్చేసి ఇది. Okay, so I'll copy this here. Okay, so I'll go to advanced server configurations. ఇందాక root dn అడుగుతుంది. Okay, so root dn మనము whenever we are configuring we give root dn. Okay, so ఇక్కడ I will say dc as example, dc as com. Okay, ఇది నా root dn name. Okay, so ఇది నా root domain name. Okay, so ఇక్కడ మనము user search base. Okay, so user search base వచ్చేసి మనకి OU. Okay, let me go OU equal to, okay, OU equal to people. Okay, so we have OU equal to people. Okay, so user search base. Okay, so user search base వచ్చేసి ఇక్కడ search base వచ్చేసి ఇది ఇవ్వాలి. ఓకే, గ్రూప్ సెర్చ్ బేస్ వచ్చేసి OU equal to, what is the OU equal to groups. Okay, groups. Okay, so OU equal to groups చేసిన నేను. Okay, this is blank. Then we go for search for Ldap group containing user అన్నాం. Okay, so here we need to give the value. Okay, so ఈ వాల్యూ ఇవ్వండి. Okay, so I'll paste this in the description as well. Okay, so then okay, so I'm manager dn అడుగుతుంది. Okay, so manager dn వచ్చేసి I'll give cn value. Okay, so నా manager dn వచ్చేసి ఇది. Okay, so cn equal to admin. Okay, dc equal to example, dc equal to com. Okay, so then you can give your password. Okay, so ఈ పాస్వర్డ్ మీరు ఏదైతే ఇస్తారో, ఓకే, సో whenever you are creating Ldap, also give, okay, give that. Okay, so and display name I'll give it as cn. Okay, cn as my display name.
ఈమెయిల్ అడ్రస్ LDAP attribute ఇవ్వట్లేదు. అండ్ ఐల్ గో టు అడ్వాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఐ విల్ డిజేబుల్ LDAP ఈమెయిల్ రిజాల్వర్. ఓకే, సో ఎందుకంటే లైక్ ఈమెయిల్ ఇవ్వలేదు మనము. ఓకే, సో ఐఎమ్ డిజేబులింగ్ ఇట్. ఓకే, అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఐ విల్ సే టెస్ట్ LDAP. ఓకే, సో ఐ విల్ సే అడియాలా ఏదైనా ఒక యూజర్తో టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఐఎమ్ టెస్టింగ్ విత్ ఓకే, సో అథెంటికేషన్ సక్సెస్ఫుల్. యూజర్ ఐడి అడియాలా, రాకేష్ అడియాలా, పీపుల్ example.com. ఓకే, LDAP గ్రూప్ మెంబర్షిప్ అడ్మిన్స్లో ఉన్నాడు మనోడు. యూజర్ లుకప్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ గుడ్. ఓకే, సో నౌ this configuration is done. Okay, so now what I will do, I will say apply and I will save. Okay, so ఈ స్టెప్ అంటే LDAP కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హౌ వీ కెన్ మ్యాప్ దిస్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ దాట్, ఓకే, సో ఇక్కడ మనము గ్లోబల్ సెక్యూరిటీలో సో ఇక్కడ మనము రోల్ బేస్డ్ స్ట్రాటజీని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద రోల్ బేస్డ్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, సో LDAP కాబట్టి. ఓకే, so click on role based strategy. Okay, so role based strategy, apply and save. Okay, then manage Jenkins లో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు manage and assign roles అని ఉంది. Okay, click on this, then you can go to manage roles. సో ఇక్కడ మనకి admin ఒకటే ఉంది. Okay, so now we can add our roles. Okay, now what I'll do, I'll add roles, admins, and what all the roles we have, I'll just developers. Okay, so next వచ్చేసి DevOps. Okay, so I'll go DevOps. Okay, so మూడు roles యాడ్ చేసేసిన. ఓకే, సో admin అంటే like everything, all the access, these are all the roles. Okay, I have given. Okay, so if you see, okay, so DevOps ki developers ki teda. Okay, so I'm not giving delete option for the developer. Okay, so now I have added all the roles and I'll say apply and save. Then we'll assign roles. Okay, so ikkada I'll go with admins, add, then we'll go with DevOps, add, and developers. Right. Okay, so admins వచ్చేసి admin, DevOps వచ్చేసి DevOps roles, developers వచ్చేసి developers roles. Okay, so now I'll go and say apply, save. Okay, so ఇక్కడ చూడండి like it just mapped. Okay, so admins అనే గ్రూపు, developers అనే గ్రూపు, DevOps అనే గ్రూప్ ఇక్కడ మ్యాప్ అయిపోయినట్టు చూపిస్తుంది. ఓకే, సో 3 గ్రూప్స్ మనం క్రియేట్ చేసినాం. సో ఇట్ జస్ట్ గాట్ మ్యాప్ దోస్ 3 గ్రూప్స్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ లాగ్ అవుట్. ఓకే, సో ఐ విల్ సే అడియాలా with my password. Super. Okay, so now I'm able to log in as an admin. Okay, so Rakesh Adiala వచ్చేసి admin, right? So that you can see all the options here. Okay, I log out. I'm a developer. Okay, so if I go here, okay, so we have nmodi as developer. Okay, so nmodi. Okay, now I click on sign in. ఇక్కడ చూడండి I'm not seeing manage Jenkins. Okay, so ఇక్కడ నాకు manage Jenkins కనిపించట్లేదు. Okay, so you guys got it right. అంటే లైక్ ఐఎమ్ నాట్ ఎన్ అడ్మిన్. ఓకే, సో ఐ కెనాట్ చేంజ్ ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, ఏది నేను చేంజ్ చేయలేను ఎందుకంటే ఐ లాగ్డ్ ఇన్ యాజ్ అ డెవలపర్ ఆర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ. ఓకే, సో యూ కెన్ మేనేజ్. ఎనీవే ఐ ఆమ్ అగైన్ లాగింగ్ ఇన్ యాజ్ అడ్మిన్. ఓకే, ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అయిపోయినా యాజ్ అన్ అడ్మిన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ మేనేజ్ యువర్ యాక్సెస్ బై ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ LDAP. ఓకే, సో LDAPతో మనము ఈ విధంగా ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి వీ కెన్ మేనేజ్ అవర్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తారు ఫర్ ది సెక్యూరిటీ థింగ్స్. ఓకే, సో మీరు గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తుంటే మాత్రం ఇఫ్ యూ రీస్టార్ట్ యువర్ బాక్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్
if you are running that groovy security script, okay, so you need to stop that or you need to remove from the config file, okay, so then only this will apply, okay. So ఇంకోటి ఏంటంటే whenever your user got logged out, okay, so మీ admin user logged out అయిపోయినప్పుడు so like how you can get it అంటే so you need to go to your Jenkins box, okay, but this is not recommended, okay. So anyway I'm just giving you మీరు ఎప్పుడైనా టెస్టింగ్ కానీ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ మీ లోకల్ మెషిన్స్లో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే చేయండి, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రికమెండెడ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అండ్ అసలు మనం చెయ్యం ఇది రియల్ టైంలో యాక్చువల్లీ, ఓకే. సో వీ నెవర్ లూజ్ అవర్ మెయిన్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్, ఓకే. సో ఇట్ విల్ బి సెక్యూర్లీ స్టోర్డ్ సమ్వేర్ ఆర్ కంపల్సరీ ఒక 2-3 మెంబర్స్ దగ్గర ఉంటుంది పాస్వర్డ్, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్, ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ సే ఇట్ యాజ్ ఫాల్స్, ఓకే. సో ఇక్కడ యూజ్ సెక్యూరిటీ అనేది కదా, యూజ్ సెక్యూరిటీని ఫాల్స్ చేయొచ్చు, ఫాల్స్ చేయండి అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ రిమూవ్ ఆల్ ద యూజర్ సెక్యూరిటీ రెల్మ్స్, ఓకే. సో ఆ రెల్మ్స్ కూడా ఈ ఫైల్ నుంచి రిమూవ్ చేసేస్తే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో అండ్ లాగ్ అంటే మీకు ఏమీ క్రెడెన్షియల్స్ ఏమీ అడగదు, డైరెక్ట్గా కన్సోల్లోకి లాగిన్ అయిపోవచ్చు, ఓకే. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ యూ కెన్ do, okay. So that is not recommended anyway, but if you got stuck somewhere you can do that, okay. So that's it for this video, okay. So we have seen all the security aspects of so Jenkins, okay. So Ldap configuration kuda chusiru kada, so I don't think chala institutes lo over chepparu idi, but I just wanted to give you the clear picture of what is happening in the real time, okay. So that's it for this video guys, and keep subscribing and share with your friends and families, and thanks for watching this video. Have a great day. Bye. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రై టు టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్, అండ్ ఆల్సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అండి. మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా అక్కడ పోస్ట్ చేయండి, విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఓపెన్ Ldap, ఓకే. సో ఓపెన్ Ldap ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఆల్రెడీ నేను వీడియో చేసిన హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ Ldap ఇన్ Jenkins అని. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ యూ కెన్ గో అండ్ జాయిన్ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ బై మీ బిర్యానీ మెంబర్షిప్ జాయిన్ అయితే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో you can go and watch those videos, okay. So real time lo general ga Ldap servers ki etla connect avutaru anedi చూయించాను అందులో, but how to configure the Ldap, okay. So Ldap ni etla configure చేస్తారు అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం, okay. So I'm launching an instance, okay. I'm going with I'll go with Ubuntu server 20.04, okay. So I'm going with the free tier and I'm going next and I'll add security group ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాము. సో Ldap సెక్యూరిటీ గ్రూప్ యాడ్ చేశాను నేను, ఓకే. సో 389 పోర్ట్ కావాలి మనకి, సో అది యాడ్ చేస్తున్నా. సో రివ్యూ అండ్ లాంచ్, ఓకే. సో ఐ హ్యావ్ మై కీ పేర్, ఓకే. సో లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్, ఓకే. సో లెట్ మీ గో అండ్ చెక్ ది ఇన్స్టెన్స్, ఓకే. సో ఇట్స్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేట్, లెట్ ఇట్ కమ్ ఇన్ టు ది రన్నింగ్ స్టేట్, ఓకే. సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే బై లైక్ Jenkinsలో ఐ హ్యావ్ షోన్ ఆల్ ద ఇన్స్టాలేషన్స్ యూజింగ్ ప్యాకేజ్, using var file and also Docker, and also deploying Jenkins on Kubernetes, master setup with HA proxy, and also we have done backup and restore. Then Ldap తో ఎట్లా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము Jenkins ని అనేది I have already done those videos, okay. అది DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్లో ఉంది. సో మీరు వెళ్ళి DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్లో జాయిన్ అయితే మీకు అవన్నీ వీడియోస్ కూడా చూడొచ్చు, ఓకే. సో ఇట్స్ వెరీ మచ్ రియల్ టైమ్, ఓకే. సో you guys know like I'm spending lot of money anyway, okay. So servers launch cheyadamlo I am launching like anything, okay. So I'm not sure how much bill I'll get, okay. So but that is fine. So చూద్దాము, okay. So YouTube కి వచ్చే మనీ దాంట్లో సరిపోతే అని మన మెంబర్షిప్తో వచ్చే డబ్బులని, okay. So we'll say apt get update -y, okay. So let me go and get this, okay. So ఇక్కడ howtoforge.comలో how to install and configure open Ldap php Ldap admin on Ubuntu అని ఉంది 2004లో, okay. So these are all the steps, okay. So what exactly you need a server with Ubuntu, a valid domain name, okay. So that I'll point it anyway, okay. So here apt-get install slapd and Ldap-utils, okay. So we'll go here and I will install this also, okay. So yes,
ఓకే. సో ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే జనరల్గా మనకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో మేక్ షూర్ దట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాస్వర్డ్ ఖచ్చితంగా మీకు గుర్తుండాలి. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనము జెన్కిన్స్లో ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, గివ్ ఏ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో Ldap పాస్వర్డ్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్. ఓకే, సో దెన్ ఐల్ రీకాన్ఫిగర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చదవచ్చు మీరు యాక్చువల్గా ప్రొవైడ్ యువర్ సెక్యూర్ పాస్వర్డ్ అన్న, దెన్ యూ కెన్ రీకాన్ఫిగర్ ఇట్ విత్ ఫాలోయింగ్ కమాండ్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని నేను రీకాన్ఫిగర్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో here it is saying if you enable this option, no initial configuration or database will be created for you. Okay, so omit Ldap server configuration antuna. Okay, so no, so ikkada I'll give you a domain name. Okay, so example.com. Okay, so ikkada edundo ade తీసుకుంటున్నా. Okay, so I don't want to make it confusion. Okay, or else మనము tritech.com కూడా వెళ్ళొచ్చు. Like you can give your own domain name. Okay, so whatever the domain name you want. Okay, so organization name కూడా I'm giving example.com. Okay, so it will be easy for me. Administrator password adugutundi malli. Okay, so make sure that you give a very strong password. Okay, done. Okay, so now it is asking to, okay, do you want database to be removed when slap is purged? Okay, so yes. Okay, I'm moving from old database. Yes and quotation, you know. Okay, so now if I say slap cat, okay, now you can verify antundi. Okay, so you can verify. Okay, సో ఇది కాపీ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ యువర్ వాట్ ఈస్ దట్ జెన్కిన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం వస్తుంది. ఓకే, సో మన డీసీ ఏంటి, మన డీసీ నేమ్ ఏంటి అనేది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ ఇఫ్ ఐ కాపీ దిస్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను కాపీ చేసుకున్న దీన్ని. ఓకే, సో అది ఎక్కడైనా మీరు సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇట్ విల్ బి వెరీ హ్యాండీ ఫర్ యూ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో then the next step is to create open Ldap user accounts. Okay, so ఇక్కడ user accounts create చేయమంటుండే. Okay, so I'll just create users hyphen ou dot ldif. Okay, so ldif. Okay, so let me copy this. Okay, so నేను vi editor లో చేస్తున్నా. I am not at all good with nano. Okay, so insert mode. Okay, so just copied that. Okay, so ou వచ్చేసి people అని ఇచ్చిన నేను. ఇక్కడ you can give anything. Okay, so people and example వచ్చేసి నా dc.com. Okay, so everything is fine. Okay, and also groups ఇస్తున్నా. Okay, groups and people. Okay, you can give groups and users. Okay, so as per your requirements. Okay, so నేను people అనే ఇచ్చేస్తున్నా. I don't want to change. Okay, I don't want to mess with this default data తోని. Okay, సో అగైన్ అప్డేట్ MDB. ఓకే, సో MDB అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ యువర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. ఓకే, సో యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ కోసము. ఓకే, సో జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ దిస్. ఓకే, సో జస్ట్ ఇది కాపీ చేయండి. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే OLC యాక్సెస్ అండ్ ఆల్సో మీకు OLC యాక్సెస్ ఏమేమి ఇస్తున్నాం మనము. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద CN వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద DN డాట్ సబ్ ట్రీ వాల్యూ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ సేవ్ దిస్. ఓకే, then okay, save and close, then update database ACL with the information. Okay, so ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తో. ఓకే, సో Ldap యాడ్ అని ఉంది కదా, సో ఇది వెళ్ళేసి మనకి Ldap ఫైల్లో update hyphen MDBలో ఇది వెళ్ళి కాపీ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ టు ఓకే Ldap యాడ్లో. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో మీకు ఈ అవుట్పుట్ రావాలి. ఓకే, సో అగైన్ సో హీ సేయింగ్ లైక్ మనకి అవుట్పుట్ రావాలనేసి. ఓకే, సో అగైన్ ఐ యాడ్. ఓకే, సో users hyphen ou dot ldif కూడా నేను యాడ్ చేసేసిన. ఓకే, సో ఐ యాడెడ్ ది బోత్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ యూజర్. ఓకే, సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఆథర్ పేరు హితేష్. ఓకే, సో అందుకని మనడు హితేష్ అనేసి ఇచ్చిండు. ఓకే, సో హీ హాస్ క్రియేటెడ్ హిస్ ఓన్ యూజర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఈ యూజర్ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు హితేష్ జే బదులు మీరు మీ ఓన్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, యూఐడి కానీ హితేష్ లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి జేవ్తా. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ దిస్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ స్కిప్ దిస్. ఓకే, సో యూ షుడ్ గెట్ ది ఫాలోయింగ్ అవుట్పుట్ అన్నాడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో దీనికి పాస్వర్డ్ మీరు ఏ యూజర్ని యాడ్ చేసినా పాస్వర్డ్ యాడ్ చేయాలంటే Ldap పాస్వర్డ్. ఓకే, సో లెట్ మీ యాడ్. ఓకే, సో ఎనీవే మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఓకే, సో హితేష్ డాట్ ldif ఉంది కదా, సో ఈ హితేష్ నేమ్తోనే మనము యూజర్ని క్రియేట్ చేద్దాము. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, సో
ఇది ఏంటంటే నేను ఎల్డాప్లో యూజర్ని యాడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ మోడ్లో. ఓకే, సో నౌ ఐ కెన్ చేంజ్ మై నేమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏదైనా నేమ్ చేంజ్ చేయొచ్చు, బట్ లెట్ ఇట్ బి. ఓకే, సో ఆథర్ నేమే పెట్టుకుందాం. ఓకే, సో మనకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో దెన్ ఐ విల్ కాపీ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ దిస్ యూజర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ఓకే, సో వీ నీడ్ టు గెట్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఆ యూజర్కి పాస్వర్డ్ తీసుకోవాలి మనం. ఓకే, సో నౌ అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ పాస్వర్డ్. Okay, so give some strong password for user also. Password, okay, not match. Okay, make sure you give 15 character passwords. Okay, so 8 character passwords are the old method ippudu. Okay, so no one is using that. Okay, so remember that. Okay, so now we need to open Ldap bind like dn name ni manamu domain name ni bind cheyali. Okay, so you need to create a password. Okay, slap password అని కొడితే ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద పాస్వర్డ్. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ది పాస్వర్డ్ సో దట్ ఇది ఏంటంటే మనకి ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లో ఇట్ జస్ట్ మై అంటే ట్రాన్స్లేట్ చేసిన అనమాట ఇది పాస్వర్డ్ని. ఓకే, సో ఆ న్యూ పాస్వర్డ్ కాపీ చేసుకోండి అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ దట్ ఇన్ రీడ్ ఓన్లీ యూజర్స్లో. ఓకే, సో ఐ విల్ కాపీ దిస్, ఎంటర్. ఓకే, సో కాపీ దిస్, యాడ్ ద ఫాలోయింగ్ లైన్స్. ఓకే, ఈ లైన్స్ కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది ఏది ఉందో దీన్ని మనము మన యూజర్ పాస్వర్డ్తో రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై యూజర్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ కాపీ చేసిన. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్. ఓకే, సో సెట్. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ సేవ్ దిస్. ఓకే, సో నౌ అగైన్ ఇఫ్ ఐ యాడ్ దిస్ రీడ్ ఓన్లీ యూజర్ ఆల్సో. ఓకే, సో రీడ్ ఓన్లీ యూజర్ని కూడా ఐఎమ్ యాడింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఐ సే టు వెరిఫై, ఓకే, Ldap search. ఓకే, సో Ldap searchలో లైక్ యూ కెన్ వెరిఫై వాట్ ఆల్ ద యాక్సెసెస్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ ఎగ్జాంపుల్లో జిఐడి నంబర్. ఓకే, సో you have all the things. Okay, so user password, show last change, show shadow expired by self write, by anonymous auth. Okay, everything is set. Okay, so now it is fine. Okay, so we need to configure Ldap admin. Okay, so to access this, okay, so I'll go with this. Okay, so Ldap admin తో మనము యాక్సెస్ చేయాలి. ఓకే, సో it is written in PHP. Okay, so ఇది PHPలో రాసినారు ఇది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి we need to change this file. Okay, so after installation we need to change this file and also we need to follow all these changes. Okay, ఇలా ఈ చేంజెస్ అన్ని కూడా చేద్దాం. ఓకే, but let it complete the thing. Okay, so now if I go to this, okay, if you go down, okay, so కిందికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు సర్వర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి సర్వర్ సెట్ వాల్యూ ఉంది కదా, సర్వర్ నేమ్ మై Ldap సర్వర్. ఓకే, హోస్ట్ వచ్చేసి ఓకే 127.0.0.1 ఉంది. ఓకే, సో వీ కెన్ గివ్ మై ఇన్స్టెన్సెస్లోకి వెళ్ళి దిస్ ఈస్ ద సర్వర్. ఐ విల్ కాపీ దిస్ అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో ఇది నా ఐపీ. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ లివింగ్ యాజ్ ఇస్. ఓకే, సో ఎందుకంటే నేను డీసీ నేమ్స్ చేంజ్ చేయలేదు కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అనే ఉంది, సో ఎగ్జాంపుల్తోనే వెళ్తున్నాను నేను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో మేక్ షూర్ దట్ మీరు డొమైన్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తే యూ నీడ్ టు చేంజ్ దట్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, సో నౌ కాన్ఫిగర్ అపాచీ ఫర్ పిహెచ్పి Ldap అన్నాడు. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ డిజేబుల్ ది డిఫాల్ట్ అపాచీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డన్. నౌ ఐ విల్ రీస్టార్ట్. ఓకే, restart is done. Okay, so now access PHP Ldap admin with web UI added. Okay, so now if I go to my box, my IP, okay, I'll paste it here and URL వచ్చేసి PHP Ldap admin. Okay, enter. ఓకే, మనం అపాచీ రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐ విల్ గో అండ్ ఎనేబుల్ HTTP. ఓకే, HTTPలో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఎనీవేర్
save rule. Okay, again if I go here, okay, so it is came. Okay, so this is my login. Okay, so login కొట్టిన నేను cnadmin dc example dc.com. okay, so నా password వచ్చేసి I'll give it. Okay, so and I'll enter authenticate. Okay, now I'm into the Ldap server. Okay, open Ldap server. Okay, so ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు ఓకే సో OU groups ఉంది, OU people ఉంది. ఓకే, సో if I click here, ఓకే సో హితేష్ అనే గ్రూప్ యాడ్ అయిపోయింది, హితేష్ అనే యూజర్ కూడా యాడ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ if I want to delete this entry, I can delete this entry. Okay, so same okay UID, I can delete this entry. Okay, so Hitesh ane name ne delete చేసేసిన. Okay, now I can add if I want to add. Okay, so create a child entry and so I'll click on create a child entry. ఇక్కడ generic POSIX group. Okay, I'll give any group like DevOps. Okay, create object. Okay, I'll commit this. Okay, so now I have the DevOps. Okay, so same people look I'll create a child entry. I'll say user account. Okay, and I can create any user. Okay, so ikkada nenu emantante like I'll say Narendra. Okay, Narendra. Okay, DevOps, and I'll say last name as Modi. Okay, then login shell binsh. I'll give password for this user, give some strong passwords. Okay, so create object, commit. Okay, so data breach anta. Okay, it's asking for changing the password. Anyway, I'll do that. Okay, so okay, so this is it. Okay, so if I want to check the password, I can check, but anyway I can update the object again. Okay, so you made no changes, go back antundi. So I'll click on this. Okay, so again if I want to delete this entry, I can delete this entry, or else ee group loki velthuna nenu add new attribute anta. Okay, so నేను మెంబర్ని యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఎన్మోడి అనేది నా మెంబర్ ఐడి నేమ్. ఓకే, అప్డేట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదైతే యూజర్ని క్రియేట్ చేసినానో ఓకే నరేంద్ర మోడీ అనే యూజర్ ఇప్పుడు డెవాప్స్ గ్రూప్లో ఒక మెంబర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ సి అంటే లైక్ ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు మీరు జెన్కిన్స్తో కానివ్వండి, ఇంకా ఏదైనా అప్లికేషన్తో కూడా మీరు ఎల్డాప్ యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే you can use this format, or you can use like this. Okay, so this is the configuration of open Ldap. Okay, so simple configuration. Okay, so Jenkins etla integrate chesarani chudalanunte you can join DevOps master program. Okay, so thanks for watching this video. Have a great day. Bye. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు జాయిన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. అక్కడ మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి. అండ్ దిస్ ఇస్ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్, మనం జెన్కిన్స్ చేస్తున్నాం. సో ఈరోజు వచ్చేసి విల్ సీ హౌ వీ గోన్ యాడ్ స్లేవ్ నోట్స్. ఓకే, సో స్లేవ్ నోట్స్ ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం అండ్ హౌ వీ వర్క్ విత్ ది స్లేవ్ నోట్స్ అనేది చూసాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనము విల్ గో విత్ ద నార్మల్ స్లేవ్ నోడ్. మనం ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేస్తాము అండ్ హౌ యూ సెటప్ ది స్లేవ్ నోడ్ విత్ బేసిక్ డిపెండెన్సీస్ అండ్ SSH క్రెడెన్షియల్స్ ఎట్లా యాక్సెస్ చేయడానికి మాస్టర్తో ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేస్తామో చూద్దాము. అండ్ ఆల్సో విల్ యాడ్ స్లేవ్ నోడ్ ఆన్ ద జెన్కిన్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. దెన్ విల్ కాన్ఫిగర్ లేబుల్స్ అండ్ అవి లేబుల్స్ కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత బిల్డ్ని మనం స్లేవ్ నోడ్ నుంచి ఎట్లా రన్ చేస్తామని చూద్దాం. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి రియల్ టైంలో జరిగే థింగ్ ఇది. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు మై బాక్స్. ఓకే, సో ఇది నా స్లేవ్ నోడ్. ఓకే, so I'll install okay, so OpenJDK install చేసుకుందాము ఫస్ట్. ఓకే, సో విల్ సెర్చ్ search OpenJDK అందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ OpenJDK వర్జన్ జావా 11 ఉంది, జావా 1.8 వర్జన్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో మీకు 1.8.0 అయినా సరే యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ వన్ ఆల్సో. జావా 11 కూడా వెళ్ళొచ్చు మనం. ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ దిస్. ఓకే, సో
4 కదా ఓకే ఓకే yum install okay and also I'll install git okay yes ఓకే సో ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత క్రియేట్ యూజర్ క్రియేట్ చేసుకుందాము జెన్కిన్స్ యూజర్ సో ఇది వచ్చేసి నేను స్లేవ్ నోడ్లో చేస్తున్నా ఓకే సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఆన్ ద మాస్టర్ నోడ్ ఓకే సో ఇది స్లేవ్ నోడ్ సో ఇంకా నేను మాస్టర్ నోడ్కి వెళ్ళలేదు సో లెట్ అస్ డూ సంథింగ్ ఆన్ స్లేవ్ నోడ్ ఓకే ఇక్కడ 39.63 ఉంది కదా ఇది స్లేవ్ నోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ ఓకే సో మనం ఎందులో చేస్తున్నాం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో దెన్ ఐ యాడ్ యూజర్ okay so Jenkins user add చేసిన I'll check whether this user got added okay so we have okay so now we'll go for the ssh-keygen okay so నేను ssh-keygen ఎక్కడ చేయాలి we need to do this in the master ఎందుకంటే మనం మాస్టర్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఓకే సో ఇది నా స్లేవ్ నోడ్ లో I have created Jenkins okay and I have created home directory create అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా then I'll go to my master okay so ఇది నా మాస్టర్ నోడ్ ఓకే క్లియర్ ఓకే 34.164 ఓకే నౌ ఇక్కడ నేను ssh-keygen అంట ఓకే సో ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీథింగ్ ఓకే సో ఎంటర్ then I'll create something in /opt లో will create .jenkins అనేసి I'll create some file .jenkins okay so okay so mkdir-p అంటున్నాను ఓకే సో /jenkins then what I'll do is ఇక్కడ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసినామో id ఫైల్ so if I say ls-la and if I go to .ssh okay so ఇక్కడ మనకు id_rsa ఉంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ ది పబ్లిక్ కీ ఓకే సో ఈ పబ్లిక్ కీని మనం కాపీ చేద్దాము id_rsa okay so and I'm copying it in /opt/jenkins okay so jenkins దాంట్లోకి మూవ్ చేసిన /opt దాంట్లోకి okay so now what we will do okay so ఇంకోటి ఏంటంటే when we are copying it okay so instead of copying it as id_rsa మనం ఏం చేద్దామంటే we'll copy it as Jenkins_slave okay Jenkins_slave అనేసి నేను కాపీ చేసిన if you want to go and check you can go and check cd ls okay so ఇది id_rs అనేది రిమూవ్ చేసేద్దాం మనం ఓకే సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్ లైక్ మనము స్లేవ్ నోడ్ కోసం చేస్తున్నాం అనేసి ఓకే సో నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ యూ నీడ్ టు we'll go here again okay I'll say ch-own okay -r and I'll give permissions to Jenkins okay so Jenkins కింద క్రియేట్ చేస్తున్నాయి అంటే పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నా Jenkins కి then I'll say opt.jenkins okay now same thing like మనము chmod and I'll say 400 direct Jenkins_slave okay సో ఇక్కడ నేను దీనికి రీడ్ పర్మిషన్ ఇచ్చిన if I say ls-lat okay so only read permission మాత్రమే ఇచ్చిన that is also for the user Jenkins okay so group కి ఏం పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు I have not given any permission for the others okay so this is my thing okay so now if I go and get the public key okay so sorry ఇందాక మనం id_rsa మనం ప్రైవేట్ కీని కాపీ చేసాం okay so if I go and show you this okay so ఇది ప్రైవేట్ కీ మనం కాపీ చేసాము okay now if I go for the public key okay so if I say cat okay so ఇది నా పబ్లిక్ కీ okay so ఈ పబ్లిక్ కీని మనం ఎక్కడ కాపీ చేయాలి we need to copy this into the slave node right so I'll go to slave node so I'll copy this and I'll say ping localhost okay slave node లో ఉన్నా నేను ఇప్పుడు okay so now what I'll do I'll go to Jenkins okay మనం ఆల్రెడీ Jenkins యూజర్ని క్రియేట్ చేసినాం ఇది స్లేవ్ నోడ్ okay so నేను Jenkinsలోకి వెళ్ళినా then I'll say mkdir.ssh okay so I've just created a directory called ssh and chmod I'll give 700 to .ssh
vi డాట్ ఎస్ఎస్హెచ్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ authorized underscore keys. ఓకే సో authorized underscore keys అని ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసిన. ఓకే ఎందుకంటే ఐ వాంటెడ్ టు కాపీ హియర్. ఓకే సో నా పబ్లిక్కి నేను ఇక్కడ కాపీ చేసిన స్లేవ్ నోడ్లో. ఓకే సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మోస్ట్లీ మీకు తెలిసి ఉంటాయి, ఎందుకంటే తెలిసి ఉండాలి యాక్చువల్లీ. ఓకే సో whenever you want to do the authentication, right, so this is what we do. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను నా పబ్లిక్ కీ ఏదైతే పబ్లిక్ కీ ఉందో మాస్టర్ నోడ్ పబ్లిక్ కీని తీసుకొచ్చి నేను స్లేవ్ నోడ్లో కాపీ చేసిన. ఓకే సో నౌ ఐ విల్ గివ్ పర్మిషన్ ఫర్ దిస్. ఓకే సో ఐ విల్ సే chmod, I will give 600, then I will give permission to this. Okay so దీనికి నేను 600 పర్మిషన్ ఇచ్చేసిన. ఓకే సో దెన్ the next thing is, okay so if I go to opt, okay so I'll go to cd/opt. ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ డౌన్లోడ్ agent.jar ఫైల్. ఓకే సో agent.jar ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేస్తాను. సో నా యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి wget, ఐ విల్ గెట్ ది ఐపీ అడ్రస్. ఓకే సో ఇది నా ఐపీ అడ్రస్. ఓకే http. ఓకే సో ఐ గివ్ 8080 and I'll give jnlp jars admin.jar file. Okay so sorry agent.jar file. okay so agent.jar file ని తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. ఓకే సో forbidden ఏమైంది connected. ఓకే సో ఐ ట్రైడ్ విత్ 8080 ఓన్లీ. 8080తో నాకు వచ్చేసింది, ఇట్స్ గాట్ డౌన్లోడెడ్. ఓకే సో agent.jar. ఓకే సో నౌ ఇట్ లుక్స్ గుడ్. ఓకే సో agent.jar నేను ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసేసిన. ఓకే సో నౌ ఇట్ షుడ్ కనెక్ట్. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై కన్సోల్, ఓకే సో కన్సోల్లోకి వెళ్ళి ట్రై చేద్దాము సో హౌ వి యాడ్ ది స్లేవ్ నోట్స్ అనేది. ఓకే సో నేను నా జెంకిన్స్ బాక్స్లో ఉన్న ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ గో టు మేనేజ్ జెంకిన్స్. ఓకే సో కాన్ఫిగర్ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ క్లిక్ చేయండి. ఓకే సో ఇఫ్ యూ గో టు ఏజెంట్స్, ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఫిక్స్డ్ ఏజెంట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే సో నౌ ఓకే సో నేను ఫిక్స్డ్ ఏజెంట్ పెట్టేసిన ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ ఏజెంట్ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే మీకు పోర్ట్ ఉండాలి. ఓకే సో ఐ విల్ గో విత్ 50,000. ఓకే ఓకే సో ఏజెంట్ 50,000లో పెట్టేసిన నేను. ఓకే సో దెన్ I will click on apply and save. Okay so now I'll go to new node, manage nodes and clouds, new node. Okay so ఇక్కడ మీరు node name ఇచ్చుకోవచ్చు. like I'll give jenkins -slave. okay and I'll click on permanent agent. okay and I'll say okay. okay so number of executors 2 ఇద్దాము. okay and I'll say /home/jenkins. okay /home/jenkins ఇచ్చిన నేను. and also you can give label name. okay so ఇది jenkins -ssh -slave అని ఇద్దాం. okay label name. okay so ఇక్కడ వచ్చేసి usage. okay only build jobs with label expression. okay so ఈ లేబుల్ ఉంటేనే యూజ్ చేయాలని చెప్దాము. ఓకే సో దెన్ లాంచ్ మెథడ్ వచ్చేసి లాంచ్ ఏజెంట్ వై ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ కమాండ్ ఆన్ ద కంట్రోలర్. ఓకే సో కంట్రోలర్కి పిలుస్తాము. ఓకే సో నౌ వీ నీడ్ టు గివ్ ది లాంచ్ కమాండ్. ఓకే సో లాంచ్ కమాండ్ వచ్చేసి ఓకే సో ఇక్కడ మీరు SSH-host strict hostకి చెకింగ్ వన్ పెట్టాను నేను. సో దట్ ఇట్ వోంట్ చెక్ ఫర్ ద హోస్ట్కి చెకింగ్ మనం ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాం. సో జెన్కిన్స్ యూజర్కి లాగ్ అవుతున్నాము స్లేవ్ నోడ్లో. ఓకే సో విల్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. okay so now we'll go and check the logs. okay so agent లోకి వెళ్ళినా నేను లాగ్ చెక్ చేద్దాం. ఏజెంట్ సక్సెస్ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ అంటుంది. ఓకే సో నౌ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్లైన్. ఓకే సో బ్యాక్ టు లిస్ట్. ఓకే సో ఇక్కడ నాకు మాస్టర్ రన్నింగ్లో ఉంది అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ స్లేవ్ రన్నింగ్. ఓకే సో నాకు ఇక్కడ ఏమి క్రాస్ సింబల్స్ చూపించట్లేదు అంటే ఇట్స్ వర్కింగ్. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో టు లాగ్ అగైన్, okay so it is connected. okay so everything looks fine. okay so now we'll try to run some pipeline so that it will run on the node slave node. okay so I'll go to the basic pipeline script malli ikkada eldam. okay so ikkada meeku you go and see configure.
Okay, so configure లో I'll say restrict where this project can be run. Label expression will give label expression. Okay, so మనం ఏమి ఇస్తాం అది label expression slave hyphen ssh Jenkins hyphen, right? Jenkins hyphen ssh hyphen slave. Okay, so ఇది ఇష్టం మనం. Okay, so now I'll say apply and I'll say save, then I'll say build now. Okay, so build now అని చేయగానే like build run అవుతుంది ఇక్కడ. Okay, so if you go and check the console outputs, okay, so building remotely, okay, so on Jenkins slave అని వచ్చింది. Okay, so it is building on remote slave node. Okay, so ఇది మాస్టర్లో రన్ అవ్వట్లేదు, slave node లో రన్ అవుతుంది. Okay, so this is how you can create a slave node. Okay, so బేసిక్గా ఎట్లా చేస్తాం slave node అనేది, this is what we do. Okay, okay, so now what we will do, we'll add one more slave. Okay, so slave వచ్చేసి ఇప్పుడు అమెజాన్ EC2 నుంచి ఎట్లా స్లేవ్ యాడ్ చేస్తామో చూసాం. ఓకే, సో నవ్ వీ హ్యావ్ సీన్ లైక్ నార్మల్ ఇప్పుడు లైనెక్స్ బాక్స్ ఉందనుకోండి, దాన్ని మనం అమెజాన్లో అయినా సరే మీకు లైనెక్స్ బాక్స్ ఉంటే మనం ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం అనేది మనం ఇప్పుడు చూసాం. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద అమెజాన్ EC2 నుంచి మనం డైరెక్ట్గా కూడా యూజింగ్ ప్లగిన్ మనం యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో విల్ సీ హౌ వీ కెన్ యాడ్ దట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనము IAM క్రియేట్ చేయాలి AWSలో. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దెన్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ జెన్కిన్స్ ప్లగిన్ ఇక్కడ జెన్కిన్స్లో. దెన్ మనం ఎట్లా బిల్డ్స్ని రన్ చేస్తాము EC2లో అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐ విల్ గో ఫర్ IAM. ఓకే, సో IAM క్లిక్ చేస్తున్నాను నేను. దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ఓకే, ఇట్స్ లోడింగ్. ఓకే, సో I'll create a group first. ఓకే, సో యూజర్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో యూజర్ గ్రూప్స్లో నేను జెన్కిన్స్ అనే యూజర్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, సో I'll create a group. సో వాట్ I'll say here is Jenkins. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ అనే గ్రూప్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, అండ్ హియర్ వీ కెన్ అటాచ్ పాలసీస్. ఇక్కడ మనము అమెజాన్ EC2 full access. Can we go down? Okay, ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో అమెజాన్ EC2 full access ఇస్తున్నాను నేను ఈ గ్రూప్కి. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద గ్రూప్. ఓకే, సో నా గ్రూప్ క్రియేట్ అయిపోయింది. దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ యూజర్. ఓకే, సో యూజర్ ఐ విల్ సే క్రియేట్ యాడ్ యూజర్. ఓకే, సో నౌ హియర్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ యూజర్ విత్ నేమ్ కాల్డ్ Jenkins. ఓకే, యూజర్ నేమ్ కూడా జెన్కిన్స్ ఇస్తున్నా. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఈ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ గ్రూప్లో ఐఎమ్ యాడింగ్ దట్ యూజర్. ఓకే, సో ఐల్ సే రివ్యూ అండ్ ఐల్ సే క్రియేట్ యూజర్. ఓకే, సో యూజర్ క్రియేట్ అయిపోయింది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ అనే యూజర్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నవ్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ CSV. సో నా డాక్యుమెంట్స్లో నేను క్రియేట్ చేసేసిన. ఓకే, సో నవ్ ఐల్ క్లోజ్ దిస్. Then I'll create a key pair. Okay, so ఒక key pair కూడా క్రియేట్ చేద్దాము. సో if I go to my AWS box here. ఓకే, సో నేను అన్ని కూడా ముంబైలోనే చేస్తున్నా. ఇఫ్ యూ గైస్ సీ. ఓకే, సో AP South 1లోనే చేస్తున్నా నేను అన్ని కూడా. ఓకే, సో యూ గైస్ ఆల్సో కెన్ గో విత్ ముంబై, ఎందుకంటే మనకి లేటెన్సీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ముంబైలో చేసుకుంటే. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు కీ పేర్స్. ఓకే, సో కీ పేర్స్ క్లిక్ చేసిన నేను ఇక్కడ. Okay, so I want to create a key pair and I'll say key pair name also Jenkins. Okay, so I'll go for .pm for use with OpenSSH. Okay, create a key pair. Okay, save file or I'll open with notepad. Okay, so that it will be aside. ఓకే, సో నేను కీ పేర్ని క్రియేట్ చేసేసిన నౌ. ఓకే, సో నౌ ఐల్ గో టు మై జెన్కిన్స్ బాక్స్, మేనేజ్ జెన్కిన్స్. దెన్ ఐల్ గో ఫర్ ప్లగిన్స్. ఓకే, సో అవైలబుల్ ప్లగిన్స్లో ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ అమెజాన్ EC2. ఓకే, అమెజాన్ EC2 ఉంది ఇక్కడ. ఐ విల్ సే ఇన్స్టాల్ వితౌట్ రీస్టార్ట్. ఓకే, సో ఇట్స్ జస్ట్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఐ విల్ ఆల్సో క్రియేట్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దాంతో క్రెడెన్షియల్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాను నేను. లెట్ మీ కాపీ దెమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ చూపిస్తుంది.
So again I'll go to my dashboard. Okay, so ikkada I'll go for manage credentials. Okay, then I'll say Jenkins global credentials. I'll click on add credentials. Okay, సో ఇక్కడ నేను వీ కెన్ గో ఫర్ AWS credentials. ఓకే, మనకి ఇక్కడ AWS credentials అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఐ కెన్ కాపీ మై యాక్సెస్ కీ అండ్ యాక్సెస్ సీక్రెట్. ఓకే, సో నా యాక్సెస్ కీ నేను సీక్రెట్ని కాపీ చేసిన ఇక్కడ. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ ఐ సే ఓకే, ఓకే డోంట్ సేవ్. ఓకే, అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో హియర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ మై క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, నేను ఐడి ఇవ్వడం మర్చిపోయాను ఇక్కడ, బట్ ఎనీవే దిస్ ఈస్ టోటలీ ఫైన్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు మై డాష్బోర్డ్ అగైన్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ సే మేనేజ్ జెన్కిన్స్, ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ సే మేనేజ్ నోట్స్ అండ్ క్లౌడ్స్, ఇక్కడ నాకు కాన్ఫిగర్ క్లౌడ్స్ ఉంది. ఇఫ్ ఐ గో అండ్ కాన్ఫిగర్ అమెజాన్ EC2. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి నాకు అమెజాన్ EC2 కాన్ఫిగర్ చేయడానికి చెప్తుంది. సో వాట్ ఐ విల్ సే ఇస్, ఇక్కడ మనము AWS జెన్కిన్స్ అని ఇద్దాము. AWS జెన్కిన్స్. ఓకే, సో క్రెడెన్షియల్స్, ఇవి నా క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, అండ్ EC2 ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, సో మన రీజియన్ వచ్చేసి ఇట్స్ నాట్ AP South 1. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్ ఎండ్ పాయింట్. అండ్ కీ పేర్ వచ్చేసి యూ నీడ్ టు యాడ్. ఓకే, సో ఓకే, సో విల్ యాడ్ ఇట్ మాన్యువల్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను వాట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఇస్ యూజర్ నేమ్ విత్ ది ప్రైవేట్ కీ. we have copied it here, right? So I'll copy this private key. Okay, so enter directly ante nenu add. Okay, so I'm just copying that. Okay, so aa private key ni copy chesisna nenu. Okay, then I'll add. Okay, so ikkada nenu add chesisna indakane. Okay, so if Jenkins, if I say test connection, okay, so success చూపిస్తుంది నాకు. Okay, so it is well and good. So now what I'll do, I'll save. Okay, so నేను ఇప్పుడు సేవ్ చేసేసిన. like we'll see how we can run through with EC2. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టెస్టెడ్ ద కనెక్షన్, సక్సెస్ఫుల్ వచ్చేసింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, సో యూ నీడ్ టు లాంచ్ EC2, రైట్? ఒక VMని మనం లాంచ్ చేయాలి. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు చెక్ ఆన్ ది AMIs. ఓకే, సో మనకు ఒక AMI ఐడి కావాలంటే లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాంచ్ రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ అనుకోండి, దాని AMI ఐడి ఏందో చూద్దాం మనం. ఓకే, ఓకే, సో ఇవి నా AMI ఐడీస్. మనది AP South 1. ఓకే, సో ఇది ముంబై. ఓకే, ఐ కాపీ దిస్ AMI. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐ గో హియర్. ఓకే, సో మేనేజ్ నోట్స్ అండ్ క్లౌడ్స్లోకి. సో ఇఫ్ ఐ గో టు కాన్ఫిగర్ క్లౌడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఉంది ఇది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్డ్. ఓకే, సో అడ్వాన్స్డ్లోకి వెళ్తున్నాను నేను. ఓకే, సో AMIs అంటుంది ఇది, డిస్క్రిప్షన్, AMI ఐడి. Okay, so where we need to add, check AMI. Okay, so it's there. Description వచ్చేసి I'll say AWS Jenkins slave. Okay, then we can go for AMI owners, ఇది అవసరం లేదు మనకి. So we can go with T2 micro. Okay, T2 micro is fine. Availability zone అవసరం లేదు. Security group, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నేమ్స్ ఇవ్వచ్చు మనము. సో జనరల్గా లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎనీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, మనము అక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నేము వీ కెన్ యాడ్. బట్ ఇక్కడ మనకి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఏమీ లేదు కాబట్టి విల్ గో విత్ డిఫాల్ట్. ఓకే, సో నేను ఏమి స్పెసిఫిక్గా సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ యాడ్ చేయలేదు. ఓకే, ఐ విల్ గో విత్ ది డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, రిమోట్ ఫైల్ సిస్టమ్, రిమోట్ FS రూట్, ఫైల్ సిస్టమ్ రూట్ అంటుంది. సో ఐ విల్ గో విత్ /home/red hat andam. Okay, so I'll give remote user as red hat. Okay, AMI type antundi idi. So AMI type manadi Mac kaadu, we have our AMI type as Unix. Okay, so sudo is my preferred command. Okay, so command prefix sudo. Okay, then these are all fine. Labels చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మనం ఏం చేద్దాం, లేబుల్ నేమ్ AWS Jenkins and -slave. Okay, so I'll give label name as this. Okay, so only build with the label expression matching.
ఓకే ఐడిల్ టర్మినేషన్ టైం ఓకే సో ఇది 30 ఉంది ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 5 ఓకే సో ఇనిట్ స్క్రిప్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చెక్ చేయొచ్చు ఓకే హెల్ప్ టు ఫీచర్ ఐడిల్ టర్మినేషన్ టైం ఉంది ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఓకే సో టైమ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ మినిట్స్ అండ్ అ వాల్యూ ఆఫ్ 0 ఆర్ an empty string indicates that ideal agent should never be stopped ఓకే 0 ఇచ్చిరంటే అది ఎప్పుడు స్టాప్ అవ్వదు అదే మీరు 1 ఇచ్చిరంటే ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ 1 minute ఓకే సో 1 minute ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ గో ఆఫ్ ఓకే సో విల్ ట్రై విత్ దట్ everything looks good list of AMIs okay now I'll say apply and I'll say save okay so ఇప్పుడు we have created that అంటే మనము node create చేసేసినాము okay so again if I go back again and re-verify things okay so it's always good that you re-verify everything okay so అన్నీ ఉన్నాయి okay still if you want to go for advanced okay number of executors you can make it as 2 and again minimum number of instances is fine delete okay ఈ ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకుందాం అన్నీ ఓకే సో ఐడిల్ టైమ్ అవుట్ లేదు అండ్ ఓన్లీ అప్లై మినిమం నంబర్ ఓకే ఇన్స్టెన్స్ క్యాప్ ఇది రూట్ డిలీట్ ఐ డిలీట్ ది రూట్ డివైస్ ఓకే సో ఆన్ ఇన్స్టెన్స్ టర్మినేషన్ ఓకే సో నాకు రూట్ డివైస్ అవసరం లేదు ఓకే EBS based on AMI is fine and I'll say allocate public IP and connect by SSH process okay and okay associate connect by SSH process that's it right okay so disable preferred wipe out environment variables tool locations okay okay so I don't want to enable all those stuff okay so I'll click on apply and I'll say save okay so మనం సేవ్ చేసేస్తాము again if I go to my dashboard okay so again basic pipeline ఏదైతే ఉందో అందులోకి వెళ్దాము I'll say configure okay so ఇక్కడ మనం నోడ్ నేమ్ ఏమి ఇస్తాము ఇక్కడ AWS Jenkins slave okay and I'll say apply and I'll say save okay now we can build okay pending all nodes of label okay or offline okay okay so now if you go and check here okay so now build okay so it's still pending లో ఉంది ఇది okay ఇంకా ఆఫ్లైన్ అనే చూపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ లాంచ్డ్ సర్వర్ ఓకే ఇక్కడ ఆల్రెడీ T2 మైక్రోన్ లాంచ్ చేసింది ఇది ఇక్కడ ఓకే సో లెట్ us వెయిట్ ఇది ఆన్లైన్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేద్దాము okay otherwise you can also go and verify in the manage Jenkins లో if you go and check here okay so it is just launching okay so ఇంకా లాంచింగ్ దీంట్లోనే ఉంది okay if you go and check the logs okay so ఇక్కడ చూడండి waiting for SSH to come up అంటుంది so it is just waiting for that to come up there was a problem while connecting to okay 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 so ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైతుందంటే ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు కనెక్ట్ విత్ ది ప్రైవేట్ IP ఓకే సో ఇక్కడ మనం కనెక్షన్ స్ట్రాటజీ మిస్ చేసినాము ఓకే సో ఐ విల్ గో విత్ పబ్లిక్ IP ఓకే సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ IP ఇచ్చినాము ఓకే సో దట్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లం అండ్ ఇఫ్ ఐ షో యూ లైక్ మనం AMI ఇమేజ్ ఏదైతే ఇస్తామో తప్పించిన నేను యాక్చువల్గా సో మీకు AMI ఇమేజ్ కావాలనుకుంటే లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ కొట్టండి లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడ నేను AMI ID ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం ఓకే సో ఈ AMI ID తీసుకోండి అండ్ ఆల్సో మనం ఎప్పుడైనా లాగిన్ చేస్తున్నప్పుడు EC2 యూజర్తో చేస్తాము నేను ఇందాక రెడ్ హ్యాట్ అని ఇచ్చిన యాక్చువల్గా EC2 యూజర్ ఇవ్వండి EC2 యూజర్ ఇవ్వండి ఓకే సో అదొకటే చేంజెస్ చేసిన నేను ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్ ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి AMI ID నేను ఇందాక ఇచ్చింది అది ఓమ్ని OS ఇచ్చిన నేను యాక్చువల్గా చూసుకోలేదు నేను ఓకే సో అందుకోసం అనేది ఎం ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తలేదు ఎంత చూసినా ఎర్రర్ వస్తుంది ఓకే సో దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ AMI ID మనం రాంగ్ ఇచ్చినామని దెన్ ఐ కాపీడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ కొడితే నాకు AMI ID వచ్చింది ఇక్కడ మీరు చెక్ AMI అని కొడితే మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి RHL HVM ఇది T2 మైక్రో ఓకే సో ఇంకోటి వచ్చేసి EC2 యూజర్ చేంజ్ చేసిన ఓకే సో నవ్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ ఓకే సో లీవ్ పేజ్ ఐఎమ్ నాట్ సేవింగ్ ఎనీథింగ్ ఆల్రెడీ సేవ్ చేసిన నేను okay so again if I go here and I say build now okay
సో బిల్డ్ నవ్ అని కొడతా, బిల్డ్ నవ్ అని కొట్టిన తర్వాత ఓకే సో ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్. ఓకే AWS Jenkins slave స్టార్ట్ అయిందని చూపిస్తుంది ఇది. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో టు డాష్ బోర్డ్ అండ్ మేనేజ్ జెన్కిన్స్, మేనేజ్ నోట్స్. ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకా లాంచ్ అవ్వలేదు. విల్ గో టు AWS and we'll go to EC2 dashboard and I'll click on running instances. ఇక్కడ ఉంది. ఓకే ఓకే ఇన్స్టెన్సెస్ రన్నింగ్లోకి వెళ్ళిన నేను. ఓకే సో ప్రస్తుతానికి 3 ఇన్స్టెన్స్లు రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే లెట్ మీ గో బ్యాక్ హియర్. సారీ. ఓకే పైథాన్. ఓకే ఇట్స్ స్టిల్ checking. ఓకే ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఇప్పుడు చూడండి ఏజెంట్ లాంచ్ అయింది మనకి. సో ఇఫ్ ఐ గో టు లాగ్, ఓకే సో ఇక్కడ నుండి వెయిటింగ్ ఫర్ SSH టు కమ్ అప్ అంటుంది. ఓకే ఎందుకంటే ఇంకా ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అవ్వలేదు ఇక్కడ. విల్ డూ ఏ రీఫ్రెష్ హియర్. ఓకే ఇక్కడ చూడండి నౌ ఇట్ ఈస్ ఇనిషియలైజింగ్. ఓకే సో ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అవుతుంది. ఓకే సో యూ సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ మై పబ్లిక్ ఐపీ, దిస్ ఈజ్ మై ప్రైవేట్ ఐపీ. మనం పబ్లిక్ ఐపీతో కనెక్ట్ అవ్వాలని చెప్పినాం కాబట్టి 65.2.35.154 ఉంది. మీరు ప్రైవేట్ ఐపీతో కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, యాక్చువల్గా ఇంటర్నల్ ఐపీఏ కాబట్టి. ఓకే సో యూ కెన్ ఆల్సో కనెక్ట్ విత్ ది ప్రైవేట్ ఐపీ ఆల్సో. ఓకే సో ఇక్కడ చూసాము లైక్ ఇట్స్ స్టిల్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ టు ది SSH ఎందుకంటే ఇంకా సిస్టమ్ అప్ అవ్వలేదు. సో సిస్టమ్ అప్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు ది SSH. ఓకే సో అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే మనకి. సో విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే సో మీన్ వైల్ ఐ విల్ గో హియర్ అండ్ ఐ విల్ సే రీఫ్రెష్. ఓకే సో ఇది ఇంకా ఇనిషియలైజింగ్ మోడ్లోనే ఉంది. ఇది మనం కూడా ట్రై చేద్దాం కనెక్ట్ అవ్వడానికి. సో ఐ విల్ గో హియర్ అండ్ ఐ విల్ కాపీ దిస్ అండ్ ఐ విల్ సే ఓకే సో నౌ ఇట్ గాట్ ఎనేబుల్డ్. ఓకే సో SSH రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు. సో ఇఫ్ ఐ సే sudo su హైఫన్ జస్ట్ చెక్ చేస్తున్నాను నేను, ఇక్కడ ఏం చేయట్లేదు నేను. ఓకే సర్వీస్ SSH స్టేటస్ అన్నాం. ఓకే సో రన్నింగ్లో కనిపిస్తుంది మనకి SSH. ఓకే ఐ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సర్వర్ ఎనీవే అండ్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు జెన్కిన్స్. ఓకే సో ఇక్కడ కనెక్ట్ అయిందని చూపిస్తుంది. జావా ఆల్రెడీ డౌన్లోడెడ్ అంటుంది. ఓకే సో జావాని డౌన్లోడ్ చేసింది. సో మనం ఎందుకంటే ఇన్స్టాల్ చేసాము గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ ఇన్స్టాల్ ఆల్ ది జావా ప్యాకేజెస్. ఓకే సో మనం ఇన్స్టాల్ అన్నాము ఇక్కడ. వేర్ ఇస్ దట్ ఇక్కడ. ఓకే సో sudo ఇన్స్టాల్ -y జావా వర్జన్ అండ్ ఆల్సో గిట్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాలింగ్. ఓకే సో ఇది ఇన్స్టాల్ చేసేసింది. ఓకే సో ఎనీవే ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ గుడ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ. ఓకే అండ్ దిస్ ఈజ్ యూనిక్స్ ఏజెంట్. ఓకే దిస్ ఈజ్ ఫైన్. విల్ వెయిట్ ఫర్ ది అవుట్పుట్. ఇక్కడ చూడండి ఏజెంట్ సక్సెస్ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ అండ్ ఆన్లైన్. ఓకే సో ఏజెంట్ సక్సెస్ఫుల్లీ కనెక్ట్ అయిపోయింది అండ్ ఆన్లైన్లో చూపిస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ ఐ గో టు మై బిల్డ్. ఓకే సో డాష్ బోర్డ్ బిల్డ్కి వెళ్దాము అండ్ ఇఫ్ యూ సీ బిల్డ్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో టు కన్సోల్ అవుట్పుట్. ఓకే సో బిల్డ్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది మనకి. ఓకే సో ఇది 1 minute తర్వాత ఏం చేస్తుంది, 1 minute పెట్టినాం మనం, మీకు గుర్తుందో లేదో. సో 1 minute వరకు మనకి ఏ బిల్డ్ రన్ అవ్వలేదు అనుకోండి, దిస్ ఇన్స్టెన్స్ విల్ గో డౌన్ రైట్. సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో టు ఇన్స్టెన్సెస్ EC2 డాష్బోర్డ్, నేను చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేసేసిన ఇప్పుడు. ఆ యొక్క ఎర్రర్ వల్ల నేను ఒక 7-8 ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకే సో ఎనీవే ఇట్ స్టిల్ రన్నింగ్ స్టేట్లో ఉంది. విల్ గో హియర్. ఓకే సో 1 minute ఆగుదాము. 1 minute ఆగితే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ గో ఆఫ్. ఎందుకంటే ఐ విల్ అగైన్ షో యూ దట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే సో ఇది చూడండి సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయిందని చూపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ. ఎనీవే ఓకే సో ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాం, ఇక్కడ గో డౌన్. ఇక్కడ చూడండి ఐడిల్ టర్మినేషన్ టైం 1 minute ఇచ్చినాం. అంటే ఇది 1 minute వరకు వెయిట్ చేస్తుంది. ఏ బిల్డ్ రన్ అవ్వట్లేదు ది నోడ్ పైన, ఈ స్లేవ్ పైన, అంటే ఇట్ విల్ టర్మినేట్. ఓకే సో మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్. ఓకే సో మీకు చాలా కాస్ట్ సేవింగ్ ఇది యాక్చువల్గా. ఓకే సో మీకు ఎప్పుడైతే బిల్డ్ రన్ అవ్వాలనో అప్పుడే నోడ్ లాంచ్ అవుతుంది, స్లేవ్ లాంచ్ అవుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇట్ విల్ గో డౌన్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో బిల్డ్స్. ఓకే నేను ఓన్లీ 1 minute ఇచ్చిన, ఎందుకంటే జస్ట్ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్. జనరల్గా మనకు 30 minutes 60 minutes ఆర్ఎల్ 0 కూడా పెడతారు కొంతమంది, ఎందుకంటే ఇట్ నెవర్ గోస్ డౌన్. ఓకే సో ఇఫ్ యూ గో టు డాష్బోర్డ్ అగైన్. ఓకే సో ఐ విల్ షో యూ మేనేజ్ జెన్కిన్స్. ఓకే ఇక్కడ చూసాము, ఇక్కడ లాగ్లోకి వెళ్తే మనకి యాక్చువల్గా ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. ఓకే సో ఇంకా లైక్
వెయిటింగ్ అనమాట. 1 minute తర్వాత ఆఫ్ అయిపోతుంది, నేను చూపిస్తుంది. ఐ విల్ పాస్ హియర్. సో ఎక్కడ చూడండి ఇట్ జస్ట్ కేమ్ అవుట్. ఓకే, సో ఇది బయటకు వచ్చేసింది. సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు ది లిస్ట్, ఓకే, సో ఇక్కడ నా ఏజెంట్ కనిపిస్తలేదు. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ గాట్ టర్మినేటెడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేద్దాము. సో ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ 3 కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, అది టర్మినేటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు ఇన్స్టెన్స్ టైప్, ఇక్కడ సారీ నాట్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్, ఇన్స్టెన్సెస్లోకి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్స్ గెటింగ్ టర్మినేటెడ్. ఓకే, సో బాక్స్ చూద్దాం ఎక్కడ ఉంది అది. అన్నీ కూడా టర్మినేటెడ్లోనే ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఈ బాక్స్ షట్టింగ్ డౌన్లోకి వెళ్ళిపోయింది చూడండి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ షట్టింగ్ డౌన్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ది టర్మినేటెడ్ స్టేట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ డూ. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ. ఓకే, నార్మల్ లైనెక్స్లో ఎట్లా అంటే నార్మల్ లైనెక్స్ బాక్స్ ఉంటే ఎట్లా చేస్తాము, EC2 ప్లగిన్తో ఎట్లా చేస్తాము. ఓకే, సో EC2 ప్లగిన్తో చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో hope you guys have got a clear picture of how you launch EC2 instance as a slave using EC2 plugin. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ డాకర్. ఓకే, సో డాకర్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. ఐ విల్ గో టు అవైలబుల్ అండ్ ఐల్ సే డాకర్. ఓకే, ఐ విల్ గో విత్ డాకర్ like I'll go with docker build and use docker containers from pipelines, docker API. Okay, so I'm not required. Okay, so for now నేను డాకర్కి వెళ్తున్నా, క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ డాకర్స్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, సో అండ్ ఐల్ సే install and without restart. Okay, so let us wait for this to come up. Okay, so now docker install అయిపోయింది. Okay, let me go to the dashboard and then let me log into that box. Okay, so ఇది నా docker slave box. Okay, so ఇక్కడ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే లైక్ we need to edit a file. Okay, so if I go to library, lib system d. Okay, so next వచ్చేసి system and docker dot service. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడికి వెళ్తే ఎగ్జిక్ స్టార్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జిక్ స్టార్ట్ అనే దీన్ని ఈ కమెంట్ని లైక్ దీన్ని చేంజ్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు యూస్ దిస్, యూ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, సో ఎనీవే ఐ విల్ కమెంట్ దిస్ ఫస్ట్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ మోడ్ కమెంట్స్ అండ్ ఓకే exec start. ఓకే, కాపీ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఐ విల్ సే docker d -h. ఇక్కడ విల్ గో విత్ TCP. ఓకే, TCP :0.0.0.0 and I'll go with 4243. ఓకే, సో 4243 వచ్చేసి ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ పోర్ట్ 4243 పైన. ఓకే, ఓకే, సో ఇందాక డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. సో జస్ట్ గాట్ ఐ జస్ట్ లాగ్డ్ ఇన్ మళ్ళీ. ఓకే, సో ఎక్స్ఎక్స్ స్టార్ట్. ఓకే, సో ఐ హావ్ గివెన్ 0.0.0.0 4243. ఓకే, సో మేక్ షూర్ దట్ మీకు ఈ మాస్టర్ నుంచి స్లేవ్కి కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు 4243 పోర్ట్ ఓపెన్ ఉండాలి మీకు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ AWS కానీ ఏదైనా క్లౌడ్లో యూజ్ చేస్తుంటే మాత్రం సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో ఈ పోర్ట్ని ఓపెన్ చేసుకోండి, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఓకే, సో I just saved it. Okay, so then you need to do a restart system ctl and I'll say daemon reload DAE. Okay, then systemctl I'll say docker start docker. Okay, and if I check the status, everything good. Okay, then I'll say docker ps. Okay, so any run outunayi. Okay, and also if you want to check curl http localhost. Okay, so port వచ్చేసి 4243 version. Okay, so
Okay, port 42 connection refused అంటుంది. Give me a second, I'll enable this on AWS. ఓకే, మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ నేను ఇందాక మనకి డిస్కనెక్ట్ అయినప్పుడు కరెక్ట్గా ఫైల్ సేవ్ చేయలేదు నేను. సో వేర్ రన్ డాకర్ డాట్ స్టాక్ కంటైనర్ డి డాట్ స్టాక్ ఉండే, అందుకని సో మనం ఇందాక ట్రై చేసినప్పుడు అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో ఎనీవే ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చెక్, ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఐ కెన్ గెట్ ద వర్జన్. ఓకే, సో ఇది నా పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, సో పబ్లిక్ ఐపీతో వర్జన్ చెక్ చేస్తున్నా అండ్ ఆల్సో పోర్ట్ కూడా ఓపెన్ చేసిన. ఓకే, సో మీరు 4243 పోర్ట్ ఓపెన్ చేయాలి, అదర్వైజ్ ఇట్ కెనాట్ బీ కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ మాస్టర్. ఓకే, సో మీకు మాస్టర్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్గా 4243 ఓపెన్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో మీకు కర్ల్ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు యూ షుడ్ గెట్ దిస్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో లెట్ మీ పింగ్ అండ్ ఆల్సో ఐల్ సే డాకర్ పిఎస్ ఏం రన్ అవ్వట్లేదు, సో ఐ విల్ జస్ట్ పింగ్ లోకల్ హోస్ట్. ఓకే, so now we'll go to our Jenkins box. Okay, now I'm into my Jenkins box. Okay, so again manage Jenkins lo kellandi, manage Jenkins and go to clouds. So ikkada manaki configure clouds lo kelte you will see docker. Okay, ఇది మన Amazon EC2 ఉంది. And if I go here, add a new cloud, so ఇక్కడ డాకర్ వచ్చి మనకు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ డాకర్, ఓకే సో యుల్ గెట్ ఆల్ ది డాకర్కి సంబంధించిన అన్నీ వస్తాయి మనకు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ డాకర్ ఏజెంట్ టెంప్లెట్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ ఏజెంట్, ఓకే డాకర్ క్లౌడ్. ఓకే, సో డాకర్ హోస్ట్ యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి ఐ గో టు మై బాక్స్, మన ఇది, then copy this. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏమి ఇచ్చినాం 4243 రైట్, 4243 ఇచ్చినాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూఆర్ఎల్ వీ హ్యావ్ గివెన్, సో ఇట్ విల్ బి టీసీపీ. ఓకే, సో టీసీపీ ఇచ్చిన మనము టీసీపీ ::/ ఓకే 4243. ఇక్కడ నేను టెస్ట్ కనెక్షన్ అంట. ఓకే, వర్జన్ వచ్చేసింది మనకి చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ గుడ్. ఓకే, సో నోట్ డిజేబుల్డ్ అని ఉంది, సో ఐఎమ్ ఎనేబులింగ్ దిస్. ఓకే, సో ఎక్స్పోజ్ డాకర్ హోస్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ లుక్స్ గుడ్. ఓకే, అన్నీ ఫైన్. ఓకే, సో దెన్ యూ గో టు యాడ్ డాకర్ టెంప్లెట్స్. ఓకే, సో లేబుల్ వచ్చేసి ఏమిజం డాకర్ -slave. ఓకే, సో ఇది డాకర్ స్లేవ్ కాదు, డాకర్ -slave అని ఇద్దాం. సో డాకర్ ఇమేజ్. ఓకే, సో మనం JNLP కనెక్షన్తో చేయాలి ఇది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే JNLP for Jenkins, okay image. ఓకే, చాలా స్లో అయిపోయింది సిస్టమ్ ఎందుకు. ఓకే, సో ఇది నా ఇమేజ్. ఓకే, సో మీరు యాక్చువల్గా JNLP కనెక్షన్ అనేది చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద SSH. ఓకే, సో SSH అంటే మీకు జనరల్గా యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ డాకర్ ఫైల్ అండ్ యూ కెన్ కనెక్ట్. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది స్లేవ్. ఓకే, సో Jenkins స్లేవ్. ఓకే, సో నేను JNLP స్లేవ్కి వెళ్తున్నా. ఓకే, సో ఇది నా స్లేవ్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఈ స్లేవ్ ఇమేజ్ని మీరు డాకర్ ఇమేజ్లో పెట్టండి తీసుకెళ్ళి. ఓకే, somehow it's very slow. Okay, so I'll say latest. ఓకే, సో లేటెస్ట్ ఇమేజ్ రిజిస్ట్రీ, మీకు వేరే రిజిస్ట్రీస్ ఏమైనా ఉంటే ఓకే అథెంటికేట్ చేయొచ్చు, బట్ దిస్ ఈజ్ మై పబ్లిక్ రిజిస్ట్రీలోనే ఉంది మనది. ఓకే, సో యూసేజ్ వచ్చేసి ఓన్లీ బిల్డ్ జాబ్స్ విత్ లేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మ్యాచింగ్ దిస్ నోడ్ అంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ గుడ్ అండ్ ఫైన్. ఓకే, సో connection method. Okay, so if you go here, okay ఇక్కడ ఉంది కనెక్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి వీఆర్ గోయింగ్ విత్ JNLP. ఓకే, సో JNLP కనెక్షన్ మోడ్లోకి వెళ్తున్నాం మనం. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో జెన్కిన్స్ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ మై జెన్కిన్స్ యూఆర్ఎల్, సో ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ యూఆర్ఎల్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ నా జెన్కిన్స్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేసిన. ఓకే, సో లుక్స్ గుడ్ ఫర్ నౌ. Okay, okay, and I'll say apply and I'll say save. Okay, so again we'll go to the dashboard, my pipeline script, basic script. So configure.
ఓకే, somehow సిస్టమ్ చాలా స్లో అయిపోయింది. దెన్ ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఓకే, సో ఇక్కడ మనది వచ్చేసి డాకర్. ఓకే, సో ఇక్కడ విల్ గో విత్ డాకర్ -slave. oops no, it's there, right? Docker -slave. I'll try to build anyway. ఏదో ఎర్రర్ చూపిస్తుంది ఇది మొత్తానికి, బట్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ దట్. లెట్ మీ గో దేర్ అండ్ ఫైండ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు మేనేజ్ జెన్కిన్స్ అండ్ మేనేజ్ నోట్స్ అండ్ క్లౌడ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకా చూపించట్లేదు ఇది. ఓకే, some error got. Okay, connect agent to Jenkins, one of these ways. Java Webstar, okay, is not available in JVM version. Running Jenkins, okay. Okay, so one thing missing ఏంటంటే మనం 50,000 పోర్ట్ ఏదైతే ఎనేబుల్ చేసినామో జేఎన్ఎల్పికి, అది ఇక్కడ నేను ఎనేబుల్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో ఓపెన్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో. సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ బిల్డ్ ఇట్ అగైన్, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సే బిల్డ్ నౌ. ఓకే, సో 5th బిల్డ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ. ఓకే ఓకే, సో బిల్డ్ సక్సెస్ఫుల్ అయిందని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఐ హావ్ బిల్డ్ క్లౌడ్ వచ్చేసి డాకర్, కంటైనర్ ఐడి వచ్చేసి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది కంటైనర్ ఐడి అని చూపిస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సే డాకర్ పిఎస్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ది కంటైనర్ ఐడి. ఓకే, సో ఇట్స్ అప్ ఫ్రమ్ 28 seconds అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే, ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ గో హియర్, గో బ్యాక్. ఓకే, సో ఇది నా రన్నింగ్లో ఉంది. సో లెట్ us కాపీ దిస్ అండ్ చెక్. ఓకే, సో ఈ నోడ్ రన్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసాము. సో విల్ గో టు డాష్బోర్డ్, మేనేజ్ ప్లగిన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ హియర్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద నోడ్ విచ్ ఈస్ రన్నింగ్. ఓకే, సో ఇది డాకర్ స్లేవ్ రన్ అవుతుందని చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో డాకర్స్లో మనం ఈజీగా రన్ చేయొచ్చు. లైక్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ విఎమ్స్, మీకు ఈసీ టు విఎమ్స్ ఏంటంటే మనకి ఐడియల్గా ఉంటే టర్మినేట్ చేసేస్తున్నాం, అక్కడ మీకు చాలా కాస్ట్ సేవ్ అవుతాయని చెప్పిన. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డాకర్స్, మీరు స్లేవ్స్ డాకర్స్ పైన రన్ చేస్తే లైక్ యూ కెన్ మేనేజ్ లాడ్ ఆఫ్ లోడ్ అండ్ ఆల్సో మీకు చాలా ఏమంటారు కాస్ట్ చాలా డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో రియల్ టైంలో మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీకు EC2లో అన్న లాంచ్ చేస్తారు, ఆర్ ఎనీ క్లౌడ్లో అయినా విఎమ్స్లో అయినా లాంచ్ చేస్తారు. అండ్ ఫర్ ఎక్కువ లోడ్ ఉంది అనుకోండి, విఎమ్స్లో లాంచ్ చేసి దెన్ నోడ్స్ని టర్మినేట్ చేసేస్తారు. అదర్వైజ్ ఇట్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్ టు గో విత్ ది కంటైనర్స్. ఓకే, సో డాకర్ కంటైనర్స్తో వెళ్తే కూడా ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ గైస్ టు మేనేజ్. ఓకే, సో ఏంటంటే కాస్ట్ సేవింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నా డాకర్ కంటైనర్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే మార్క్ దిస్ నోడ్ టెంపరరీ ఆఫ్లైన్, ఇది ఆఫ్లైన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ విత్ ది డాకర్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ సీన్ విత్ ది సర్వర్, నార్మల్ సర్వర్తో ఎట్లా చేస్తామో చూసినాము విఎమ్తో, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్ విత్ అమెజాన్ EC2, దెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ విత్ డాకర్స్. ఓకే, సో మీరు స్లేవ్స్ ఇన్ని విధాలుగా రన్ చేయొచ్చు. సో మోస్ట్ రికమెండెడ్ వేస్ క్లౌడ్ EC2, క్లౌడ్ ఏ విఎం అయినా ఆర్ఎల్స్ డాకర్. ఓకే, సో మీకు టెస్ట్ సర్వర్స్లో ఎక్కువ డాకర్స్ పైన, ఎక్కువ మైక్రో సర్వీసెస్ పైన రన్ అవుతున్నప్పుడు డాకర్స్ పైన చేయడం ఈజీ మీకు, ఎందుకంటే మీకు చాలా కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎందుకంటే మీకు ఎక్కువ జాబ్స్ రన్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనం ఎప్పుడు స్లేవ్ నోడ్స్లోనే రన్ చేస్తాము. బికాస్ మాస్టర్లో ఎందుకు రన్ చేయమంటే లైక్ మాస్టర్లో అంత జాబ్స్ రన్ చేస్తే మీకు మాస్టర్ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా డిక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, లోడ్ ఎక్కువ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అందుకని మనం ఎప్పుడైనా కానీ జాబ్స్ని స్లేవ్ నోడ్స్లో రన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు చేసుకోవచ్చు. లైక్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లైక్ హౌ యూ డూ దిస్. ఓకే, సో మీకు ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే యూ కెన్ రిఫర్ దిస్ వే ఆఫ్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లైక్ హౌ యూ రన్ యువర్ స్లేవ్ నోడ్స్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్. హోప్ యూ గైస్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, చాలా ప్రాక్టీస్ చేయండి దీనిపైన. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ అండ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై.
అండి అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్వంటీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ని లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ ఆల్సో జాయిన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. అక్కడ మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి. సో వీఆర్ డూయింగ్ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఈరోజు వచ్చేసి విల్ సీ పైప్ లైన్స్ గురించి చూద్దాము. సో మనం ఇన్ని రోజులు వీ హ్యావ్ టాక్డ్ లాట్ అబౌట్ జెన్కిన్స్ సెటప్ కానివ్వండి, సెక్యూరిటీస్ గురించి కానివ్వండి, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ స్లేవ్ నోట్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ హౌ యూ కనెక్ట్ విత్ ది స్లేవ్ నోట్స్ యూజింగ్ లేబుల్స్ అనేది చూసినాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ ది జెన్కిన్స్ సెటప్ సెక్యూరిటీ ఏదైనా సరే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ లైక్ వీ హ్యావ్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఇచ్చిన నేను అక్కడ. సో I hope you have watched all those videos before watching this video. Okay, so it's just the basic freestyle project చూద్దాము. Okay, so we'll see basic project. Okay, so let's see like what things we'll have. Okay, so మనం already python basic project చేసినాము. Okay, but we have not discussed everything in there. Okay, so ఇక్కడ బేసిక్ ప్రాజెక్ట్ కొట్టినప్పుడు when you see configure, okay, so ఇక్కడ మనకి 6 sections వచ్చినాయి. Okay, so you'll have 6 sections. Okay, so you can write a description here like hello subscribers, please subscribe. So you can view కూడా చేయొచ్చు. Okay, so ఇక్కడ చూడండి like you will have some things. Okay, so commit agents docker container. Okay, so మనకి ఇది ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే మీరు డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ షో. ఓకే, సో డిఫైన్ డాకర్ టెంప్లెట్ అంటుంది, మనకి డాకర్ టెంప్లెట్ కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. మనం ఆల్రెడీ నిన్న చేసినాం ఇది, ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ సీన్. ఓకే, సో డాకర్ టెంప్లెట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ హౌ యూ క్రియేట్ నోడ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ డాకర్ అనేసి. అండ్ ఆల్సో డిస్కార్డ్ ఓల్డ్ బిల్డ్స్ అని ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ ఐ సెట్ 10, ఓకే, సో 10 days తర్వాత 11th day ఏదైనా బిల్డ్ క్రియేట్ చేస్తామంటే ఇట్ విల్ రిమూవ్ దట్. ఓకే, సో అంటే ఫస్ట్ బిల్డ్ నుంచి రిమూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ బిల్డ్స్ టు కీప్. నేను 10 అని పెట్టినంటే మనకి 11th బిల్డ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ బిల్డ్ డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీకు ఈ క్వశ్చన్ చాలామంది అడుగుతారు. ఓకే, సో హౌ యూ రొటేట్ యువర్ బిల్డ్స్ అనేసి. ఓకే, అండ్ దెన్ గిట్ హబ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే లైక్ యూ కెన్ గివ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్డ్, ఓకే, సో డిస్ప్లే నేమ్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ ఫైన్. Then the build required lockable resources. The project is parameterized. Okay, so మనం ఎప్పుడైనా సరే if you want to add any parameters, okay, so file parameter, password parameter, string parameter, boolean parameter. Okay, so మనం ఇక్కడ parameters యాడ్ చేయొచ్చు. And also if you click on this, okay, so you'll get all the information about this parameterized project. Okay, so ఏమేమి ఉంది అనేసి. ఓకే, throttle builds అంటే లైక్ చూడండి అప్రాక్సిమేట్లీ 60 minutes between builds. ఓకే, సో ఒక బిల్డ్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ టేక్ 60 minutes to build other build. If I say 3, okay, so 3 builds అని అనుకోండి, so it will take okay, sorry, 1 build. Okay, approximately a second between builds. Okay, so ఎందుకంటే ఇది బిల్డ్ సెకండ్లో ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ అవర్లో పెడితే 60 minutes చూపిస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ ఐ సే 3 builds, okay, so approximately 20 minutes between builds. If I say 5 builds, okay, approximately 12 minutes between builds. Okay, so మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ బిల్డ్స్ని థ్రాటిల్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ ఆప్షన్, డిసేబుల్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఎనీవే మీరు ఇది పెడితే లైక్ ఇట్ విల్ డిసేబుల్ ది ప్రాజెక్ట్. ఎగ్జిక్యూట్ కాంకరెంట్ బిల్డ్స్ ఇఫ్ నెసెసరీ. ఓకే, సో మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ మల్టిపుల్ బిల్డ్స్ని రన్ చేయాలి ప్యారలల్గా అనుకున్నప్పుడు, ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఈ ప్రాజెక్ట్లో మల్టిపుల్ బిల్డ్స్ రన్ అవుతుండాలన్నప్పుడు మీరు ఇది పెట్టుకోవచ్చు. బట్ నో వన్ విల్ కీప్ దిస్. ఓకే, సో రిస్ట్రిక్ట్ వేర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ కెన్ బి రన్. ఓకే, సో మనం ఎక్కడ రన్ చేయాలనేది కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు, లైక్ ఇన్ విచ్ నోడ్. ఓకే, సో మనము నిన్న ఆల్రెడీ చూసినాము లైక్ ఇన్ విచ్ నోడ్ యూ వాంట్ టు రన్. ఓకే, సో మీరు కంటైనరైజ్డ్ నోడ్లో రన్ చేయాలనుకుంటున్నారా, AWS CCTలోనా లేకపోతే VMలోనా. ఓకే, సో వీ కెన్ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ SCM. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ మనకి ఇక్కడ నన్ అండ్ గిట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్లగిన్స్. ఓకే, సో మీ SVN ప్లగిన్ ఉంటే SVN చూపిస్తుంది, బిట్ బకెట్ ఉంటే బిట్ బకెట్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్లగిన్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్గా అయితే గిట్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, ఎందుకంటే గిట్ ప్లగిన్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ ది రిపాజిటరీ URL. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ప్రైవేట్ రిజిస్ట్రీ, ఓకే, సో ప్రైవేట్ డాకర్ హబ్ ఉన్నా అనుకొని ఆర్ఎల్స్ ప్రైవేట్ గిట్ రిపాజిటరీ ఉన్నా కానీ మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా క్రెడెన్షియల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో that is what the source code management is. Okay,
Then the third section is build triggers. Okay, so trigger అంటే నథింగ్ బట్ మనం ఏంటంటే ఇది అయిన తర్వాత ఇది అవ్వాలని చెప్తున్నాం అనమాట. ఫర్ పర్టిక్యులర్ ఆర్ఎల్స్ లైక్ ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఇది రన్ అవ్వాలి, ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఇది రన్ అవ్వాలి, ఆర్ఎల్స్ ఈ జాబ్ రన్ అయిన తర్వాత ఈ ట్రిగర్ అయిపోవాలి, ఈ జాబ్ రన్ అయిన తర్వాత ఇది ట్రిగర్ అయిపోవాలి. అట్లా లైక్ వీ కెన్ డిఫైన్ దోస్ ట్రిగర్స్. ఓకే, సో ట్రిగర్ బిల్డ్స్ రిమోట్లీ. ఓకే, సో మనం రిమోట్గా ట్రిగర్ చేయొచ్చు బిల్డ్స్ని. మీకు ఏదైనా బిల్డ్ ఉంటే యూ కెన్ రిమోట్లీ do that. Okay, so I'll show you that anyway. Build after other projects are built. Okay, so మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ తర్వాత ఇంకో ప్రాజెక్ట్ని బిల్డ్ ట్రిగర్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ ఆప్షన్. బిల్డ్ పీరియాడికల్లీ అంటే లైక్ మనం ఏంటంటే స్కెడ్యూల్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే స్టార్ 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 స్టార్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటుందంటే ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ మినిట్. ఓకే, సో ఎవ్రీ మినిట్. ఓకే, సో మనకి మన బిల్డ్ రన్ అవ్వాలని చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, సో ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఇట్ ఫర్ 15 minutes. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ h-15. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి 10:52 AM టు ఇంకో టైం నుంచి 11:07:50. ఓకే, సో 15 minutes గ్యాప్ ఉందని చూపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ కెన్ బిల్డ్ దిస్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ కొట్టిరు అనుకోండి, సో ఇక్కడ ఈ హెల్ప్ ఫీచర్ కొడితే లైక్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ ది స్కెడ్యూల్. ఓకే, సో మనకి యాక్చువల్గా హార్లీ కూడా ఉంటుంది ఇందులో. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే @harley. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో 10:37:18 11:37:18 అంటే ఎవ్రీ అవర్ మనము బిల్డ్ రన్ అవ్వాలని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది బిల్డ్ పీరియాడికల్లీ అండ్ గిట్ హబ్ హుక్ ట్రిగర్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే ఎప్పుడైనా సరే చెక్ ఇన్ అవ్వగానే గిట్ హబ్లో లైక్ కోడ్ చెక్ ఇన్ అవ్వగానే వీఆర్ సేయింగ్ దట్ టు ట్రిగర్ ద బిల్డ్. ఓకే, సో అది కూడా మనం రన్ చేసి చూసాము నెక్స్ట్ సెషన్స్లో. పోల్ ఎస్సిఎం. ఓకే, సో పోల్ ఎస్సిఎం అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు మనం స్టార్ 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 స్టార్. ఓకే, సో ఎవ్రీ మినిట్ మనము పోల్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఎస్సిఎం అంటే సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ ఎవ్రీ మినిట్ ఇది పోల్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ విల్ బిల్డ్ ఎవ్రీ మినిట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో విల్ డూ ఇన్ లేటర్ టైమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది బిల్డ్ ట్రిగర్స్ ఆల్ అబౌట్. నెక్స్ట్ బిల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో బిల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డిలీట్ వర్క్ స్పేస్ బిఫోర్ బిల్డ్ స్టార్ట్స్. ఓకే, మనం ఏది బిల్డ్ చేసినా కానీ మనకు ఒక వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ చెక్ దిస్ ఆప్షన్ ఇట్ విల్ డిలీట్ దట్ వర్క్ స్పేస్. ఓకే, సో ఇంకో బిల్డ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ ప్రీవియస్ వర్క్ స్పేస్ని డిలీట్ చేస్తుంది. ఓకే, యూజ్ సీక్రెట్ టెక్స్ట్ అంటుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ సీక్రెట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బ్యాష్ స్క్రిప్ట్స్ ఏదైనా యూజ్ చేసినప్పుడు సీక్రెట్స్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ అబౌట్ ద బిల్డ్ ఇఫ్ ఇట్స్ స్టక్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 minutes నుంచి మీ బిల్డ్ స్టక్ అయిపోయింది అనుకోండి, యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ దిస్ ఆప్షన్. ఓకే, సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ అబౌట్ ది బిల్డ్. ఓకే, యాడ్ టైమ్ స్టాంప్స్ ఎనీవే దట్ ఈస్ నార్మల్. Inspect build log for published Gradle build scans. Okay, and with ant. Okay, so ant scripts మనం and we can say ls-lrt for /etc, then we can say cd. Okay, so simple steps. Okay, so then comes the post build actions. Okay, so post build actions లో okay, so we can run like for example ఇక్కడ build other project అని ఉంది. ఓకే, సో నా బిల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంకో ఓకే ప్రాజెక్ట్ని నేను ఎనేబుల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో we'll do this later, but yeah, you can trigger in that way. Okay, so post build actions. Okay, so now I'll say apply, save. Okay, so dashboard ki veldamu. So status వచ్చేసి we have not run anything. Okay, so weather report వచ్చేసి it's showing normal. Okay, so నా నేమ్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి బేసిక్ ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఉంది, క్లిక్ చేస్తే మీకు చేంజ్ చేసి వర్క్ స్పేస్, బిల్డ్ నౌ, కాన్ఫిగర్, డిలీట్ ప్రాజెక్ట్, రీనేమ్ అన్నీ ఉన్నాయి. లాస్ట్ సక్సెస్, లాస్ట్ ఫెయిల్యూర్, లాస్ట్ డ్యూరేషన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ అనిపిస్తున్నాయి. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఓకే, సో ఇట్ విల్ బిల్డ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్, ఓకే, సో బిల్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ బిల్డ్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో కన్సోల్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఓకే, సో ఈటీసీలో ఏమేమి ఉన్నాయో మొత్తం మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ టు ప్రాజెక్ట్. Okay, so back to dashboard. Okay, so it is looking fine. Okay, so మనం ఏం చేద్దామంటే we'll do some failures. Okay, so I'll say configure. Okay, so now ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళేసి I'll say cdd. Okay, cdd అనే కమాండ్ లేదు కాబట్టి okay, so it will throw error. Okay, I'll say build now. ఫెయిల్ అయింది.
Okay, again I'll say build now. Okay, so I'll see I'm seeing 2 failures. Okay, so ఇక్కడ మీరు చూసినట్టే బిల్డ్ వెదర్ రిపోర్ట్ చేంజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, సో బిల్డ్ స్టెబిలిటీ 2 out of 3 బిల్డ్స్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, సో అందుకోసం అని మీకు విత్ క్లౌడ్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, క్లౌడ్ విత్ వాటర్ డ్రాప్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ బిల్డ్ ఇట్. Okay, so it is same. Again I'll build. Okay, so ఇక్కడ చూడండి క్లౌడ్ విత్ రెయిన్ అంటే లైక్ యూ హ్యావ్ మోర్ ఫెయిల్యూర్స్ అని అర్థం ఇక్కడ. ఓకే, సో 4 out of 5 builds are failed. Okay, so again if I build. Okay, now if I go to dashboard again. Okay, so build stability, all recent builds are failed అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇట్ నార్మల్కి తీసుకురావాలనుకుంటే మళ్ళీ మనం వెళ్ళి కాన్ఫిగర్లోకి వెళ్ళి మనం చేసిన తప్పు ఏందో చూసుకొని లైక్ వీ నో నౌ రైట్. ఓకే, సో జస్ట్ టు షో యూ హ్యావ్ డన్ దట్. ఓకే, సో cd అప్లై సేవ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు బిల్డ్ నౌ. Okay, so now it has came to normal. Okay, build stability, no recent builds failed అని చూపిస్తుంది. అంటే రీసెంట్గా ఏ బిల్డ్స్ ఫెయిల్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో లాస్ట్ 5 బిల్డ్స్ మనకి సక్సెస్ఫుల్ అయినాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాజ్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సేమ్ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్దాము. ఓకే, సో ది సేమ్ బేసిక్ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్తే. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో టు కాన్ఫిగర్. ఓకే, so what we'll do is build trigger builds remotely. Okay, so remote నుంచి ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గివ్ ఎనీ అథెంటికేషన్ టోకెన్. ఓకే, సో ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మనము. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ర్యాండమ్ నంబర్స్ అండ్ నేమ్స్. ఓకే, ఐల్ కాపీ దాట్. ఓకే, దెన్ Jenkins token URL. ఓకే, సో నా Jenkins URL వచ్చేసి ఇది నా Jenkins URL. ఓకే, we'll go and paste this here. Okay, and token వచ్చేసి I'll give this token name shift home. Okay, looks good. I'll say apply and save. Okay, so ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని 13 builds ఉన్నాయి. Okay, so I'll try to run from here. Okay, so build seems like it went. Okay, so pending finished waiting అని వస్తుంది ఇంకా. Okay, so 14 builds అయిపోయినాయి. Okay, so now it is done. Okay, so remotely మనము ఓకే బిల్డ్ని లాంచ్ చేసాం ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గివ్ టోకెన్ నెంబర్ తప్పిస్తాం అనుకోండి దెన్ ఇట్ విల్ సే యాక్సెస్ డినైడ్. ఓకే, సో అగైన్ ది సేమ్ ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ మనం ఏం చేద్దామంటే. Okay, so I'll go to the dashboard. Okay, so basic project configure. So ikkada will try to invoke. Okay, so build other projects. Okay, so ee project build ayin tarvata I'll launch this project. Okay, and I'll say apply and I'll say save. Ikkada చూడండి trigger only if build is stable. ఈ మన బేసిక్ ప్రాజెక్ట్ స్టేబుల్ ఉంటేనే ఈ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ అన్స్టేబుల్ ఆర్ బిల్డ్ ఫెయిల్స్. ఓకే, సో ఓన్లీ స్టేబుల్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను. ఐల్ సే సేవ్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనము ఆల్రెడీ ఈ పైథాన్ ప్రాజెక్ట్లో వీ నీడ్ టు చేంజ్ ద నోడ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ ద డాకర్. ఓకే, ఐల్ రిమూవ్ దిస్. ఓకే, now it will run on the local. Okay, back to dashboard, Python project, sorry basic project. I'll say build now. Okay, so 15 build అయింది. console output. Okay, triggered a new build of Python. Okay, so ఇది కూడా ట్రిగర్ అయిందని చూపిస్తుంది మనకు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ go to Python. ఓకే, సో పైథాన్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్దాము. సో ఇక్కడ కూడా ఇది బిల్డ్ చేసింది. ఓకే, సో ఇది చూడండి
it is built August 3. Okay, so ఈరోజు ఇది August 3 11:14. Okay, so this has launched. Okay, so ఇది ఇన్వోక్ అయింది, అది సక్సెస్ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా సక్సెస్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి స్టార్టెడ్ బై అప్స్ట్రీమ్ ప్రాజెక్ట్, అది బేసిక్ ప్రాజెక్ట్ అప్స్ట్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అని మనకి చూపిస్తుంది. ఆ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అయింది కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ మీరు ఏంటంటే మల్టీ పైప్ లైన్ ఉందనుకోండి, ఇది మనకు అవసరం ఉండదు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ దిస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ స్టఫ్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ చేయండి బేసిక్ స్టఫ్ అయినా ఫ్రీ స్టైల్ పైన. నౌ విల్ సీ హౌ యూ కెన్ డూ ది పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్స్. సో విల్ సీ జెన్కిన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ గిట్. ఓకే, సో గిట్తో ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామో చూద్దాము. యాక్చువల్గా మనకు 2 ways ఉంటాయి, ఒకటి పోల్-SCM, ఇంకోటి వెబ్ హుక్స్. ఓకే, సో పోల్-SCM అంటే లైక్ యూ కెన్ షెడ్యూల్. ఓకే, సో ఎప్పుడు ఇది పోల్ అవ్వాలి ఆర్ ఎప్పుడు బిల్డ్కి చెక్ చేయాలనేసి, అంటే లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ఇట్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 minute. ఓకే, సో ఇందాక నేను మీకు చూపించిన, ఓకే, లాస్ట్ వీడియోలో, సో సారీ లాస్ట్ సెషన్లో. సో ఐ హావ్ షోన్ యూ లైక్ హౌ యూ కెన్ డూ దట్ అనేది. ఓకే, సో ఎవ్రీ మినిట్ పెట్టవచ్చు, మనం 15 minutes ఒకసారి పెట్టవచ్చు. ఓకే, అది పోల్-SCM. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి పోలింగ్ ఇట్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది టైమ్ విచ్ వి గివ్. ఓకే, ఇంకోటి వచ్చేసి వెబ్ హుక్స్. వెబ్ హుక్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా చెక్ ఇన్ చేయగానే ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద బిల్డ్. ఓకే, సో ఈ రెండు మెథడ్స్ చూసాము హౌ వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ అనేది. సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై జెన్కిన్స్ బాక్స్. ఓకే, సో న్యూ ఐటమ్. ఓకే, సో విల్ గో ఫర్ ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ python-projectకి వెళ్దాం. ఓకే, ఓకే, సో డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి బిల్డింగ్ గిట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ బిల్డింగ్ పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ విత్ గిట్ ఇంటిగ్రేషన్ అందాము. ఓకే, సో విల్ గో ఫర్ గిట్ హబ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇది నా గిట్ హబ్ ప్రాజెక్ట్. Control-C, ఇక్కడ I'll paste this here. Okay, and we will go for the git. Okay, so please enter git repository అంటుంది ఇది. Okay, so we'll go for the git repository. Okay, so I'll go here and I'll copy this and I'll go here, I'll paste this here, and ఇది నా git credentials. Okay, సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు లైక్ హౌ టు యాడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అనేది. ఓకే, తెలియకపోతే మన ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి. సో హౌ టు కాన్ఫిగర్ గిట్ అనేది నేను ఆల్రెడీ చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మాస్టర్ ఇచ్చేసిన నేను. ఓకే, సో మై బ్రాంచ్ ఇస్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ నాది. ఓకే, సో దెన్ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ద బిల్డ్ స్టెప్స్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ షెల్ python 3 spelling mistake python 3 and we'll go with account dot py. Okay, apply, save. Okay, we'll go for build now. Okay, so ఇది ఏమి మనము without anything. Okay, so ఇది manual build. Okay, so this is just a manual build what we have done. Okay, so మనం manual build చేసినాము, it is showing as successful. Okay, so next వచ్చేసి we'll go again for the configure. Okay, so next we'll go for poll-SCM. Okay, source code management ని ఇది పోల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ గో ఫర్ స్టార్ 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 స్టార్. ఓకే, సో ఎవ్రీ మినిట్ చేయాలని చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, సో ఎవ్రీ మినిట్. ఓకే, సో ఐ విల్ సే అప్లై అండ్ ఐ విల్ సే సేవ్. ఓకే, ఓకే, సో మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ రిఫ్రెష్. ఓకే, సో ఎందుకు మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేసినప్పుడు లైక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ చెకింగ్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ గిట్ని చెక్ చేసింది ఇది 1 minute తర్వాత, కాకపోతే మనం ఏం చేంజెస్ చేయలేదు. ఓకే, సో సేమ్ బిల్డ్ ఉంది, సో దెర్ వాజ్ నో చేంజెస్ ఆన్ ద బిల్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం పోయి ఏదైనా చేంజెస్ చేసాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఆన్ దిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ న్యూ ఫైల్ అన్నాం. ఓకే, సింపుల్ ఫైల్. ఓకే, సో ఐ విల్ సే డమ్మీ. ఓకే, nothing in it, checking for git poll-SCM. Okay, then I'll say create poll-SCM test. I'll say commit new file.
ఓకే, సో నేను గిట్ నుంచి చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ గిట్ హబ్లో చేసేసిన, బట్ రియల్ టైంలో అయితే యూ విల్ బీ డూయింగ్ దట్ ఫ్రమ్ గిట్. ఓకే, సో గిట్ నుంచే చేస్తాం మనము. సో విల్ పుష్ దట్ కోడ్ టు ది గిట్ హబ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్టర్ ద చేంజ్ ఇట్ జస్ట్ గాట్ ట్రిగర్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి బిల్డ్ ట్రిగర్ అయిపోయింది. ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు కన్సోల్ అవుట్పుట్, ఓకే, స్టార్టెడ్ బై ద SCM చేంజ్. ఓకే, సో SCM చేంజ్ చేసినాం కాబట్టి, ఓకే, సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ మనం చేంజ్ చేసినాం కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ ట్రిగర్డ్ ద బిల్డ్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో టు ప్రాజెక్ట్, ఓకే, అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో హియర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే dummy dot lo, okay, so I will delete this file. Okay, I'll say delete dummy, commit. Okay, so now ఇది 1 minute అయిన తర్వాత వల్ల ఏది అడ్వాంటేజ్ కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో నౌ విల్ కాన్ఫిగర్ వెబ్ హుక్. ఓకే, సో సేమ్ ప్రాజెక్ట్లో ఉందాం, సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు వెబ్ హుక్స్ అని ఉంది, క్లిక్ ఆన్ వెబ్ హుక్స్, యాడ్ వెబ్ హుక్. ఓకే, సో పేలోడ్ URL. ఓకే, సో మీకు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ పబ్లిక్ IP ఉండాలి, పబ్లిక్ ఫేసింగ్ జెన్కిన్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో నాది పబ్లిక్ ఫేసింగ్ జెన్కిన్స్, సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఉండాలి, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై జెన్కిన్స్. ఓకే, సో కంటెంట్ టైప్, okay, XML form uncoded, or you can go for the JSON. Okay, so secret MSL and just a publish event active add webhook. Okay, okay, that hook was successfully created. We sent a ping payload to test it out. Read more about it at the documents center. That is fine. Okay, so now what we will do is go to Jenkins and we'll go to same project, Python project కి వెళ్దాము, కాన్ఫిగర్ చేద్దాము. ఓకే, సో ఇక్కడ కింద వీఆర్ గుడ్ విత్ ది గిట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ హోల్ SCM తీసేసి గిట్ హబ్ హుక్ ట్రిగర్ టు గిట్ SCM పోలింగ్. ఓకే, సో ఐల్ డూ అప్లై, సేవ్. ఓకే, సో నౌ వాట్ వీ విల్ డూ, ఐల్ గో టు మై ప్రాజెక్ట్. Okay, so again I'll try to add some file, create a new file, and I'll say webhook test. Okay, checking webhook for Jenkins, and I'll commit the changes, webhook test. Okay, commit new file. Okay, so now if I go to build, okay, so ఇది అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్ అగైన్, ఓకే, సో ఇక్కడ మనము గిట్ హబ్ హైఫన్ వెబ్ హుక్ అని ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో అది నేను ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో నౌ అగైన్ ఐ విల్ అప్డేట్ వెబ్ హుక్. ఓకే, సో నౌ విల్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. Okay, so I'll go to code, I'll go to test file. Okay, edit చేద్దాం. Okay, I'm just removing something and I'll say test commit. Okay, now we'll go and check this works. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, it has come up. Okay, so ఇది build అయిపోయింది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ హియర్ కన్సోల్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో గిట్ హబ్, ఓకే, పుష్ బై జైట్రీ అంటుంది. ఓకే, సో ఇది బిల్డ్ అయింది. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా కానీ మనం చెక్ ఇన్ చేసినాం అనుకో, చేంజెస్ చేసి కమిట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ లాంచ్ ద బిల్డ్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ వి గో హియర్ ఐ విల్ డిలీట్ దిస్ ఫైల్. ఓకే, సో డిలీట్ వెబ్ హుక్ test, commit changes. Okay, now again if I go here, okay, back to project. Okay, currently it has launched build number 7. Okay, so build number 7 launch అయిపోయింది. If I click on it here again, console output లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ సక్సెస్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ కనెక్ట్ యువర్ ఆర్ ఇంటిగ్రేట్ యువర్ గిట్ విత్ జెన్కిన్స్. ఓకే, సో పోల్ SCM తోని అండ్ ఆల్సో యూజింగ్ webhooks. Okay,
సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో మనం కంపేర్ చేసాం అనుకోండి, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ విచ్ వన్ ఈజ్ బెస్ట్ అనేసి, ఓకే, సో మీరు పోలెసియంలో చూసుకుంటే, ఓకే, మనకి రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ర్యామ్ కానివ్వండి ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ పోల్ అవుతూ ఉందంటే లైక్ ఒక ప్రాసెస్ ఒక సర్వీస్ రన్ అవుతూ ఉన్నట్టు, ఓకే, సో ఆ సర్వర్లో జెన్కిన్ సర్వర్లో ఒక ప్రాసెస్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే లైక్ యు ఆర్ కంటిన్యూస్లీ యూజింగ్ యువర్ రిసోర్సెస్, ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం, ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మీరు వెయిట్ టైం మనం ఏంటంటే 1 minute పెట్టినాం, ఓకే, సో ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే 1 hour పెడతారు, అవర్లీ పెడతారు, కొంతమంది 2-3 hours పెడతారు, ఓకే, సో మనం బిల్డ్ చెయ్యగానే అది తీసుకోదు, ఓకే, సో ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అంటే ఒక 1 hour తర్వాత ఇట్ విల్ జనరేట్ ద బిల్డ్, ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ ద బిల్డ్స్. కాకపోతే వెన్ కంపేర్ విత్ ది వెబ్ హుక్స్ ఏంటంటే మనకి రిసోర్సెస్ ఎక్కువ తీసుకోదు, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం బిల్డ్ చేంజెస్ చేస్తామో చెక్ ఇన్ చేస్తామో ఇట్ విల్ ఇమ్మీడియట్లీ బిల్డ్స్, ఓకే, సో వెంటనే బిల్డ్ చేసేస్తుంది, ఓకే, సో అదొక అడ్వాంటేజ్ వెబ్ హుక్స్తో. కానీ ఒక్క మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సెక్యూరిటీ, ఓకే, సో వెబ్ హుక్స్ అనేది వీఆర్ డూయింగ్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్, ఓకే, సో మనం ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ చేస్తున్నాము. ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇంటర్నల్లీ, ఓకే, సో మీకు ఇంటర్నల్గా వర్క్ చేస్తుంటే మాత్రం లైక్ మీ జెన్కిన్స్ కానివ్వండి, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ, ఓకే, సో అట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది. కాకపోతే ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద గిట్ హబ్ రిపాజిటరీ, పబ్లిక్ రిపాజిటరీ ఆర్ గిట్ హబ్, ఓకే, సో మీరు గిట్ హబ్కి వెళ్ళినా కానీ ప్రైవేట్ రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళినా కానీ whenever you are coming, okay, so to Jenkins, okay, that should be facing through internet, okay, so internet facing ayi undali, okay, so you should be very much concerned about your safety, okay, so security gurinchi oka chinna concern matram untadi when you are using webhooks, okay, so this is major things like how you integrate your Jenkins with the GitHub. Okay, so we have seen Jenkins integration with Git చేసినాము, ఓకే, సో గిట్తో ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామో చూసినాము, పోలెసియం అండ్ ఆల్సో వెబ్ హుక్ చూసినాము, ఓకే, సో నా విల్ సీ హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ మేవెన్, ఓకే, సో మేవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ మంది మేవెన్ చేస్తుంటారు జావా బిల్డ్లో, ఓకే, సో హౌ వి ఇంటిగ్రేట్ మేవెన్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకే, సో విల్ సీ హౌ వీ కెన్ డూ దాట్, ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐ విల్ గో టు మై మేనేజ్ జెన్కిన్స్ పేజ్, ఓకే, సో హియర్ మేనేజ్ ప్లగిన్స్లోకి వెళ్ళేసి సో అవైలబుల్లో ఇక్కడ మేవెన్ అని కొట్టండి, యూ విల్ గెట్ మేవెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లగిన్, ఓకే, సో పైసే మేవెన్, ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్తే మేవెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లగిన్ ఉంది కదా, సో ఈ మేవెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయండి, ఓకే, సో జస్ట్ నౌ ఐ ఇన్స్టాల్ ఇట్, ఓకే, సో నా అందుకని ఇన్స్టాల్ అని చూపిస్తుంది, సో మీరు అవైలబుల్లోకి వెళ్ళి మేవెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు గో టు ది మేనేజ్ జెన్కిన్స్ అగైన్, ఓకే, సో ఇట్స్ స్లో, ఓకే, సో ఇక్కడ గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్ టూల్, ఓకే, సో గ్లోబల్ టూల్ కాన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి జేడీకే ఇన్స్టాలేషన్ ఉంటుంది, సో యూనిట్ టు యాడ్ జేడీకే, ఓకే, సో ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వండి జేడీకే నేమ్, ఓకే, సో ఐ హావ్ గివెన్ ఇట్ యాజ్ జేడీకే, సో ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ ఆటోమేటికల్లీ అని పెట్టండి, ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది ఒరాకిల్ది, ఓకే, సో ఒరాకిల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేకపోతే యూ కెన్ గో అండ్ సైన్ అప్, ఓకే, సో ఫ్రీ సైన్ అప్ ఉంటుంది, సో దట్ యూ కెన్ గివ్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్, ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు యూనిట్ టు కమ్ డౌన్, ఇక్కడ మనకి మేవెన్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఉంది కదా, సో మేవెన్ ఇన్స్టాలేషన్స్లో గివ్ ద మేవెన్ నేమ్, ఓకే, సో నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ ఫ్రమ్ అపాచీ అని ఉంది, నేను వర్జన్ 3.8.1 యూజ్ చేస్తున్నా, ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ ఆటోమేటికల్ అని పెడుతున్నా, ఓకే, సో నవ్ ఐ విల్ అప్లై అండ్ ఐ విల్ సేవ్, ఓకే, సో యూ గో టు న్యూ ఐటమ్, ఓకే, సో ఇది నా మేవెన్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, సో ఐ విల్ సే మేవెన్, ఓకే, ప్రాజెక్ట్, ఓకే, సో నేను మేవెన్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటున్నా అండ్ ఐ విల్ సే ఓకే, ఓకే, సో మేవెన్ ప్రాజెక్ట్లో, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై మెయిన్ పేజ్, ఓకే, సో నేను గిట్ హబ్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చిన ఇక్కడ, ఓకే, సో గిట్ హబ్ నాది శాంపుల్ మేవెన్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, ఇఫ్ ఐ గో అండ్ షో యూ, ఓకే, సో ఇది మనం ఆల్రెడీ మేవెన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసినప్పుడు చూసినాము, ఓకే, సో సేమ్ ప్రాజెక్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్, ఓకే, సో ఇట్ విల్ యాడ్ టు అరేస్, ఓకే, సో సేమ్ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకుంటున్నా, ఓకే, మనం 20 days బ్యాక్ చేసినాం, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ సీన్ దిస్ గో అండ్ ప్లీజ్ చెక్ మేవెన్ ఇన్స్టాలేషన్ చూడండి, మేవెన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, హౌ ఇట్ ఈస్ రిజాల్వింగ్ యువర్ డిపెండెన్సీస్ ఫర్ ద జావా బిల్డ్, ఓకే, సో ఎట్లా డిపెండెన్సీస్ రిజాల్వ్ చేస్తుంది, ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తాము, ఓకే, సో మనము లోకల్లో కూడా ఎట్లా టెస్ట్ చేస్తాం అనేది చూపిస్తాను నేను ఆల్రెడీ, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ దట్ వీడియో, ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనము జెన్కిన్స్లో, ఓకే, సో ఐఎమ్ గివెన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆల్సో ఐ హావ్ గివెన్ మై, ఓకే, రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చిన అండ్ ఆల్సో నా గిట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చిన ఇక్కడ, ఓకే, దెన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ మాస్టర్, ఓకే, సో */master ఉంది, సో బిల్డ్లోకి వెళ్దాం, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు బిల్డ్,
Okay, so form.xml లో ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ క్లీన్ టెస్ట్ ప్యాకేజ్. ఓకే, సో క్లీన్ టెస్ట్ మేవెన్ క్లీన్ మేవెన్ టెస్ట్ మేవెన్ ప్యాకేజ్ చేస్తున్నాను నేను. అండ్ ఐల్ సే అప్లై అండ్ ఐల్ సే సేవ్. ఓకే, సో నౌ ఐల్ గో అండ్ బిల్డ్ ఇట్. ఓకే, బిల్డ్ నౌ చేసిన నేను. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై బిల్డ్ కన్సోల్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ బిల్డింగ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడింగ్ ఆల్ ద డిపెండెన్సీస్. ఓకే, మీకు ఏదైతే డిపెండెన్సీస్ ఉంటుందో ఆ డిపెండెన్సీస్ అన్నింటిని కూడా ఇది డౌన్లోడ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ సేస్ బిల్డ్ సక్సెస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ మీ ది జార్ ఫైల్. ఓకే, సో మనకి ఏదైతే జార్ ఫైల్ కావాలో ఆ జార్ ఫైల్ని కూడా ఇచ్చేసింది అండ్ ఫినిష్డ్ సక్సెస్ అంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ గో అండ్ ఇంటిగ్రేట్ మేవెన్. ఓకే, సో జెన్కిన్స్లో మేవెన్ ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామంటే ఈ విధంగా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము. మనం ఆల్రెడీ మేవెన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసి చూపిస్తే నేను అది ఒక్కసారి వెళ్ళి చూడండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆల్సో రన్ యాజ్ అ ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ కూడా రన్ చేయొచ్చు. మనము ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ కింద కూడా రన్ చేయొచ్చు, పైప్ లైన్లో కూడా రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ నేను అందులో మేవెన్ ఇన్స్టాలేషన్లో చూపించి నేను ఎట్లా చేస్తాం అనేది. ఓకే, సో అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఏంటంటే రన్ యాజ్ ఎ బ్యాష్ కొట్టాలి. ఓకే, సో బ్యాష్ లాగా రన్ చేసి యూ కెన్ సే మేవెన్ క్లీన్ మేవెన్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా రన్ చేస్తే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇన్స్టాల్. ఓకే, కాకపోతే అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీ జెన్కిన్స్లో ఆల్రెడీ మేవెన్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి మీ బాక్స్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను డైరెక్ట్ ప్లగిన్తో చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ త్రూ ది షెల్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, సో షెల్తో చేయట్లేదు నేను. ఓకే, సో డైరెక్ట్ మేవెన్ ప్రాజెక్ట్తో చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ సమ్ పైప్ లైన్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, సో what all the pipeline scripts మనం చూసాము. If I go to my GitHub again. Okay, so my GitHub లో I have taken some sample Jenkins pipeline. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి జెన్కిన్స్ పైప్లైన్ కొట్టినప్పుడు దిస్ ఈస్ హౌ యూ స్టార్ట్ యువర్ పైప్లైన్. ఓకే, సో మనకి జెన్కిన్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ ఏ స్క్రిప్ట్. ఓకే, పైప్లైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ పైప్లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ సే పైథాన్ పైప్లైన్. ఓకే, పైథాన్ పైప్లైన్ అని తీసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీథింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ గో అండ్ సే లైక్ పైప్లైన్. సో పైప్లైన్ అనేది ఎంటీ పైప్లైన్ ఇస్తున్నట్టే లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు పైప్లైన్ సింటాక్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ పైప్లైన్ సింటాక్స్ అని కొట్టారు అనుకోండి ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చెక్ చేస్తే ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డ్ ఏ జాబ్ అని ఉంది. ఓకే, సో మీరు ప్రాజెక్ట్ టు బిల్డ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇచ్చేసి మీరు జనరేట్ పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్ అంటే ఇట్ విల్ జనరేట్ ద పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే Python. Okay, okay, if I say generate pipeline script. ఓకే, సో చూడండి జస్ట్ బిల్డ్ పైథాన్. ఓకే, సో బిల్డ్ పైథాన్ అంటే అది డైరెక్ట్గా బిల్డ్ చేస్తుందని చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అట్లనే మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ షో యూ దిస్ సెకండ్ వన్. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ పైప్లైన్ సెకండ్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఏజెంట్. ఓకే, సో ఏజెంట్లో మనము నోడ్ ఇస్తాం. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ చూసినాము హౌ వి రన్ నోడ్స్ అనేసి. ఓకే, స్లేవ్ నోడ్స్ ఎట్లా రన్ చేస్తాము ఆల్రెడీ నేను మీకు చూపించిన. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు రన్ దోస్. ఓకే, సో లేబుల్. ఓకే, లేబుల్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చినాం అనుకోండి, మనం జనరల్ ఎక్కడ ఇస్తున్నాం అది పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్ కాకపోతే ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్లో విల్ గో అండ్ విల్ గివ్ ది లేబుల్ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ అట్లా కాకుండా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ ది లేబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ లేబుల్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సే ఏజెంట్ ఎనీ. ఓకే, సో ఏజెంట్ ఎనీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఏ స్లేవ్స్ రన్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి ఏజెంట్ అని ఇవ్వచ్చు, ఎనీ అని ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఆప్షన్స్. ఇక్కడ ఆప్షన్ చూడండి టైమ్ స్టాంప్. ఓకే, సో టైమ్ స్టాంప్ చూపిస్తుంది ఆప్షన్స్లో. అండ్ ఆల్సో ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా కానీ ఇక్కడ మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో నేను యాక్చువల్గా ఒక రిపాజిటరీ కాపీ చేసిన మన దాంట్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆల్ ద పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బేసిక్ హలో వరల్డ్ పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఏజెంట్ ఎనీ బిల్డ్. ఓకే, సో స్టెప్స్ వచ్చేసి ఎకో హలో వరల్డ్. ఓకే, సో ఐ విల్ కాపీ దిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై పైథాన్ మై జెన్కిన్స్ పేజ్. ఓకే, సో ఇది నా జెన్కిన్స్ స్క్రిప్ట్లో. ఓకే, సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఏజెంట్ ఎనీ అని పెడుతున్నా అంటే ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఇట్ ఆన్ ఎనీ ఏజెంట్. ఓకే, సో అగైన్ మీకు ఇంకో పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్ చూపిస్తా. సో ఇది ఖచ్చితంగా మీకు స్టెప్స్ తెలియాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్. ఓకే, సో స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో పైప్లైన్లో వీ హ్యావ్ సమ్ స్టేజెస్. ఓకే,
స్టేజెస్ లోపల స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు మల్టీ స్టేజెస్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో విత్ ఇన్ ది స్టేజ్ యూ విల్ హ్యావ్ మల్టీ స్టేజెస్. ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ మల్టీ స్టేజెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ టెస్ట్, సెకండ్ టెస్ట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ మల్టిపుల్ టెస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ప్యారలల్ అని ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇచ్చేసి యు ఆర్ రన్నింగ్ మల్టిపుల్ స్టేజెస్. ఓకే, మల్టిపుల్ స్టెప్స్ అండర్ ద స్టేజ్. ఓకే, సో ఒక స్టేజ్లో మీరు మల్టిపుల్ స్టేజెస్ రన్ చేయొచ్చు, ఒక్క స్టేజ్లో మల్టిపుల్ స్టెప్స్ కూడా రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ పైప్ లైన్, యూ విల్ హ్యావ్ స్టేజ్, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ స్టెప్స్. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది కంపల్సరీగా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ రన్ దిస్. ఓకే, సో ఇది రన్ చేయట్లేదు, నేను ఇది రన్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇట్స్ సింపుల్ హలో వరల్డ్ స్క్రిప్ట్. అప్లై అందాం, సేవ్ అందాం, అండ్ ఆల్సో బిల్డ్ నౌ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు కన్సోల్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో హలో వరల్డ్. ఓకే, ఫినిష్డ్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ బిల్డ్ ఇది మనకి లైక్ రన్నింగ్ ఆన్ జెన్కిన్స్ ఇన్ వేర్ విత్ జెన్కిన్స్ వర్క్ స్పేస్. ఇది లోకల్లో రన్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ రన్నింగ్ ఇట్ ఆన్ ఎనీ నోడ్. ఓకే, సో ఏ నోడ్లో కూడా రన్ చేయట్లేదు, లోకల్లో రన్ చేస్తున్నా, అండ్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో అందుకని నేను ఏజెంట్ ఎనీ అని పెట్టినా. ఇఫ్ ఐ గో అండ్ షో యూ. ఓకే, సో ఏజెంట్ ఇక్కడ మనం ఏం పెట్టినాం, ఎనీ అని పెట్టినాం. ఓకే, అందుకనే ఇది ఈ లోకల్లో రన్ అవుతుంది. మీకు 3-4 ఏజెంట్స్ ఉన్నా కానీ ఇట్ మైట్ గో అండ్ హిట్ ఎనీ ఏజెంట్. ఓకే, సో ఏ నోడ్లో అయినా రన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఇట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక మీకు చెప్పిన. ఓకే, సో గిట్కి కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి నేను ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు ద గిట్ అండ్ ఐ వాంట్ టు రన్ సమ్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ పైథాన్ స్క్రిప్ట్స్ ఏదైతే రన్ చేసినామో సేమ్ అదే రిపాజిటరీని నేను ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై గిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నా పైథాన్ జెన్కిన్స్ ఉంది కదా. ఓకే, సో ఈ కోడ్ని నేను రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో యూజింగ్ పైప్ లైన్. ఓకే, సో పైప్ లైన్ యూజ్ చేసి ఎట్లా రన్ చేయొచ్చు మనం. సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో టు మై బాక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్. ఓకే, ఈ పైప్ లైన్ తీసేస్తున్నా. అది క్లిక్ ఆన్ పైప్ లైన్ స్క్రిప్టింగ్ ఇక్కడ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వెళ్ళి చెక్అవుట్ ఫ్రమ్ వర్జన్ కంట్రోల్. ఓకే, సో నేను వర్జన్ కంట్రోల్ నుంచి చెక్అవుట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ నేను నా రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్ నేమ్ ఇస్తా. ఇది ఏంటంటే మనకి రెడీమేడ్గా చేసుకుంటున్నాం అనమాట మనం. అంటే లైక్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎనీ గూగుల్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్గా వీడే ఇచ్చేస్తాడు మనకి స్క్రిప్టింగ్ అంతా కూడా. ఓకే, సో ఇది నా రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్, రైట్. సో నా క్రెడెన్షియల్స్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ మై క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సే. ఓకే, సో ఇది నా మాస్టర్ బ్రాంచ్. ఓకే, అండ్ ఐల్ సే జనరేట్ పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ హ్యాస్ జనరేటెడ్ ద పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఇది నా పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, టు చెక్అవుట్ ది ఎస్సిఎం. ఓకే, సో ఎస్సిఎంని చెక్అవుట్ చేయాలంటే నేను ఈ స్క్రిప్ట్ని వాడాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై గిట్ రెపో. ఓకే, సో ఇంకో విండో ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఐల్ గో టు జెన్కిన్స్ పైప్లైన్. సో దిస్ ఈజ్ మై పైథాన్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ సీ దిస్. ఓకే, సో ఏజెంట్ వచ్చేసి ఐల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఎనీవే. ఆప్షన్స్ టైమ్ స్టాంప్ అని చూపించిన. స్టేజెస్. ఓకే, కోడ్ చెక్అవుట్. ఓకే, సో మనం ఇందాకైతే ఏదైతే రన్ చేసినామో అదే ఇక్కడ నేను కాపీ చేసిన. ఓకే, సో ఐఎమ్ చెకింగ్ అవుట్ దిస్ కోడ్. ఓకే, సో ఈ రిపాజిటరీలో ఉన్న కోడ్ని చెక్అవుట్ చేస్తున్నా. దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ బిల్డ్ ది టెస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, సో ఏమంటున్నా, ఎకో రన్ ఫస్ట్ టెస్ట్ హియర్, ఎకో రన్ సెకండ్ టెస్ట్. ఇది జస్ట్ ఎకో కమాండ్స్. ఓకే, ఇది ఏం చేయట్లేదు. ఓకే, యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. బట్ ఇక్కడ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ రన్నింగ్ test.py. ఓకే, సో test.py ఏమేమైతే స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ టెస్ట్లన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ రన్ చేయమని చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఐ కాపీ దిస్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, దెన్ ఐ గో టు మై బాక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను కాపీ చేసేసినది. ఓకే, సో లుక్స్ గుడ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ అప్లయింగ్ అండ్ సేవ్. ఓకే, సో నౌ ఐల్ సే బిల్డ్ నౌ. ఓకే, సో సెకండ్ build ఇది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ బిల్డింగ్. ఓకే, సో లెట్ us see how this goes. ఓకే, రన్నింగ్ ఇన్ డ్యూరబిలిటీ మ్యాక్స్ సర్వైవబిలిటీ. ఓకే, సో ఇది ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ నో నోట్స్ విత్ ది లేబుల్ docker-jenkins. ఓకే, సో ఏ లేబుల్ కూడా మనకి docker-jenkins లేదని చెప్తుంది. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ క్యాన్సల్ దిస్. ఓకే, ఐఎమ్ అబౌటింగ్. ఓకే, అగైన్ ఐ విల్ గో బ్యాక్. ఐ విల్ సే కాన్ఫిగర్.
ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి నోడ్ ఏమీ లేదు. ఓకే. సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎనీ. ఓకే. ఏజెంట్ ఎనీ పెట్టేసాను నేను, అండ్ ఐల్ సే అప్లై అండ్ ఐల్ సే సేవ్. ఓకే, ఐల్ సే బిల్డ్ నౌ. ఓకే, ఎక్కడో ఫెయిల్ అయింది ఇది. పైథాన్ కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే, సో అగైన్ ఐల్ గో బ్యాక్, ఐల్ కాన్ఫిగర్ ఇట్. ఓకే, నా దాంట్లో పైథాన్ 3 ఉంది. ఓకే, సో ఐల్ గో విత్ sh python 3. ఓకే, apply and save. Again I'll build it. Okay, so now it is successful. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఫోర్త్ బిల్డ్లో ఉన్నా, ఫోర్త్ బిల్డ్లోకి వెళ్తే ఓకే కన్సోల్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో నౌ ఇట్ యూ సీ ఇది సక్సెస్ఫుల్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ రన్ యువర్ పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, సో పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్స్ మనం ఈ విధంగా రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే I'll also show you some of the things. Okay, so I'll go to Jenkins pipeline script. Okay, so మీకు ఏదైనా కావాలనుకుంటే you can go here and you can fetch all the things. Okay, so మీకు జనరల్గా if you go to the Jenkins official page లో Jenkins pipeline scripts, సో ఇక్కడ పైప్లైన్ సింటాక్స్ ఉంది కదా, సో డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్. ఓకే, సో ఇది డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్ అంటుంది. ఓకే, సో ఇన్సర్ట్ డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్ హియర్. ఓకే, సో ఇదే మనం చేసినాము. ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో మీకు నోడ్ ఏజెంట్, ఆ తర్వాత టైమ్ అవుట్లో ఏమేమి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎనీ, నన్, లేబుల్, నోడ్. ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, అండ్ మీకు డాకర్ ఫైల్ ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేస్తాము, what are the conditions you have. Okay, so and also మీకు పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు there are lot of things you need to do. అంటే మీకు మీ ప్రాజెక్ట్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ ఏ హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు యూజ్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేది చూడండి. సో చెక్అవుట్ టు సబ్ డైరెక్టరీ, డిజేబుల్ రెష్యూ, డిజేబుల్ కరెంట్ బిల్డ్స్, ప్రిజర్వ్ స్టాషెస్. ఓకే, రీట్రై, టైమ్ అవుట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా లైక్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అట్ ట్రిగర్స్. ఓకే, సో హౌ యూ డూ ది ట్రిగర్స్. ఓకే, సో ట్రిగర్స్ కూడా మనం ఎట్లా అప్లై చేస్తాం అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ క్రాన్. ఓకే, సో క్రాన్ని మనం ఎట్లా ట్రిగర్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా చూపించిండు. ఓకే, సో మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు లైక్ వీ హ్యావ్ సీన్ రైట్. సో ఎట్లా మనము పోల్ ఎస్సీఎం చేస్తాం అనేది. ఓకే, సో ఎవ్రీ మినిట్ నాకు పోల్ ఎస్సీఎం కావాలి అనుకుంటే పైప్లైన్లో కూడా డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ గో అండ్ రైట్ హియర్. ఓకే, సో ట్రిగర్స్ అని రాసేసి ఐ కెన్ గివ్ మై cron job. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, like if I go and say something like this. Okay, I'll copy triggers, then I'll go to my this page. Okay, ఇక్కడ agent దగ్గర. Okay, so if I go and here and if I paste this here. Okay, so ఇక్కడ చూడండి cron job చూపిస్తుంది మనకి. like I'll say star and I'll say star. Okay, I'll give star. Okay, so now if I apply, okay, and if I save. Okay, so build now. Anyway మనం ఏమి చేంజెస్ అయితే చేయలేదు పై అక్కడ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మనము అక్కడ చేంజెస్ ఏమైనా చేస్తే, ఓకే, సో కోడ్లోకి వెళ్ళి ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తాం అనుకో. ఓకే, so this is the one, right, it is running about. Okay, so if I say add file, create new file, I'll say dummy. Okay, nothing here. Okay, I'll say dummy, commit new file. Okay, so now I have committed a new file. Okay, so now if I go and see here. Okay, so we'll wait for that 1 minute. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్గా బిల్డ్ స్టార్ట్ అయిపోయి. ఓకే, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ డన్ సమ్ చేంజెస్. ఓకే, సో అందుకోసం అని యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సీ లైక్. ఓకే, సో మనం ఏంటంటే పైప్ లైన్లో చేస్తాం, వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దిస్ మాన్యువల్లీ. ఓకే, సో మనం మాన్యువల్లీ చేయట్లేదు. ఓకే, సో త్రూ పైప్ లైన్ మనం ఏ చేంజెస్ చేసినా కానీ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మానిటరింగ్ ఇట్. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన పోల్ ఎస్సీఎం అనేది ఇట్ విల్ బి పోలింగ్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్
టైమింగ్స్. ఓకే, సో మీరు మెన్షన్ చేసిన టైమింగ్స్ బట్టి అది పోల్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ గో అండ్ డూ ఇట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ టూల్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ విత్ మేవెన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మేవెన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా అండ్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ మేవెన్ హైఫన్ వర్జన్ అంటుంది. ఓకే, సో విల్ ట్రై దిస్ పైప్లైన్. ఓకే, సో దిస్ లుక్స్ simple. Okay, so I'll go to my pipeline again. Okay, back to dashboard, new item. Okay, maven pipeline. Okay, pipeline project. Okay, I'll directly go here and I'll copy paste this. Okay, and we'll say apply, we'll say save, and we'll build. Okay, fail అయింది. Maven tool type Maven does not have an install of configure. Did you mean Maven build line 4 13 column? Okay, okay, so ఇష్యూ ఏంటంటే మనం యాక్చువల్గా మేనేజ్ జెన్కిన్స్లో గ్లోబల్ టూల్ కాన్ఫిగరేషన్లో నేమ్ ఏమి ఇచ్చినామో గుర్తులేదు నాకు. ఓకే, మేవెన్ బిల్డ్ అని ఇచ్చిన. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వేర్ దిస్ ఇస్ ఇష్యూ. ఓకే, సో మేవెన్ బిల్డ్. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు మేవెన్ పైప్లైన్ అగైన్. I'll do configure. So maven వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ maven build, right? So apply, save, then we'll try to build. Okay, now it's successful. Okay, so console output. Okay, so ఇక్కడ మనకి హైఫన్ వర్జన్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి జస్ట్ అది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో అగైన్ విల్ డూ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హియర్. ఓకే, సో I'll go to configure. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత స్టెప్స్లో, ఓకే, సో స్టేజెస్లో వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అందులో మనము కోడ్ చెక్అవుట్ ట్రై చేద్దాము, కోడ్ చెక్అవుట్ కాపీ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. ఓకే, సో ఐల్ గో హియర్. ఓకే, సో స్టేజెస్ తర్వాత అండ్ ఐల్ యాడ్ వన్ మోర్ స్టేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓకే, సో వీ నీడ్ టు గివ్ ద రిపాజిటరీ, మన మేవెన్ రిపాజిటరీ ఇవ్వడానికి ట్రై చేద్దాము. ఓకే, అగైన్ ఐల్ గో బ్యాక్ హియర్ అండ్ ఐల్ గో టు sample maven project and copy this. Okay, so ఇక్కడ paste చేద్దాం. Okay, so now it just got checked out. Okay, so now what we'll do, everything looks good, right? So ikkada error chupistundo. Okay, so now we'll see. Okay, so I have given stages lo. Okay, code checkout chesina nenu, so mana maven project. Okay, so simple maven project, then deetlone I am okay building the maven build. Okay, so sh maven clean test package chestuna, I'll apply, I'll save, then we'll say build now. Okay, so now we'll see how this goes. Okay, so it is running anyway. Console output. Okay, so finished success. Okay, so manaki jar file create chesesindi. Okay, so it has done the clean test and package. Okay, so looks good. Okay, so like this we can do lot of experiments. Okay, so మీరు ఒకసారి ఇక్కడ ఈ కోడ్ వెళ్ళి చూడండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ డూ ది మేవెన్. ఓకే, సో ఎనీవే మేవెన్ని మనం అట్లా జెన్కిన్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, జెన్కిన్స్తో, అండ్ ఆల్సో యూజింగ్ పైప్లైన్ స్క్రిప్టింగ్తో కూడా like we can do like this. Okay, so we can get the git. Okay, so check out చేసి and you can run the python script and also you can run the maven scripts in this way. Okay, so ఈ రెండు ఇంటిగ్రేషన్స్ చూసినాం, మనం git చూసినాము, maven చూసినాము, అండ్ ఆల్సో పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్స్తో చూసినాము, మల్టీ పైప్లైన్ అంటే ఏందో కూడా చూద్దాము, అండ్ ఆల్సో విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్, బట్ వచ్చే సెషన్స్లో విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. Hi
guys, welcome to Try Technologies. My channel like చేయండి, subscribe చేయండి, మీ friends and families తో share చేయండి, and don't forget to comment about your queries and feedback, and also join Telegram channel. అక్కడ మీకు ఏ queries ఉన్నా post చేయండి, we'll try to reply you back. Okay, so we are doing Jenkins. Okay, so DevOps master program చేస్తాం ఇప్పుడు Jenkins లో. We have done 9 parts. Okay, sorry, 8 parts. So this is part of Jenkins and master DevOps program. No? So this is 9th part. Okay, so but I'll do this public, okay, because చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఇది యాక్చువల్గా పైప్లైన్ సింటాక్స్ అనేసి. ఓకే, ఎనీవే ఐ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ గిట్. ఓకే, సో గిట్ నుంచే తీసిన నేను ఇది. బట్ ఫెంటాబులస్ యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్ రాయాలంటే మనం జనరల్గా ఇఫ్ యూ గో టు ది దిస్ పేజ్ రైట్ జెన్కిన్స్లో. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ డిక్లరేటివ్ సింటాక్స్ అని కొట్టినారనుకోండి. ఓకే, సో మీకు జనరల్గా డిక్లరేటివ్ సింటాక్స్లో యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడికి వెళ్తే. ఓకే, సో ఏమేమి ఉంటుంది పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్కి ఏమేమి ఉంటుంది అనేసి ఇట్ విల్ బీ గివెన్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి జనరల్గా సెక్షన్స్లో మీకు ఏజెంట్, పోస్ట్, స్టేజెస్, స్టెప్, డైరెక్టివ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది కంటెంట్స్. అసలు మనకి ఏ కంటెంట్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా వెన్ ఎవర్ యూఆర్ రైటింగ్ పైప్లైన్. ఓకే, సో మనం బేసిక్ పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నప్పుడు ఓకే, సో సింటాక్స్ ఎలా ఉండాలి. ఓకే, సో దేని కింద ఏ అట్రిబ్యూట్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో వాట్ విల్ బీ ది నెక్స్ట్ సింటాక్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టాప్ అండ్ స్టేజ్ లెవెల్ ఏజెంట్స్ అనేసి ఇక్కడ లైక్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే నోడ్ కింద స్టేజెస్ రావడం. ఓకే, సో ఆర్ స్టేజెస్ కింద స్టేజ్ రావడం. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సింటాక్స్ లుక్స్ లైక్ అనేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్కి వెళ్ళారు అనుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి పైప్లైన్. ఓకే, సో పైప్లైన్లో ఫస్ట్ ఏజెంట్ రిక్వైర్డ్ ఎస్. ఓకే, సో ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనమాట. ఓకే, allowed in the top level pipeline block and each stage block. Okay, so the section must be defined at the top level inside the pipeline block, but stage level usage is optional. Okay, సో ఎంత క్లియర్గా ఉందంటే లైక్ ఇది కంపల్సరీ ఉండాలి ఏజెంట్ అనేది. అండ్ ఆల్సో ఈ సెక్షన్ కంపల్సరీ టాప్ లెవెల్లో ఇన్సైడ్ పైప్లైన్ బ్లాక్లో ఉండాలి. ఓకే, బట్ స్టేజ్ లెవెల్ యూసేజ్ కూడా చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ అని చెప్తుండే. ఓకే, సో ఇందులో ఇప్పుడు ఏజెంట్ పైప్లైన్లో ఏజెంట్లో వాట్ టెల్స్ యూ హ్యావ్. ఓకే, ఎనీ. ఓకే, ఎనీ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ ద పైప్లైన్ ఆర్ స్టేజ్ ఆన్ ఎనీ అవైలబుల్ ఏజెంట్. ఓకే, సో ఎనీ అని పెట్టినామంటే మనకి జనరల్గా యూ కెన్ గో అండ్ డూ దట్ ఆన్ ఎనీ అవైలబుల్ ఏజెంట్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ షో యూ సింపుల్ పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు జెన్కిన్స్ పైప్లైన్ అనేసి. ఓకే, సో ఇది మా పైథాన్ స్క్రిప్ట్, మీరు కూడా వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. ఇది జై ట్రైటరీలో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కిందికి వెళ్తే ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి ఏజెంట్ ఉంది. ఓకే, సో ఏజెంట్లో మనము నోడ్, లేబుల్. ఓకే, సో లేబుల్ ఏం తీస్తున్నాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏజెంట్. ఓకే, సో ఏజెంట్ నాకు ఎనీ కావాలంటే ఐ కెన్ గివ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది ఎడిట్ చేద్దాము. ఓకే, ఐ డోంట్ సేవ్ ఇట్ బట్ యా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎనీ అని పెట్టిన అనుకోండి. ఓకే, సో చూడండి ఏజెంట్ ఎనీ అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ ద పైప్లైన్ ఆర్ స్టేజ్ ఆన్ ఎనీ అవైలబుల్ ఏజెంట్. ఏ అవైలబుల్ ఏజెంట్ ఉంటే ఆ ఏజెంట్లో వెళ్ళి ఇది రన్ అవుతుంది ఆర్ నన్. ఓకే, వెన్ అప్లైడ్ ఎట్ ద టాప్ లెవెల్ ఆఫ్ ద పైప్లైన్ బ్లాక్ నో గ్లోబల్ ఏజెంట్ విల్ బి అలొకేటెడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. లేబుల్ నెక్స్ట్. లేబుల్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైనా లేబుల్ ఇష్టం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ ఇట్ ఆన్ అ డాకర్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ ఇట్ ఆన్ ఎనీ అదర్ AWS EC2 ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ ఇట్ ఆన్ VMs. ఓకే, సో మనం అక్కడ లేబుల్ ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, సో సేమ్ ఇక్కడ సింటాక్స్కి వెళ్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నేను లేబుల్ ఇచ్చిన ఇక్కడ డాకర్ జెన్కిన్స్ అనేసి. అంటే డాకర్ నా జెన్కిన్స్ బాక్స్ ఒక ఏజెంట్, ఒక నోడ్ డాకర్ పైన రన్ అవుతుంది. దానికి నేను లేబుల్ డాకర్ జెన్కిన్స్ అని ఇచ్చిన యాక్చువల్గా. ఓకే, సో మీరు అది మీ డెవలప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే తెలుస్తుంది. బట్ యా, ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో అది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఏజెంట్ ఇక్కడ నోడ్ అని ఇచ్చినప్పుడు సో ఇట్ విల్ గో టు ఓన్లీ ద నోడ్ విచ్ హ్యావ్ లేబుల్ డాకర్-జెన్కిన్స్ అనే లేబుల్ ఉన్న నోడ్కే వెళ్ళి రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో డాకర్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గివ్ డాకర్ ఫైల్. ఓకే, సో మనం డాకర్ ఇవ్వచ్చు, డాకర్ ఫైల్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేజెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టేజెస్లో ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి రిక్వైర్డ్ ఎస్. ఓకే, సో స్టేజెస్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ఓన్లీ వన్స్ ఇన్సైడ్ పైప్లైన్ బ్లాక్. ఓకే, మీరు స్టేజెస్ అనేది 2 సార్లు ఇస్తే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే, ఇట్ క్లియర్లీ మెన్షన్స్ దట్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్సైడ్ పైప్లైన్ బ్లాక్. పైప్లైన్ బ్లాక్లో ఒకటేసారి మనం స్టేజెస్ అనేది ఇవ్వాలి. 2 సార్లు ఇస్తే వర్కౌట్ అవ్వదని చెప్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో నేను సింపుల్గా ఒక ఇది రన్ చేద్దాము. ఐ విల్ గో టు మై డాష్ బోర్డ్. ఓకే, సో మీకు చూపిస్తాను నేను ఎగ్జాంపుల్. యాక్చువల్లీ ఐ సీ దట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ డాక్యుమెంట్, అందుకనే మీకు చూపిస్తున్నా.
Okay, so if I go to anything like Python pipeline కి వెళ్దాము. Okay, so if I go to configure, okay, so ఇక్కడ చూడండి లైక్ వీ హ్యావ్ దిస్ పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో యాక్చువల్ ఇక్కడ ఇది మీకు తర్వాత చెప్తాను నేను ఏజెంట్ ఇది ట్రిగర్స్ గురించి. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ గో హియర్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నేను స్టేజ్, ఓకే, స్టేజెస్ అనేది ఆల్రెడీ వాడిన నేను ఇక్కడ. ఓకే, నేను మళ్ళీ స్టేజెస్ అనేది వాడిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్. ఓకే, సో ఒకటేసారి వాడాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కాపీ ఇట్ హియర్, just an experiment kind of stuff. Okay, so if we go here and I will paste it here. Okay, okay, and I close this block. Okay, so stages manamu, okay, రెండు సార్లు ఇచ్చాం. ఓకే, సో నౌ విల్ సీ హౌ దిస్ గోస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే రెండు సార్లు స్టేజెస్ ఇచ్చినప్పుడు బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. ఓకే, సో ఎర్రర్ ఏమి ఇస్తుంది అంటే ఇది లైక్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్ కన్సోల్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏ స్టేజ్ ఆర్ మల్టిపుల్. ఓకే, స్టేజ్ లోపల స్టేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది యాక్చువల్గా ఎనీవే, బట్ మల్టిపుల్ స్టేజెస్ ఇస్తే మాత్రం ఎర్రర్ వస్తుంది మనకు. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు స్టాప్ దిస్. ఓకే, సో ఇది చాలా చాలా బిల్డ్స్ రన్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఐ హావ్ ఎనేబుల్డ్ క్రాన్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో ఎనీవే ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ నేను స్టేజెస్ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ ఐ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ ఐ గో టు ది లాస్ట్ లైన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్. ఓకే, సారీ, apply, save. Okay, if I say build now. Okay, so ఇక్కడ చూడండి now it is successful. Okay, సో రెండు సార్లు స్టేజ్ ఇవ్వద్దు అనేది చెప్పడానికి అది చేసిన నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ గో టు ది ఎక్సెల్ షీట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ పోస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో ఆప్షన్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో నో, ఇది కూడా ఆప్షనల్, ఇది కూడా ఆప్షనల్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ హియర్, ఓకే, సో మీకు యూ హ్యావ్ స్టేజెస్లో. ఓకే, స్టేజ్లో. ఓకే, సో స్టేజ్లో మనకి ఏమేమి వస్తాయి, స్టేజ్లో మనకి ఏమొస్తుంది, స్టెప్స్. ఏజెంట్ అనేది ఇందాకనే చెప్పిన నేను, మీరు పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకోకపోవచ్చు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, టూల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఏ సెక్షన్ డిఫైనింగ్ టూల్స్ టు ఆటో ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా ఆటో ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేవెన్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆటో ఇన్స్టాల్ మేవెన్ యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ యాడ్ దట్ ఇన్ ది టూల్ సెక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ నో అంటే మ్యాండేటరీ కాదు. ఓకే, సో ఇందులో మ్యాండేటరీ వచ్చేసి స్టెప్స్ అనేది కంపల్సరీ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి స్టేజెస్లో ఇందాక మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది స్టేజ్ డిఫైన్ చేయలేదని, ఎందుకంటే మనం ఏం స్టేజ్ డిఫైన్ చేయలేదు అక్కడ. ఓకే, సో రిక్వైర్డ్ ఎస్ కంపల్సరీ స్టేజ్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ అన్ని ఆప్షన్స్ రిక్వైర్డ్ నో, ఎన్విరాన్మెంట్ నో, వెన్ అనేది నో. ఓకే, బట్ వెన్ అనే ఆప్షన్ కూడా అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ మస్ట్ బి స్పెసిఫైడ్. ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఇఫ్ దెన్ కండిషన్ ఉంటుంది కదా, సేమ్ వే మనము వెన్ అనే కండిషన్తో అది రాయొచ్చు పైప్లైన్స్. ఓకే, అండ్ ఫెయిల్ ఫాస్ట్, ప్యారలల్, ఇన్పుట్. ఓకే, ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ మనకు ఉన్నాయి, కాకపోతే రిక్వైర్డ్ నో. ఓకే, రిక్వైర్డ్ ఏమేముంది మనకి స్టేజెస్లో, స్టేజ్ ఉండాలి, స్టెప్స్ అనేది ఈ రెండు కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ అని చెప్తుంది. ఓకే, మిగతా ఫీల్డ్స్ అన్నీ కూడా ఆప్షనల్. ఓకే, సో దే ఆర్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ మీకు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ డాక్యుమెంట్లో చూస్తే లైక్ యూ విల్ సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో మీకు ఇది రిక్వైర్డా కాదా, ఆప్షనలా, ఇది అవునా ఆప్షనల్, ఎందుకు ఆప్షనల్ కాదా అనేది మీకు మొత్తం చూస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ట్రిగర్స్ యూజ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి. ఓకే, సో ట్రిగర్స్ యూజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ 3 ఆప్షన్స్, ఒకటి క్రాన్, ఒకటి పోల్ ఒకటి అప్ స్ట్రీమ్. అదే మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ టూల్స్ యూజ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి. ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ స్ట్రింగ్, బూలియన్, చాయిస్, టెక్స్ట్, పాస్వర్డ్, ఫైల్, క్రెడెన్షియల్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే లైక్ డాక్యుమెంట్ అంతా కూడా తీసుకుంది ఇక్కడి నుంచే. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ ఫెచ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ సింగిల్ పేజ్. ఓకే, సో ఈ పేజ్ నుంచే ఫెచ్ చేసిండు మనోడు, కాకపోతే ఎక్స్ట్రాడినరీగా అందులో పెట్టిండు అనమాట. అంటే లైక్
మీరు ఈ సింటాక్స్ చూసుకుంటే చెప్పొచ్చు ఓకే ఏది రిక్వైర్డ్ రా బాబు ఏది రిక్వైర్డ్ కాదురా బాబు అనేసి. ఓకే సో వెరీ గుడ్, యాక్చువల్గా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఈ ఎక్సెల్ షీట్. ఐ ట్రై టు షేర్ దిస్. ఓకే సో దీనికి మన గిట్ హబ్లోనే అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. ఓకే సో దట్ యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దాట్. ఓకే సో ఐ సే ఇట్ యాజ్ పైప్లైన్ సింటాక్స్ ఎక్స్ఎస్ఎల్ఎస్ అనేసి అప్లోడ్ చేస్తాం. ఓకే సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్. ఓకే సో ఇక్కడ జేట్రైటరీలో అప్లోడ్ చేసిన. ఓకే సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దిస్. ఓకే సో ఇక్కడ ఎక్స్ఎస్ఎల్ఎస్ ఉంది కదా పైప్లైన్ జెన్కిన్స్ పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్లో. ఓకే సో ఐ హావ్ అప్లోడెడ్ ఇయర్. ఓకే సో మీరు ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఎక్స్ఎస్ఎల్ఎస్ ఫైల్. ఓకే సో ఇక్కడ పెట్టినా సో మీరు డౌన్లోడ్ చేయండి. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే సో చాలా బాగా డిఫైన్ చేసినాడు. ఓకే సో అంత పెద్ద పేజ్ని లైక్ హీ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ కాంపాక్ట్గా చేసినాడు ఎక్సెల్ షీట్లో. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. ఓకే యూ కెన్ గో అండ్ చెక్. ఓకే సో I'm not going to make this as a DevOps master program. Actually, part 9 laga I wanted to do all the stuff. Okay, కాకపోతే like I'll do that in part 9. Okay, so దాన్ని కూడా పబ్లిక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. బట్ ఐ థాట్ ఆఫ్ షేరింగ్ దిస్ విత్ యూ గైస్. ఓకే సో ఎవరైనా సరే పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ హ్యాండీ దెన్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓకే సో ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది సింటాక్స్ ఏమవుతుంది అనేది మీరు ఈజీగా రాయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో టు ద జెన్కిన్స్ పేజ్. ఆ జెన్కిన్స్ పేజ్లో కూడా యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే so that's it guys. Thanks for watching this video. Have a great day. Bye. Hi guys, welcome back to Try to Technologies. Don't forget to subscribe and share with your friends and families, and don't forget to comment about your queries and feedbacks. And also please give the feedback on DevOps Master Program. Okay, so మనం ఇప్పటివరకు చేసిన ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఎవరైతే వాచ్ చేస్తున్నారో. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అవర్ 9th సెషన్ ఇన్ ది DevOps. ఓకే సో విల్ సీ పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే సో మనం ఆల్రెడీ చేసినాము. ఓకే సో పైప్లైన్తో స్క్రిప్టింగ్ ఎట్లా చేస్తాం అనేది. ఓకే సో పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ సెషన్లో చేసి చూపించినాం. ఓకే బట్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఓకే మనం గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. ఓకే సో విల్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఓకే సో ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే సో మనం పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏందనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే సో లెట్ మీ గో టు ది new project. Okay so I'll go for the pipeline project. Okay so pipeline 1 annam. Okay so we'll do a lot of things. Okay so pipeline 1 annam pipeline, then I'll click okay. Okay so here we'll go and write some pipeline script. Okay so I already చూపించాను pipeline syntax చూడాలనుకుంటే how you can go and how you can work on it. Okay so and I'll show you few of the things. Okay so ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్గా యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ ఇన్ అవర్ గిట్ హబ్లో. ఓకే సో గిట్ హబ్లో ఆల్రెడీ ఉంటాయి. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ స్క్రిప్ట్. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ పైప్లైన్ ఏజెంట్ ఎనీ. ఓకే సో స్టేజెస్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన మీకు. సో పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మీకు పైప్లైన్ ఉండాలి. ఓకే దెన్ మనము ఏజెంట్ ఇవ్వాలి అంటే మనం ఎక్కడ రన్ అవ్వాలి అనేసి. అండ్ ఆల్సో విల్ గివ్ స్టేజెస్. ఓకే స్టేజెస్లో స్టేజెస్లో స్టేజ్ ఉంటుంది. ఓకే సో మల్టిపుల్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే స్టేజెస్ అనేది 2 సార్లు మనం ఇవ్వలేము. ఓకే సో 2 సార్లు స్టేజెస్ ఇవ్వలేము. ఓకే సో విత్ ఇన్ ది స్టేజెస్ వీ కెన్ గివ్ స్టేజ్, విత్ ఇన్ ది స్టేజ్ వీ కెన్ గివ్ స్టెప్స్. ఓకే సో నా ఫస్ట్ స్టేజెస్లో స్టేజ్ వచ్చేసి నాది బిల్డ్ స్టేజ్ ఇది. ఓకే సో బిల్డ్ స్టేజ్లో నేను ఏమంటే ఐఎమ్ సేయింగ్ ఎకో హలో వరల్డ్. ఓకే సో ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే హలో వరల్డ్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే సో I'll apply, I'll save this. Okay then I'll build this. Okay so ఇక్కడ చూడండి it got built. Okay so if I go to console output, okay so ఇక్కడ చూడండి hello world. Okay so stage build ఇది echo hello world. Okay so finished success అని చూపిస్తుంది. Okay so this is a simple thing. Okay so to do it. Okay సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి సక్సెస్ఫుల్ చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ లాగ్స్ అని క్లిక్ చేస్తే you can go and see that it has printed the message called hello world. Okay so this is first one, the simple one. Okay so next వచ్చేసి we'll also
do a next project. Okay, so before that let me clean up some things. Okay, so Maven pipeline మనం నిన్న చేసినాము. Okay, so I'm removing them, and also Maven project, I'll delete this also, and this one I'll delete. Python and Python project I'll delete. Okay, so even this one I'll delete. Maven, I don't want this. Okay, so ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ చేసేసినాము, so I'll remove this one also. Okay, so Python 1. Okay, delete our okay, so next item, like next pipeline, like I'll go here and I'll say pipeline 2. Okay, pipeline 2 project తీసుకుందాం. Okay, so next వచ్చేసి I will show you that stages లో steps. Okay, so how you can give. Okay, ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ రాశాను ఇక్కడ. ఓకే, సో సింపుల్ గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ ఇది. ఓకే, సో నథింగ్ బట్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ఏ attribute. Okay, so name. Okay, so variable. Okay, so if name equal to try tree, print hi try tree, else print hi subscribers. Okay, and also sleep for 2 seconds and చెప్తున్నా echo end of scripts. Okay, so just let me try and run this. Okay, so pipeline script. Okay, so we'll just run this and see what the outcome. Build now. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ జస్ట్ గాట్ బిల్ట్. ఓకే, సో కన్సోల్ అవుట్పుట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి హాయ్ ట్రై ట్రీ అంటుంది, స్లీప్ ఫర్ 2 seconds ఎండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ డిస్ప్లేడ్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఓకే, సో ఇక్కడ బిల్డ్ మళ్ళీ చూడండి స్టేజెస్లో స్టేజ్లో స్టెప్స్. ఓకే, సో నా స్టేజ్ వచ్చేసి బిల్డ్ స్టేజ్ ఇది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ట్రై ట్రీ అన్న ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే నేమ్ ఈక్వల్ టు ట్రై ట్రీ 1. ఓకే, so let me go and give the same thing here. Back to project, configure. Okay, so ikkada try tree 1 అని ఇస్తా నేను. Okay, and I'll say apply and save and build now. Okay, okay, so it's built అయింది, but the output will be high subscribers. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్గా మనము గ్రూవీ రాస్తున్నాం ఇందులో. ఓకే, సో ఇఫ్ దెన్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇది అవుతే ఇది అవ్వాలి, ఇది కాకపోతే ఇది అవ్వాలనేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ హై సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంది అండ్ స్లీపింగ్ ఫర్ 2 seconds దెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ రైట్. ఓకే, సో మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ స్టేజెస్లో స్టెప్స్లో మీరు ఏదైనా స్క్రిప్ట్స్ రాయాలనుకుంటే, గ్రూవీ ఏదైనా రాయాలనుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్లో మనము ఈ స్క్రిప్ట్ని రాసాం, అంటే ఈ గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ని రాస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు పైథాన్ రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మీరు బ్యాష్ రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ దెమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీల్ ఆల్సో సీ రీట్రై అండ్ టైమ్ అవుట్. ఓకే, సో రీట్రై టైమ్ అవుట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ స్టేజెస్లో స్టేజ్ బిల్డ్లో స్టెప్స్. సో వీఆర్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ రీట్రై. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే బిఫోర్ థ్రోయింగ్ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ రీట్రై. ఓకే, సో రీట్రై చేస్తుంది అనమాట. 3 times రీట్రై చేసిన తర్వాత it will say. Okay, so it will give the output. Okay, so anyway ఇక్కడ మనం ఏం కోడ్ రాయట్లేదు, బట్ you can remember that if your code wants to retry anything, మనకి ఇక్కడ 3 times retry చేయమని చెప్తున్నాం మనం దీనికి. ఓకే, సో even if I go and run this. Okay, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ యువర్ పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, సో మీకు రియల్ టైంలో మోస్ట్లీ ఇవే ఉంటాయి, దీనికి మించి మీకు ఎక్కడ కూడా ఏమీ కనిపించదు. ఓకే, సో ఐల్ సే అప్లై, ఐల్ సే సేవ్ అండ్ ఐల్ సే బిల్డ్ నౌ. ఓకే, ఫెయిల్ అయింది, కాపీ పేస్ట్ సరిగ్గా చేయాలి అనుకుంటాం మనం. ఓకే, సో బిఫోర్ థ్రోయింగ్ ఎర్రర్ అండ్ ట్రయింగ్ రీట్రయింగ్. ఓకే, సో యా ఇక్కడ ఎర్రర్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి ఇట్స్ సేయింగ్ ఎర్రర్ ఇన్ రీట్రై. సో వాట్ విల్ డూ నౌ ఈజ్ ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఎర్రర్ తీసేద్దాం. ఓకే, సో మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి ఓకే, సో ఈ ఎర్రర్ తీసేద్దాం, ఎర్రర్ ఇన్ రీట్రై. ఓకే, సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్. ఓకే, సో దెన్ ఐ అప్లై. oops okay, apply and save. Okay,
సో ఇందాక కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చింది మనకి. దెన్ అగైన్ ఐ విల్ సే బిల్డ్ నౌ. సో ఎర్రర్ తీసేసినప్పుడు నేను, సో ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో హియర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే కన్సోల్ అవుట్పుట్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి బిఫోర్ థ్రోయింగ్ ఎర్రర్ రీట్రై, ఓకే, సో ఫినిష్ సక్సెస్ అని చూపిస్తుంది. అంటే నేను ఎక్కడ కూడా ఎర్రర్ అంటే ఎర్రర్ కోడ్ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ దిస్ వెంట్ ఆన్. ఓకే, మనం ఎక్కడైనా ఎర్రర్ కోడ్ ఇచ్చాం అనుకోండి, అగైన్ ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే కాన్ఫిగర్, okay, so if I say error, okay, oops, error, okay, again I'll build, okay, so currently proper error వచ్చింది ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఎర్రర్లో, ఓకే, సో బిఫోర్ థ్రోయింగ్ ఎర్రర్ అంటుంది, ఎర్రర్లో ఎర్రర్ ఇచ్చింది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రీట్రైయింగ్, ఓకే, రీట్రైయింగ్, ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ రీట్రైడ్ 3 times, దెన్ ఇట్ సేస్ ఎర్రర్. ఓకే, సో మీరు రీట్రై చేయాలి మీ కోడ్ అనుకుంటే ఇట్లా చేయొచ్చు. జనరల్గా ఇది ఎప్పుడు వాడతామంటే మనము రీట్రై ఆప్షన్స్ మనకి ఎప్పుడైనా నెట్వర్క్ ల్యాగ్స్ ఉన్నాయని, ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఎనీథింగ్ అన్యూజువల్, ఓకే, సో ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు మనము రిమోట్ నోట్లో రన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సో వీ మైట్ హ్యావ్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్. అప్పుడు సడన్గా ఒకటే అటెంప్ట్లో ఫెయిల్ అయ్యి బయటకు వచ్చింది అనుకోండి, it will be not so good. Okay, so we are asking that to retry. Okay, so retry చేయమని మనం చెప్తున్నాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ టైమ్ అవుట్. ఓకే, సో ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి టైమ్ అవుట్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో స్లీపింగ్ ఇన్ టైమ్ అవుట్, స్లీప్ 2 seconds అంటున్నాం, ఇక్కడ టైమ్ అవుట్ 1 second ఇస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో టైమ్ అవుట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ బోత్. ఓకే, రీట్రై అండ్ టైమ్ అవుట్. ఓకే, సో మీరు రీట్రై చేస్తూ టైమ్ అవుట్ సెషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో సేయింగ్ దట్ ఆఫ్టర్ టైమ్ అవుట్ అంటే మీకు టైమ్ అవుట్ అయిపోయిందని చూపిస్తాను. అంటే ఇది రీట్రై చేసింది బట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కనెక్టింగ్, సో ఇట్ విల్ సే టైమ్ అవుట్. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ గివ్స్ యూ ది టైమ్ అవుట్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ప్లీజ్ ట్రై దిస్. ఓకే, సో ఇన్ యువర్ కోడ్స్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు రన్ చేయట్లేదు అది. ఎనీవే నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరీ ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఇస్ టూల్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ది టూల్స్, రైట్? సో టూల్స్లో మనం ఎట్లా టూల్స్తో ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేసాము, ఏదైనా కోడ్ని ఆర్ ఏదైనా ప్లగిన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనేది మనం టూల్స్తో చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో లెట్ మీ గో అండ్ let me go to my dashboard. I'll create a pipeline here. I'll say pipeline 4. Okay, now if I go here and if I copy paste, so ఇక్కడ వచ్చేసి maven మన నేమ్ ఉండాలి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్ వీ హ్యావ్ గివెన్, సో ఆ నేమ్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు, మనం ఆల్రెడీ చేసినాం ఇది, యూ గైస్ ఆల్రెడీ నో, బట్ అగైన్ ఐ వాంటెడ్ టు షో దిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో టు గ్లోబల్ టూల్ కాన్ఫిగరేషన్, ఓకే, సో మీరు ఆల్రెడీ మేవెన్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో టు మేవెన్ హియర్, ఓకే, సో ఇది నా నేమ్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు టేక్ దిస్ నేమ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ సేవ్ ఎనీవే. ఓకే, డాష్బోర్డ్ pipeline 4 and I'll say configure, ఇక్కడ వచ్చేసి ఐ విల్ గివ్ దట్ నేమ్. ఓకే, సో మేవెన్లో ఇక్కడ నేను నా మేవెన్ బిల్డ్ అని ఇచ్చిన. ఓకే, సో నా ఐల్ సే సేవ్, అప్లై సేవ్, నా ఐల్ సే బిల్డ్ నౌ. ఓకే, సో ఇది బిల్డ్ అయింది సక్సెస్ఫుల్గా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు కన్సోల్ అవుట్పుట్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గివెన్ మీ ది OS name Linux version, okay, and also it has given me the Maven version. Okay, so Apache Maven 3.8.1 అనేసి నాకు వర్షన్ కూడా ఇచ్చింది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ మై హోమ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, జావా వర్షన్ కూడా చూపిస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఓఎస్ వర్షన్ కూడా చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆల్ ది వర్షన్స్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ గో ఫర్ tools installation. Okay, so మీకు ఏదైనా టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే you can go for this. Okay, so this is the pipeline script for installing the tools. Okay, so next వచ్చేసి we'll go with the stage options. Okay, so options లో కూడా మనము రీట్రై ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ స్టేజెస్. ఓకే, సో మనము ఆప్షన్లో కూడా ఈ రీట్రైని ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి స్టేజెస్లో బిల్డ్, ఆప్షన్స్లో రీట్రై, స్టెప్స్ వచ్చేసి ఎకో బిఫోర్ ఎర్రర్ స్టేట్మెంట్ జస్ట్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో ఇది ఎర్రర్ చూడండి. ఓకే, అండ్ ఎకో ఆఫ్టర్ ఎర్రర్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ఎర్రర్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే,
సో ఈ విధంగా మనము ఇవ్వచ్చు. ఇఫ్ ఐ గో అండ్ కాపీ దిస్, ఓకే, సో I'll go to project dashboard and I'll say new item, I'll say pipeline 5, okay, okay, apply, save, build now. Okay, so we'll see how this goes. Okay, so ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో ఎర్రర్ స్టేట్మెంట్ జస్ట్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అన్నది. ఓకే, సో ఎర్రర్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది మనకి. ఎర్రర్ స్టేట్మెంట్ రాగానే ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ రీట్రైంగ్. ఓకే, సో ఎర్రర్ స్టేట్మెంట్ రాగానే బయటికి రావట్లేదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రీట్రైంగ్ బిఫోర్ ఎర్రర్ స్టేట్మెంట్. ఎర్రర్ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ రీట్రై చేస్తుంది బిఫోర్ ఎర్రర్ స్టేట్మెంట్, మళ్ళీ రీట్రై చేస్తుంది, దెన్ ఇట్ సేస్ ఎర్రర్ స్టేట్మెంట్ జస్ట్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో 3 సార్లు ట్రై చేస్తుంది, ఆ తర్వాత ఇది బయటికి వస్తుంది. అది ఎక్కడ మీరు ఆప్షన్స్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది చెప్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో టు కాన్ఫిగర్ అగైన్, ఓకే, సో అదే ఇప్పుడు నేను రీట్రై 1 అని పెట్టిన అనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ట్రై ఓన్లీ ఫర్ వన్స్. ఓకే, ఐ విల్ సే బిల్డ్ నౌ. ఓకే, ఇట్ గాట్ అవుట్. కన్సోల్ అవుట్పుట్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి 2 సార్లు ఇది రీట్రై చేసింది, సారీ ఒకటేసారి ఇది రీట్రై చేసింది. ఓకే, సో మనం రీట్రై 1 అని ఇచ్చినాం. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ ట్రైడ్ ఫర్ 1 టైమ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ గెట్స్ గివెన్ యాజ్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో టు కాన్ఫిగర్, ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఈ ఆప్షన్ తీసేద్దాం. ఓకే, సో విల్ రిమూవ్ దిస్ ఆప్షన్. ఓకే, దెన్ ఐల్ సే అప్లై, దెన్ ఐల్ సే సేవ్. ఓకే, దెన్ ఐల్ సే బిల్డ్ నౌ. ఓకే, ఐల్ గో టు నెంబర్ 3 బిల్డ్ కన్సోల్ అవుట్పుట్స్. ఓకే, సో ఎర్రర్ స్టేట్మెంట్ జస్ట్ గాట్ అవుట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మీకు రీట్రై చేయలేదు ఇది. ఓకే, సో జస్ట్ చూసింది బయటకు వచ్చేసింది. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ నో రీట్రైస్ హియర్. ఓకే, so this is how you can do with the retries. Again I'll go to configure. Okay, then I'll go for options, retry to, apply, save. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము రీట్రై ఇది ఆప్షన్స్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ ది స్టేజెస్ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దిస్ ఇన్ ది ఆప్షన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇటు 2 సార్లు రీట్రై చేసింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, రీట్రై మీరు ఆప్షన్స్లో యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే. ఓకే, సో దెన్ కమ్స్ యువర్ టైమ్ అవుట్. ఓకే, సో టైమ్ అవుట్ మనం ఇందాకనే చూసినాము, కానీ ఆప్షన్స్లో కూడా టైమ్ అవుట్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆప్షన్స్లో యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో ఆప్షన్స్లో వీఆర్ సేయింగ్ టు టైమ్ అవుట్ ఫర్ 1 సెకండ్. ఓకే, సో యూనిట్ వచ్చేసి సెకండ్స్, మీరు ఇక్కడ యూనిట్స్లో నానో సెకండ్స్ ఇవ్వచ్చు, మైక్రో సెకండ్స్, మిల్లీ సెకండ్స్, మినిట్స్, అవర్స్, డేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో టైమ్ అవుట్ 1 అని ఇచ్చిన అంటే 1 సెకండ్ అని అర్థం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గివ్ మినిట్స్, ఇక్కడ 1 మినిట్ చూస్తుంది, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద టైమ్ అవుట్ ఇట్ విల్ టేక్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒకసారి ఇది రన్ చేసి చూపిస్తాను నేను మీకు. ఓకే, సో ఐ గో టు దిస్ డాష్బోర్డ్ అగైన్. ఓకే, అండ్ ఐ సే న్యూ ఐటమ్ pipeline 6 ఇది. ఓకే, okay, then I'll copy paste this here, apply, save. Okay, build now. Okay, so it is taking 1 second. Okay, so console output aborted. Okay, so timeout set to expire in 1 second another. Okay, so hello world sleeping for 2 seconds, cancelling nested steps due to timeout. Okay, so timeout అయింది కాబట్టి ఇది బయటకు వచ్చేసిందని చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ హియర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే కాన్ఫిగర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము టైమ్ అవుట్ వచ్చేసి విల్ ట్రై టు గివ్ 10 seconds, అప్లై, సేవ్, బిల్డ్ నౌ. ఓకే, కన్సోల్ అవుట్పుట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి టైమ్ సెట్ టు ఎక్స్పైర్ ఇన్ 10 seconds, హలో వరల్డ్ స్లీప్ ఫర్ 2 seconds అన్నది, అండ్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ ఎందుకంటే యూఆర్ జస్ట్ స్లీపింగ్ ఫర్ 2 seconds ఇక్కడ. ఓకే, హోప్ యూ గాట్ మై పాయింట్ రైట్. సో అగైన్ ఐ విల్ షో యూ, మీకు చాలా పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ చేయొచ్చు ఇందులో. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే స్లీప్ ఫర్ 11 seconds, ఐ విల్ సే అప్లై, ఐ విల్ సే సేవ్. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ డూ బిల్డ్ నౌ. ఓకే,
సో నవ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైమ్. ఓకే, సో స్లీపింగ్ ఫర్ 11 seconds. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది అబార్ట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే వీ హ్యాడ్ సెట్ టైమ్ అవుట్ ఫర్ 10 seconds. ఓకే, సో 10 seconds మనం టైమ్ అవుట్ ఇచ్చేస్తాం దీనికి. ఓకే, కానీ ఇది దిస్ ట్రైంగ్ టు స్లీప్ ఫర్ 11 seconds. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ గాట్ అబార్టెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ. ఓకే, సో మనం ఈ విధంగా టైమ్ అవుట్ వాల్యూ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో మీకు టైమ్ అవుట్ వాల్యూ సెట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు టైమ్ అవుట్ అవ్వాలనేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ స్లీప్ ఇవ్వాలి అనుకోండి, ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ఏ కంటిన్యూస్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ అబౌట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో టైమ్ అవుట్ వాల్యూస్ ఈ విధంగా వర్క్ అవుతాయి. అండ్ ఆల్సో ట్రై టు పుట్ దిస్ ఇన్ యువర్ కోడ్. ఓకే, సో ఎక్కడైనా మీ కోడ్ ఉంటే కోడ్లో టైమ్ అవుట్ వాల్యూస్ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో హౌ యూ గివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, సో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్లో లైక్ మనం క్రెడెన్షియల్స్ ఎట్లా పాస్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుండే. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ కాపీ దిస్. ఓకే, సో సింపుల్గా ఓకే, సో ఐ విల్ గో టు మై పైప్లైన్. ఓకే, ఐ విల్ సే న్యూ ఐటమ్, ఐ విల్ సే pipeline 7 pipeline. Okay, again I'll go to pipeline and here I'll paste that. Okay, so ఇక్కడ ఏముంది చూడండి. సో ఏజెంట్ ఎనీ దట్ ఈస్ ఫైన్. ఎన్విరాన్మెంట్ నేమ్ 1 వచ్చేసి జెఫ్, నేమ్ 2 వచ్చేసి జాన్. ఓకే, సో స్టేజెస్లో వెన్ వీఆర్ బిల్డింగ్ నేమ్ 3 వచ్చేసి జేమీ. ఓకే, సో ఇది స్టేజెస్లో ఇచ్చిన నేను. ఓకే, సో ఇది కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబులే. ఓకే, so you can pass this in the stage or you can pass this directly here. Okay, so I hope you got it right. ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు మనము ఎన్విరాన్మెంట్లో. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గివ్ దట్ ఇన్ ది స్టేజ్. ఓకే, సో పైప్లైన్లో అని ఇవ్వచ్చు మనము, స్టేజ్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నా మనం వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆల్ ద నేమ్స్. ఓకే, సో స్టెప్స్లో వీఆర్ కాలింగ్ దోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఆ వేరియబుల్స్ని మనము ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో లెట్ మీ అప్లై అండ్ సేవ్. Then I'll say build now. Okay, so if I go to console output. Okay, so ఇక్కడ చూడండి జెఫ్, జాన్, జేమీ. ఓకే, సో 3 నేమ్స్ డిస్ప్లే అయినాయి బికాస్ వీఆర్ జస్ట్ కాలింగ్ దెమ్. ఓకే, ఈ విధంగా లైక్ వీ కెన్ యూస్ ఫర్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి ఓకే, సో యూ కెన్ ఆల్సో డూ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఎన్విరాన్మెంట్కి మనము ఓకే, సో పాసింగ్ ది క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా క్రెడెన్షియల్స్ పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ కాల్ దోస్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఏవైతే మనం పాస్ చేస్తామో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ని మనం ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో లెట్ మీ గో అండ్ రన్ హియర్. ఓకే, ది సేమ్ pipeline 7. Okay, I'll say apply, save, build now. Okay, something went wrong. ఓకే, సో ఎర్రర్ వచ్చేసి సమ్ సీక్రెట్ అంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎందుకంటే నాది క్రెడెన్షియల్స్ లేదు, సమ్ సీక్రెట్ అని క్రియేట్ చేయలేదు. ఓకే, సో లెట్ us go and check here again. Okay, so what I will do is I'll go back to dashboard, manage Jenkins, manage credentials. I will go to Jenkins, global credentials, add credentials, username, password. Okay, so pipeline, and I'll say password. Okay, I'll say ID as some username underscore password. Okay, okay, and also ఇంకోటి క్రియేట్ చేద్దాము. I'll say secret file or secret text. Okay, say secret and some underscore secret. Okay, okay, don't save. Dashboard and pipeline 7 కి వెళ్దాం and I'll say build now. Okay, now it is successful. I'll go to build. Okay, so some username, password. Okay, so I'll go to okay. Okay, so this is how you can run the credentials. Okay, so
మీ క్రెడెన్షియల్స్ని కాల్ చేయాలి అనుకుంటే మీ సిస్టంలో ఉన్న క్రెడెన్షియల్స్ లైక్ జెన్కిన్స్లో ఉన్న క్రెడెన్షియల్స్ని ఓకే సో యూ కెన్ కాల్ ఇన్ దిస్ వే ఓకే సో యూజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే డేటాబేస్ ఏమైనా రన్ చేసినప్పుడు మేము చాలాసార్లు యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ట్రై టు గెట్ దాట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెన్ ఓకే సో వెన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా యూజ్ చేసే థింగ్ ఓకే సో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఓకే సో విల్ ట్రై టు రన్ ఆల్ ది వెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే సో ఐల్ గో టు మై న్యూ ఐటమ్ pipeline 8 okay so we'll go here and I'll say currently pipeline agent any environment deploy to production stages when environment name okay so ikkada meeku kanipistada ikkada chusam okay so when environment name okay ikkada chudandi environment em ichina manam deploy to ane ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్లో ప్రొడక్షన్ అనేది డిక్లేర్ చేసినాం ఓకే సో వాల్యూ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ నేమ్ వచ్చేసి డిప్లాయ్ టు ఈ బిల్డ్ ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది వెన్ ఎవర్ యూ సీ దట్ డిప్లాయ్ టు అనేది ప్రొడక్షన్ ఉంటేనే దిస్ విల్ గో అండ్ డిప్లాయ్ దిస్ ఓకే సో ఇది ఎప్పుడు డిప్లాయ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా డిప్లాయ్ టు అనేది ప్రొడక్షన్ ఉంటేనే ఓకే సో ఈ స్టేట్మెంట్ సాటిస్ఫై అయితేనే ఇది మీ అప్లికేషన్నో లేకపోతే మీ కోడ్ను డిప్లాయ్ చేస్తుంది అదర్వైజ్ ఇట్ ఓంట్ డిప్లాయ్ ఓకే ఐల్ సే అప్లై అండ్ సేవ్ ఓకే అండ్ సే బిల్డ్ నౌ ఓకే సో నౌ ఇట్ విల్ గో అండ్ డిప్లాయ్ బికాజ్ మనది రెండు స్టేట్మెంట్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే సో కన్సోల్ అవుట్పుట్కి వెళ్తే ఓకే సో దిస్ ఈస్ డిప్లాయింగ్ అని చూపిస్తుంది ఓకే సో సక్సెస్ఫుల్ ఓకే సో మన డిప్లాయ్మెంట్ సక్సెస్ అయిపోయింది ప్రొడక్షన్ ఓకే అదే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎనీథింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఓకే సో డిప్లాయ్ టు dev1 అనుకోండి ఇక్కడ ఓకే కానీ ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ ఉంది ఓకే సో ఐల్ అప్లై అండ్ ఐల్ సేవ్ అండ్ ఐల్ సే బిల్డ్ నౌ ఓకే సో ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఓకే బిల్డ్ స్కిప్డ్ డ్యూ టు వెన్ కండిషన్ ఓకే సో వెన్ కండిషన్ మనకి సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కాబట్టి మన స్టెప్ ఏదైతే బిల్డ్ ఇచ్చినామో స్టేజ్ అది స్కిప్ అయిపోయింది ఓకే సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే సో ఆల్ ఆఫ్ అంటే అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ ఉండాలి ఓకే సో ఈ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కూడా ట్రూ ఉండాలి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నా వర్జన్ 1 ఉండాలి ఓకే సో నేమ్ వచ్చేసి జెఫ్ అని ఉండాలి ఓకే సో ఆల్ ఆఫ్ ఓకే సో వర్జన్ ఇది కరెక్ట్ ఉంటేనే ఇట్ విల్ రన్ యువర్ బిల్డ్ అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ ఫెయిల్ ఓకే సో అగైన్ ఐ విల్ గో హియర్ సేమ్ పైప్లైన్ 8లోనే చేస్తున్నా okay so I'll say control A, I'll delete this, I'll paste this, I'll apply and I'll save, okay I'll build this okay so అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ప్రాపర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ బిల్డ్ ఓకే బిల్డింగ్ ఆల్ ఆఫ్ 1.0 జెఫ్ ఓకే సో అన్ని ప్రాపర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది బిల్డ్ చేసిన అంటే ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఆల్ ది కండిషన్స్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు అనుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ సమ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ట్రైట్రీ అని ఇచ్చిన అనుకోండి నేను ఓకే సో అప్లై ఓకే సో ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఏదైతే వెన్ స్టేట్మెంట్లో వెన్ ఆల్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నేమ్ సమ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు జెఫ్ అనేది ఇక్కడ కానీ మనకు కావాల్సింది ట్రైట్రీ ఓకే సో నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ఓకే సో దట్ విల్ స్కిప్ ద బిల్డ్ ఓకే సో ఇది బిల్డ్ని స్కిప్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై అవుట్పుట్ హియర్ ఓకే సో ఇక్కడ బిల్డ్ స్కిప్ డ్యూ టు వెన్ కండిషన్ ఓకే సో ఒక కండిషను సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు ఓకే మీకు ఇప్పుడు ఒక 4 కండిషన్స్ ఇచ్చిన అనుకోండి 4 కండిషన్స్ ఆల్ ఆఫ్లో సాటిస్ఫై అవ్వాలి అదే ఎనీ ఆఫ్ అని ఇచ్చింది అనుకోండి అంటే ఏదైనా ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ హియర్ బ్యాక్ కాన్ఫిగర్ ఓకే సో ఇక్కడనే చేంజ్ చేద్దాం ఎనీ ఆఫ్ అని ఇద్దాం ఓకే సో ఐల్ అప్లై అండ్ ఐల్ సేవ్ ఐల్ సే బిల్డ్ నౌ ఓకే సో 5th బిల్డ్కి వెళ్దాము ఇక్కడ చూడండి బిల్డింగ్ ఆల్ ఆఫ్ 1.0 ట్రైట్రీ ఓకే సో ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ అనేది చూపిస్తుంది ఎకో స్టేట్మెంట్లో
ఓకే, బిల్డింగ్ ఎనీ ఆఫ్ అన్నాను ఇక్కడ. బిల్డ్ నౌ, బిల్డ్ 6 కన్సోల్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇక్కడ బిల్డింగ్ ఎనీ ఆఫ్. ఓకే, అంటే ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఉంటే చాలు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ట్రై ట్రీ అని ఉంది. యాక్చువల్గా మనకి లోపల స్టేట్మెంట్లో మనది జెఫ్ అని ఉంది. ఓకే, సో దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ షో యూ అగైన్ హియర్. ఓకే, సో ఒకటే స్టేట్మెంట్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో నా కీ వాల్యూ ఓన్లీ ఇదే వర్జన్ 1.1 సాటిస్ఫై అవుతుంది. నాకు ఇక్కడ నేమ్ అండ్ వాల్యూ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు, అయినా ఇది బిల్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ చెకింగ్ ఫర్ వన్ ఆప్షన్. ఓకే, సో ఏదన్నా ఒకటి ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ ట్రూ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి వెన్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా, వెన్ స్టేట్మెంట్స్లో మనము వీ కెన్ ఆల్సో బిల్డ్ మల్టీ పైప్లైన్. అంటే ఇప్పుడు డెవ్ అయితేనే యూ నీడ్ టు గో ఇంటూ దిస్ బ్రాంచ్, ప్రొడక్షన్ అయితే యూ నీడ్ టు గో టు ది ప్రొడక్షన్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో అట్లా కూడా మనం చేయొచ్చు. ఓకే, సో లెట్ మీ ట్రై దట్. ఓకే, సో ఐ విల్ గో టు మల్టీ బ్రాంచ్. ఓకే, సో మనం మల్టీ బ్రాంచ్ ఇంకా చేయలేదు, బట్ ఎనీవే విల్ ట్రై టు డూ దిస్ మల్టీ పైప్లైన్ 1. ఓకే, ఓకే, సో ఇక్కడ విల్ గో అండ్ యాడ్. ఓకే, సో నా ప్రాజెక్ట్ రిపాజిటరీ ఇస్తే ఇక్కడ గిట్ బ్రాంచ్ సోర్స్, దెన్ ఐ విల్ గో టు మై branch source. Okay, so this is my script. Okay, and I'll go to okay pipeline stage. Okay, I'll copy this, I'll go here, there is this. Okay, so now git credentials be. Okay, then okay by Jenkins file. Okay, so Jenkins file undi nadu already, and I'll say apply and save. Okay, so ikkadiki velleshi I'll also create my dev branch. Okay, create branch dev. Okay, so I have two branches, ఒకటి మాస్టర్ ఒకటి డెవ్. ఓకే, సో ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి రెండు బ్రాంచెస్ ఇది స్టార్ట్ చేసింది. ఓకే, సో డెవ్ బ్రాంచ్ అండ్ మాస్టర్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో ఇట్స్ రన్నింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే టు ది మాస్టర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు ఫస్ట్ బిల్డ్ మాస్టర్లో, అండ్ ఇఫ్ ఐ గో టు కన్సోల్ అవుట్పుట్, సో ఇక్కడ నుండి బ్రాంచ్ ఇండెక్సింగ్ అయింది ఇక్కడ మనకి. ఓకే, సో ఇట్ లుక్స్ గుడ్. ఓకే, రన్నింగ్ ఆన్ జెన్కిన్స్, స్టార్టెడ్ గిట్. ఓకే, సో ఇట్ కనెక్టెడ్, అండ్ ఇక్కడ చూడండి బిల్డింగ్ మాస్టర్. ఓకే, స్టేజ్ బిల్డ్ డెవ్ స్కిప్ డ్యూ టు వెన్ కండిషన్. ఓకే, సో మనం వెన్ కండిషన్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇది డెవ్ని స్కిప్ చేసింది ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్టర్. ఓకే, సో ఐ విల్ గో టు ప్రాజెక్ట్, and if I go to dev. Okay, so dev loki velli if I go and check my build console output. Okay, so ikkada ide emantundi build master skipped due to when condition. Okay, so ikkada master ni skip chesindi and it is building dev. Okay, so idi meeku dev project ni ikkada build chesindi. Okay, so this is how you can use when conditions. Okay, సో వెన్ కండిషన్స్ మనం ఇట్లా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ షో యూ మై జెన్కిన్స్ ఫైల్. ఓకే, ఇది మన జెన్కిన్స్ ఫైల్ ఇక్కడ. ఓకే, స్టేజెస్లో బిల్డ్ మాస్టర్ వెన్ బ్రాంచ్ ఈజ్ మాస్టర్. ఓకే, అండ్ బిల్డ్ డెవ్ వెన్ బ్రాంచ్ ఈజ్ డెవ్. సింపుల్. ఓకే, సో మీకు బ్రాంచ్ మనకి లైక్ మాస్టర్ అయితే వీఆర్ ఆస్కింగ్ టు బిల్డ్ మాస్టర్ అండ్ ఇట్ విల్ స్కిప్ ది డెవ్. ఓకే, సేమ్ వే మనం వెన్ బ్రాంచ్ డెవ్ అయిన అనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ స్కిప్ మాస్టర్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ. ఓకే, సో మీకు మాస్టర్ అండ్ డెవ్లో ఓకే సో కోడ్ ఏదైనా ఉంటే లైక్ ఇట్ విల్ గో అండ్ డిప్లాయ్ దట్. ఓకే, సో వెన్ కండిషన్స్తో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బెనిఫిట్స్ దట్ యూ హ్యావ్. ఓకే, సో ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సి ఇన్పుట్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ పైప్లైన్లో ఇన్పుట్ ఎక్కడ వాడతాం. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో పారామీటర్స్ చూసాం, అండ్ ఆల్సో ఇన్పుట్స్లో కూడా మనం పారామీటర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్పుట్లో
Okay, I'm using parameters. Okay, so ఇక్కడ like మీరు యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే try tree take user, okay, and also if I create one more user, or I will say admin. Okay, okay, so who is submitting? Okay, so who is submitting అనేది you can give this. Okay, so let us try this. Okay, so go and try with try tree tech and ఇది. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు పారామీటర్స్ అర్థమవుతాయి. ఓకే, సో జనరల్లీ మనం ఒకసారి రన్ చేస్తే, ఓకే, ఐ గో టు డాష్ బోర్డ్. ఓకే, ఐ సే న్యూ ఐటమ్, ఐ గో విత్ పైప్లైన్, అండ్ పైప్లైన్ వచ్చేసి మనది 9. ఓకే, okay, okay, so before going 9, so let me go to my Jenkins people. uh, okay, so admin. Okay, so we have a lot of users here. Okay, manage Jenkins, I'll go to manage users and I'll say create user, try tree tech. Okay, I'll give a password. Okay, try tree tech, gmail.com. Okay, I'll say create user. Okay, so now I have admin and try tree tech రెండు users ఉన్నారని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. I'll go to this pipeline 9. Okay, and I'll say configure. Okay, so then here I will paste this. Okay, so we'll see what exactly it does. Okay, so generally ఇక్కడ వరకు అయితే మీకు ఐడియా ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్పుట్లో వాట్ వీ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, సో ఇన్పుట్లో వీఆర్ సేయింగ్ మెసేజ్ ప్లీజ్ స్పెసిఫై ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఓకే, సబ్మిటర్. ఓకే, సో ట్రై టు టేక్ అన్న అడ్మిన్ అన్న. ఓకే, సో దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో వాల్యూ ఏముండాలి, స్ట్రింగ్, బూలియన్, చాయిస్, టెక్స్ట్, పాస్వర్డ్, ఫైల్, క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, దెన్ విల్ గో ఫర్ ద స్టెప్స్. ఓకే, సో వీఆర్ బిల్డింగ్ అనేసి ఇక్కడ నుంచి ఈ వేరియబుల్స్ నుంచి పిక్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో వన్స్ ఐ విల్ రన్ యూ విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. విల్ సే బిల్డ్ నౌ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో వెన్ ఎవర్ వి సే ఇక్కడ చూడండి ప్లీజ్ రీడైరెక్ట్ టు అప్రూవ్ అంటుంది. ఓకే, సో అంటిల్ అన్లెస్ వి అప్రూవ్, ఓకే, సో ఇట్ వోంట్ go forward. Okay, please specify environment, the paused input step used advanced input options. Okay, please redirect to approve. Okay, so ఇక్కడ చూడండి లైక్ dev 1.0, so regions ఇక్కడ EU East 1 or EU East 2. Okay, so ఇక్కడ you can give whatever the value you want. Okay, so you can give your password, you can change your password, you can files. Okay, so you can give any password here. Okay, then you will say okay. Okay, so ఇక్కడ చూడండి కన్సోల్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో సెలెక్టెడ్ క్రెడెన్షియల్ ఇస్ జెన్కిన్స్ కీ పేరు అండ్ సబ్మిటర్ ఇస్ అడ్మిన్, రీజియన్ వచ్చేసి యుఎస్ ఈస్ట్ 1. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీథింగ్ హియర్. ఓకే, సో ఏ వాల్యూ మనం ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో వీఆర్ బిల్డింగ్ ఫర్ డెవ్. ఓకే, సో వీఆర్ పాసింగ్ ఇన్పుట్స్. ఓకే, సో ఇన్పుట్స్ని మనం పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో ఇట్ అగైన్, ఇఫ్ ఐ సే బిల్డ్ నౌ మళ్ళీ. ఓకే, సో ఆస్కింగ్ టు రీడైరెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏదంటే ఆ వాల్యూస్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఎనీ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఈస్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ ఇన్పుట్స్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సే ఓకే. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ నల్. ఓకే, సో మనం ఏమీ సెలెక్ట్ చేయాలని చూపిస్తుంది, కానీ ఇక్కడ మనకు సబ్మిటర్ ఓవర్ అనేది కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇట్ యాజ్ అడ్మిన్. ఓకే, మనం అడ్మిన్ లాగా లాగిన్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇట్ యాజ్ అడ్మిన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ రిక్వెస్టెడ్ అని వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ రిక్వెస్టెడ్లో లైక్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఆల్ ద ఇన్పుట్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ విత్ ది ఇన్పుట్స్. ఓకే, సో మనం ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే లైక్ ఈ విధంగా మనము పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్లో ఇన్పుట్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్తున్నాము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిల్డ్ డిస్కార్డర్. ఓకే, సో బిల్డ్ డిస్కార్డర్ అంటే లైక్ హౌ మెనీ బిల్డ్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నా అంటే నంబర్ ఆఫ్ బిల్డ్స్ టు కీప్. ఓకే, సో ఒకటే అంటున్నా. ఓకే, సో ఒకటే బిల్డ్ని నేను ఉంచమని చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు ఓకే పైప్లైన్ 10. Okay, I'll run this. Okay,
సో ఓన్లీ ఒకటే బిల్డ్ని పెట్టమని చెప్తున్నాను నేను. అప్లై, సేవ్ అండ్ ఐల్ సే బిల్డ్ నౌ. ఓకే, ఇఫ్ ఐ క్లిక్, ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి హలో వరల్డ్ సక్సెస్ అయిపోయింది. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే కాన్ఫిగర్, ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనకి మ్యాక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బిల్స్ టు కీప్ వచ్చేసి 1 అని ఇక్కడ వచ్చేసింది. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అగైన్ pipeline 10, I'll say build now. ఓకే సో ఇది ఈ బిల్డ్ డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి 404 వస్తుంది మనకి. ఐ గో బ్యాక్. ఓకే సో హియర్ దట్ బిల్డ్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్. ఓకే ఎందుకంటే వీఆర్ ఆస్కింగ్ టు కీప్ ఓన్లీ 1 బిల్డ్. ఓకే సో ఆ విధంగా లైక్ యూ కెన్ డిస్కార్డ్ ద బిల్డ్స్. ఓకే సో జనరల్గా యూ కెన్ గో ఫర్ 5, 10 ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మీ నంబర్. ఓకే సో డిస్కార్డ్లో. ఓకే సో ఇక్కడ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు నంబర్స్ టు కీప్. ఓకే సో మీకు ఎన్ని బిల్డ్స్ ఉండాలనేది. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది ఆప్షన్స్ మళ్ళీ. ఓకే సో మనం ఆప్షన్స్లో పెడుతున్నాం ఇది. ఓకే సో యూ నీడ్ టు కీప్ దిస్ ఇన్ ఆప్షన్స్. ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వి గో ఫర్ ద పారామీటర్స్. ఓకే సో ఇందాక నేను మీకు చూపించిన పారామీటర్స్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనేసి. ఓకే ది సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అగైన్. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో టు, అదేంటంటే మనం ఇన్పుట్లో ఇచ్చినాం. ఓకే సో ఇఫ్ యూ గో హియర్, ఇది మనము ఇన్పుట్లో ఇచ్చినాం. ఓకే సో బట్ హియర్ we are not giving that in the input. Okay so we are directly giving it in the agent. Okay so in the pipeline. Okay so if I go to this again, dashboard, new item, and I'll say pipeline 11. Okay okay I'll paste this and I'll say apply, save, build now. ఓకే సో ఇక్కడ మనకి బిల్డ్ అయిపోయింది. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఇట్ జస్ట్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద పారామీటర్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే సో మనం ఏవైతే పారామీటర్స్ ఇస్తామో ఆ పారామీటర్స్ ఇది బిల్డ్ చేసేసింది. ఓకే బట్ ఇఫ్ యూ గో హియర్, మీకు ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ వచ్చింది ఇక్కడ బిల్డ్ విత్ పారామీటర్స్ అనేసి. ఓకే సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ యూ విల్ సీ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఓకే సో మన పారామీటర్స్ క్లిక్ చేసామంటే ఏమేమి పారామీటర్స్ ఇస్తామో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ఇన్ ది కాన్ఫిగర్, ఓకే సో ఇక్కడికి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ చూడండి లైక్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ది పారామీటర్స్. ఓకే స్ట్రింగ్ పారామీటర్ వచ్చింది, వీ హ్యావ్ బూలియన్ పారామీటర్, వీ హ్యావ్ చాయిస్ పారామీటర్, వీ హ్యావ్ డిస్క్రిప్షన్, మల్టీలైన్ స్ట్రింగ్ పారామీటర్, పాస్వర్డ్ పారామీటర్, ఫైల్ పారామీటర్, క్రెడెన్షియల్ పారామీటర్. ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎనేబుల్ అయినాయి చూడండి. ఓకే సో విత్ ది పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్. ఓకే సో మనం ఇక్కడ వెళ్ళి మాన్యువల్గా ఏం చేయలేదు. ఓకే సో వీఆర్ రన్నింగ్ ఆర్ వీఆర్ డూయింగ్ విత్ ది స్క్రిప్ట్. ఓకే దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ పాస్ యువర్ పారామీటర్స్. ఓకే సో ఎందుకంటే లైక్ మనకు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ మనం పారామీటర్స్ పాస్ చేసి రన్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రిగర్స్. ట్రిగర్స్లో మనకి నేను ఆల్రెడీ చూపించిన మీకు వీ హ్యావ్ 3 ఆప్షన్స్. ఓకే ఒకటి క్రాన్, ఒకటి పోలేసియం, ఒకటి అప్ స్ట్రీమ్. ఓకే సో ట్రిగర్స్, వై వీఆర్ యూజింగ్ ట్రిగర్స్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే సో జెన్కిన్స్ మనం స్టార్టింగ్లో చేసినప్పుడే లైక్ స్టార్టింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ 7th సెషన్లో చెప్పిన ఆల్రెడీ లైక్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ట్రిగర్స్ అనేది. ఓకే సో cron job use చేసి or cron use చేసి will try to run or trigger these jobs. Okay so I'll go to my this page again. I'll say pipeline 12. Okay okay so if I go and run my script, okay so ఇక్కడ చూడండి like if you go here again I'll show you. Okay so triggers run చేస్తున్నా నేను. Okay so if you see here triggers లో నేను ఈ cron ని రన్ చేస్తున్నా. Okay so I can give ఇది మినిట్ 08th మినిట్, ఫస్ట్ అవర్లో, సెకండ్ డే ఆఫ్ ద మంత్, మార్చ్లో, ఈ విధంగా మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఐ గో విత్ ఓకే సో ఎవ్రీ మినిట్, ఎవ్రీ అవర్, ఎవ్రీ డే ఆఫ్ మంత్, ఎవ్రీ డే ఆఫ్ ఇయర్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఆఫ్ వీక్. ఓకే సో దిస్ విల్ గివ్ అస్ క్లియర్ పిక్చర్. ఓకే ఐల్ రన్ దిస్. I'll say ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే ఐఎమ్ బిల్డింగ్ దిస్ జాబ్. ఓకే సో ఈ జాబ్ని మనం బిల్డ్ చేస్తున్నాము యూజింగ్ దిస్ ఆప్షన్స్. ఓకే సో I'll say build now. Okay so now if you go and check, okay so if I go back
ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇంకో మినిట్లో లైక్ ఎవ్రీ మినిట్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటింగ్ ది బిల్డ్స్. ఓకే, సో ఎవ్రీ మినిట్ ఇది బిల్డ్స్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ యూ వెయిట్ ఫర్ అనదర్ మినిట్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇంకో బిల్డ్ని క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ టు హ్యాపెన్. ఓకే, సో ఐల్ గో బ్యాక్ అండ్ ఐల్ కాన్ఫిగర్. Okay, and I'll remove this. Okay, so that is what happens with the cron. Okay, so polesium మనం ఆల్రెడీ చూసినాము. polesium like how we are going to poll every time. ఓకే, సో ఏదైనా చేంజ్ ఉన్న పోల్ చేస్తూ ఉంటుంది గిట్హబ్ని. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా చేంజ్ కనిపించినప్పుడు ఇట్ విల్ బిల్డ్ యువర్ కోడ్. ఓకే, సో ఆ కోడ్ని డిప్లాయ్ చేసేస్తారు అనమాట. ఓకే, సో నా ఇఫ్ ఐ గో అండ్ కాపీ దిస్. Okay, so what we'll do is I'll create a repository and a simple repository create cheyadaniki try chesam. Okay, so I'll say new, I'll say polesium test. Okay, so polesium test, I'll say create repo. We'll go with create a new file. Okay, I'll say test file. I'll say this is to test polesium. Okay, and I'll say test, commit new file. Okay, so నాకు ఈ ఫైల్ ఉంది, so I'll copy this. I'll go back here and I'll paste this URL. Okay, so I'll say apply and save. Okay, so I'll say build now. Oops. Okay, cloning the repository timed out. Okay, okay, access rights అంటుంది. Okay, 1 second. ఓకే, సో మనము పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇచ్చిన కోడ్ ఇస్తున్నా, ఎందుకంటే అది ఇందులో ఇందాక చేసిన దాంట్లో క్రెడెన్షియల్స్ ఐడి లేదు. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఐడి యాజ్ గిట్. ఓకే, సో నౌ విల్ అప్లై అండ్ సేవ్. ఓకే, సో అగైన్ ఐల్ సే బిల్డ్ నౌ. Again it's failed. Couldn't find any revision to build. Verify the repository branch the configuration of this job. Okay, okay, okay. If I go here, it's main configure and సో ఇక్కడ బ్రాంచ్ నేమ్ వచ్చేసి మాస్టర్ లేదు అక్కడ, ఇట్ ఈస్ MAIN. ఓకే, అప్లై సేవ్. అగైన్ విల్ ట్రై టు బిల్డ్. నవ్ ఇట్ గాట్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో బిల్డ్ సక్సెస్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు కన్సోల్ అవుట్పుట్, ఓకే, సో నవ్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఓకే, సో polesium. ఓకే, సో నవ్ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చేంజ్ దట్ ఫైల్. ఓకే, సో నా టెస్ట్ ఫైల్కి వెళ్ళి ఐ విల్ ఎడిట్ దిస్ ఫైల్. First change to C polesium. Okay, and test 1, commit changes. Okay, now if I go back here, okay, so ఇప్పుడు ఇది ఆటోమేటిక్గా మనకి బిల్డ్ చేయాలి. ఓకే, సో బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ చెకింగ్ ఎవ్రీ మినిట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మినిట్లో చెక్ చేసినప్పుడు దేర్ ఈజ్ ఎ బిల్డ్ చేంజ్, సో ఇట్ షుడ్ కమ్ అప్ విత్ ది న్యూ బిల్డ్. ఓకే, సో లెట్ మీ చెక్. ఓకే, సో అన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయి ఎనీవే. ఓకే, మినిట్ 1 minute 1 minute. ఓకే, నవ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. ఓకే, పెండింగ్ ఇన్ ద క్వైట్ పీరియడ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ building this and I got it. It is successful. Okay, so now build 10 success అయిపోయిందని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ do. Okay, so next వచ్చేసి we go to the same pipeline 12. Okay, so how you enable your upstream projects. Okay, so upstream projects ఎట్లా enable అయితే అనేది చూసాము. ఓకే, బట్ ఎనీవే ఇఫ్ ఐ గో టు కాన్ఫిగర్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ స్కెడ్యూల్ అయిందని చూపిస్తుంది polesium. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్ ఇట్ అని చూపిస్తుంది ఇది polesiumని. ఓకే, ఐ విల్ సే Control+A delete, then I will go for the next one, that is pipeline upstream. Okay,
సో అప్ స్ట్రీమ్ ఎట్లా ఉంటుంది చూద్దాం ఇందులో సేమ్ వే. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ దీస్ జాబ్స్. ఓకే, సో నాది వచ్చేసి పైప్లైన్ 10, పైప్లైన్ 11. ఓకే, సో ఈ రెండు జాబ్స్ సక్సెస్ అయితే, ఓకే, సో పైప్లైన్ 10 పైప్లైన్ 11 సక్సెస్ అయితే ఐఎమ్ సేయింగ్ టు బిల్డ్ దిస్ జాబ్. ఓకే, సో పైప్లైన్ 12 బిల్డ్ అవ్వాలని చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, సో ఐ విల్ సే అప్లై, ఐ విల్ సే సేవ్. ఓకే, సో ఇది ఎట్లా ట్రిగర్ అవుతుంది మనకి, ఇఫ్ ఐ గో అండ్ see my python 10 and I'll say build now. సక్సెస్ అయింది ఎట్లా. ఓకే, సో ఇక్కడ రండి, నేను ఇది కూడా బిల్డ్ చేసిన, మన పైప్లైన్ 12 కాబట్టి. ఓకే, సో అగైన్ ఐ విల్ గో అండ్ సే. ఓకే, సో నేను బిల్డ్ 10లోకి వెళ్ళినా, ఐ విల్ సే బిల్డ్ నౌ. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఇక్కడ మన 12th బిల్డ్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి బిల్డ్ అప్ స్ట్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అది బిల్డ్ అయింది. సో నౌ ఇట్ ఈస్ లాంచ్డ్. ఓకే, 13 బిల్డ్ అయిపోయింది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో 11 కూడా బిల్డ్ విత్ పారామీటర్స్ అని కొట్టేసినాను నేను. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే బిల్డ్, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో ఇది సక్సెస్ఫుల్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకో బిల్డ్ లాంచ్ అవ్వాలి మనకు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇంకో బిల్డ్ లాంచ్ అయిపోతుంది, అంటే లైక్ ట్రిగర్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ బిల్డ్ కరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనగానే ఈ బిల్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవాలని చెప్తున్నాం మనం. ఓకే, సో వీఆర్ జస్ట్ ట్రిగరింగ్ దిస్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ బిల్డ్ దట్ జాబ్, it should also trigger this job. Okay, so this is how your build trigger works. Okay, so this is it for this session. Okay, so ఇది part 1 లాగా pipeline syntax లో we'll do ఇంకో part చేద్దాము. Okay, so but do practice all this stuff. Okay, so that you will be very good in writing pipeline scripts. Okay, so pipeline scripts ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళకి చాలా ఈజీ అవ్వాలని ఇవన్నీ చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, సో ఇట్స్ మీకు మనం ఆల్రెడీ బేసిక్ స్టఫ్ ఎట్లాగో చేస్తాం, బట్ పైప్ లైన్స్ రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్ మనకి ట్రిగర్స్ కానివ్వండి, టైమ్ అవుట్ వాల్యూస్, రీట్రై వాల్యూస్, వెన్ అండ్ ఆల్సో ఇన్పుట్ వాల్యూస్, పారామీటర్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాము రియల్ టైంలో. ఓకే, సో ట్రై టు గెట్ a clear picture of what exactly this is doing. Okay, so thanks for watching this video and wait for the next part. Hi guys, welcome to Try Tree Technologies. So this is Jenkins part 10 in DevOps Master Program lo and declarative scripting lo, declarative pipeline lo. This is the part 2. Next వచ్చేసి scripted pipelines కూడా చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో now we'll see like మనం నిన్న already we have done around 12 pipeline scripts. Okay, so we'll go and see today with the Docker. Okay, సో హౌ ఇట్ బిహేవ్స్. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ మనం డాకర్ నుంచి పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్స్ రాయాలంటే ఇట్లా రాయొచ్చు. ఓకే, సో డిక్లరేటివ్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, ఓకే, సో వీఆర్ సేయింగ్ ఏజెంట్ యాజ్ అ డాకర్లో ఇమేజ్ వచ్చేసి లైక్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ టు పుల్ ఇట్ ఫ్రమ్ లైక్ డాకర్ హబ్ నుంచి ఇట్ విల్ పుల్ మేవెన్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ ద వర్జన్. ఓకే, సో మేవెన్ -v వర్జన్ చెక్ చేసేది. సో లెట్ మీ గో టు మై బాక్స్ అగైన్. ఐ విల్ సే న్యూ ఐటమ్, దెన్ విల్ సే pipeline 13. Okay, I'll click pipeline. Okay, okay, so I'll apply and I'll save, then I'll say build now. Okay, so మీకు ఇది బిల్డ్ అవ్వాలంటే you should have docker to be installed on your Jenkins box. Okay, so Jenkins లో మీకు docker ఉండాలి, or else if you are running it on any other remote boxes, okay, so you should have docker installed there. Okay, so నా రిమోట్లో ఆల్రెడీ నా లోకల్లో ఆల్రెడీ డాకర్ ఉంది. ఓకే, సో నా ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ద ఇమేజ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఇమేజ్ వీ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, సో మేవెన్ ఇమేజ్ని పుల్ చేయమని మనం జేడీకే. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ద ఇమేజ్. ఫస్ట్ ఇట్ జస్ట్ చెక్స్ యువర్ ఇమేజ్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇమేజెస్ ఏమేమనే చెక్ చేస్తుంది. సో ఇమేజ్ లేదు, సో ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ద ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ పుల్డ్ ద ఇమేజ్. ఓకే,
and it says successful. Okay, so మనకి ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ చెక్ ఇన్ మై, ఓకే, సో AWS బాక్స్లో చెక్ చేద్దాము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై బాక్స్, దెన్ ఐల్ సే డాకర్, ఓకే, డాకర్ ఇమేజెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మేవెన్ ఇమేజ్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిందని చూపిస్తుంది. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఐ సే డాకర్ PS ఇక్కడ మనకు కనిపించదు, ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ రిమూవ్డ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే డాకర్ RM-F చేసేసింది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఈ ఇమేజ్ ఆల్రెడీ, సారీ, ఈ కంటైనర్ ఆల్రెడీ రిమూవ్ చేసేసింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి, okay, we'll go and see the arguments. Okay, so you can pass some arguments. Okay, so ఏమైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం పాస్ చేయొచ్చు, దెన్ వీఆర్ కాలింగ్ దట్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, సో some env ఈక్వల్ dev అని ఇచ్చి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎకో dev అని మనం కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ సింపుల్ లైక్, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూ కెన్ డూ ఇన్ దిస్ వే అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ అండ్ లెట్ మీ గో టు మై Jenkins configure. ఓకే, సో ఇందులోనే చేస్తున్నాను. ఐ విల్ సే Ctrl+A Ctrl+V, అప్లై, సేవ్, అండ్ ఐల్ సే బిల్డ్ నౌ. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ గాట్ బిల్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే లైక్ ఇట్ జస్ట్ గాట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసింది. ఓకే, సో ఇమేజ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి ఇది పుల్ చేయలేదు ఏ ఇమేజ్ని. ఓకే, సో నౌ ఇట్ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ ఎకో dev. ఓకే, సో dev. ఓకే, so simply, and also again it stopped, it removed. Okay, so this is how it will be done. Okay, so next వచ్చేసి we'll go for another always pull. Okay, so always pull అంటే same thing, but it will be every time when you do it will pull the image. Okay, so simple గా ఇప్పుడు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మీద మళ్ళీ రన్ చేద్దాము. ఓకే, సో if I go back here on the configure, okay, so ఇక్కడ I'll remove this, I'll paste this here, apply, save, build now. Okay, so now again మనకి ఇమేజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉంది. ఓకే, బట్ అగైన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ద ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి డాకర్ పుల్ అన్నది. ఓకే, సో మళ్ళీ పుల్ చేసింది అనమాట ఇమేజ్. ఓకే, సో మనకు అవసరం లేకున్నా ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ద ఇమేజ్ బికాస్ వీ హ్యావ్ మెన్షన్ ఆల్వేస్ పుల్ యాజ్ ట్రూ. ఓకే, సో అందుకోసం అని పుల్ చేస్తుంది అది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే కాన్ఫిగర్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ or if I comment this, okay, apply, save, build now. Okay, so fourth build వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా. ఓకే, సో నౌ ఇట్ జస్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసింది. ఓకే, సో పుల్ చేయలేదు. ఓకే, సో యూ కెన్ మెన్షన్ దట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ ఆల్సో సీ ది గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ అండ్ ఆల్సో ది డిక్లరేటివ్ సింటాక్స్. ఓకే, సో మనం గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పైప్ లైన్. ఓకే, సో అవుట్ సైడ్ పైప్ లైన్ మనం గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో డిఫైన్, ఓకే, సో సమ్ నేమ్ ఆఫ్ పర్సన్. ఓకే, సో కీ అండ్ వేరియబుల్ లాగా ఇస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, సో వేరియబుల్కి మనము ఈ వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వేరియబుల్ నేమ్. సో డిఫైన్ ప్రింట్ నేమ్ అండ్ ఎకో నేమ్ అంటాం. ఓకే, సో వీఆర్ ప్రింటింగ్ ది నేమ్. ఓకే, అండ్ స్క్రిప్ట్లో కూడా మనం అది యూజ్ చేస్తున్నాం, నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ అనేది. ఓకే, సో వీఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ దట్ ఇన్ ది స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్లో కూడా మనము యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో విల్ సీ, ఐ విల్ కాపీ దిస్ అండ్ విల్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. అండ్ ఇఫ్ ఐ గో టు మై బాక్స్, ఓకే, అగైన్ ఐ విల్ డూ ది సేమ్ థింగ్ ఇన్ దిస్ pipeline only. I'll say delete, paste, apply, save and build now. Okay, so it build చేసేసింది. Okay, so if I go to output, okay, so ఇక్కడ చూడండి just says John. Okay, so మనము ఓన్లీ ఎకో ఆ నేమ్ని కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎకో అండ్ వీఆర్ కాలింగ్ దట్ నేమ్. సో ఇట్ జస్ట్ కాలింగ్ దట్ నేమ్. ఓకే, బట్ యు ఆర్ రైటింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పైప్ లైన్ మనము ఫంక్షన్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాము అండ్ ఆల్సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మనము పైప్ లైన్లో వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసినాము, ఫంక్షన్ని డిక్లేర్ చేసినాము, ఆ వేరియబుల్ని మనము పైప్ లైన్లోంచి కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ one important thing you guys need to remember. Okay, so next వచ్చేసి if you have docker file. Okay, so if you have docker file, how we'll do that. Okay, so for example, okay, so docker file నుండి ఎట్లా పుల్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు పైప్ లైన్లో
ఓకే. సో ఇక్కడ ఏజెంట్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు, బట్ ఇన్ స్టేజెస్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ టు చెక్అవుట్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ ఏజెంట్ యాజ్ ఎనీ. ఇందులో స్టెప్స్ చూసుకుంటే మనము ఓకే, సో వీఆర్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ ది గిట్. ఓకే, సో గిట్ ఎస్సిఎం నుంచి ఓకే, సో వీఆర్ కాలింగ్ ది ఓకే ఈ డాకర్ ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ డాకర్ ఫైల్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో స్టేజ్ బిల్డ్ ఏజెంట్ వచ్చేసి డాకర్ ఫైల్ ట్రూ అంటున్నాం. ఓకే, సో నథింగ్ బట్ యు ఆర్ పుల్లింగ్ దట్ డాకర్ ఫైల్. ఓకే, సో డాకర్ ఫైల్లో ఏమైతే ఉందో ఆ డాకర్ ఫైల్ కంటెంట్ని మనము వీఆర్ రన్నింగ్ దట్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ రన్నింగ్ ద స్టెప్, అంటే లైక్ వీఆర్ రన్నింగ్ లైక్ క్యాట్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ ద రిలీజెస్. ఓకే, సో ఆ డాకర్ ఫైల్లో ఉన్న ఏమేమి ఉందో దాని నుంచి రిలీజెస్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఈ డాకర్ ఫైల్లో ఏం లేదు, ఫ్రమ్ ఇమేజ్ ఉబుంటు అని ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ ఇఫ్ ఐ కాపీ దిస్, ఓకే, సో configure and I'll say control A delete, control V, apply, save, build now. Okay, so currently it just built this one. Okay, so 6 console output. Okay, so currently so you got the output. Okay, so you got all the releases, right? మనకి అన్ని రిలీజెస్ కూడా వచ్చినాయి, బట్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మనకి డాకర్ ఫైల్ నుంచి వచ్చింది. ఓకే, సో డాకర్ ఫైల్లో ఏముంది, మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ ఫ్రమ్ ఉబుంటు. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ఇమేజ్ ఉబుంటు అని మాత్రమే ఉంది. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ పుల్ దట్ ఇమేజ్ అండ్ ఇది ఇన్స్పెక్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ క్యాట్ ఈటీసీ ఎల్ఎస్బి రిలీజెస్ని మనం ఆ ఇమేజ్ పైన రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్ థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ రన్. ఓకే, సో మనం ఈ విధంగా లైక్ యూ కెన్ పుల్ దట్ అండ్ యూ కెన్ రన్ దోస్ ఇమేజెస్. ఓకే, so this is a simple thing like how you configure your docker with the pipelines అనేది. ఓకే, సో డిక్లరేటివ్ స్క్రిప్టింగ్తో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనము స్క్రిప్టింగ్ పైప్లైన్స్తో ట్రై చేద్దాము. సో యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కోడ్ దేర్. ఓకే, ఓకే, సో దీస్ సెషన్స్ ఆర్ వెరీ క్రూషియల్ గైస్. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే మనకి స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్స్లో రాయడం లైక్ ఇందాక చూసినాం మనము బిట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఈజీ థింగ్. ఓకే, సో మనం ఎక్కువ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ లాగా ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం దాన్ని, బట్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ విత్ ది స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ గ్రూవీ. ఓకే, సో గ్రూవీ పైప్లైన్ గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్తో రాయడం కొంచెం కాంప్లికేటెడ్, అంటే యూ నీడ్ టు నో బేసిక్స్ ఆఫ్ జావా. ఓకే, కొంచెం జావా ఐడియా ఉంటే ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ, ఎందుకంటే మనము జనరల్గా వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద గ్రూవీ రైట్, సో మనం విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద గూగుల్. ఓకే, సో గూగుల్లో సర్చ్ చేసి తీసుకొని రాస్తూ ఉంటాము పైప్లైన్స్, బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ హౌ యూ గోనా రీడ్ దెమ్. ఓకే, సో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లైక్ విల్ సీ లైక్ కంపేర్ చేద్దాము ప్రింటెడ్ డిక్లరేటివ్కి స్క్రిప్టెడ్కి కంపేర్ చేస్తూ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము, సో దట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ గైస్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ బేసిక్స్ చూసాము లైక్ స్క్రిప్టెడ్ బేసిక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ బేసిక్ నోడ్. So if you run this, okay, node echo, this is a scripted pipeline. Okay, so we are moving that in the node block. Okay, so node block lo manam idi enable chestunnam. Okay, so this will display, this is scripted pipeline, simple ga display chestasti. Okay, inkoti endante basic node with stages. Okay, so if we are involving any stages, okay, so ikkada chudandi same thing kaakapothe ikkada మనం stage ni involve chestunam, and also you can involve node inside a stage. Okay, so సేమ్ థింగ్. సో ఈ అవుట్పుట్ సేమ్, కాకపోతే మీకు స్టేజ్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ ఎ స్టేజ్ అండ్ ఆ స్టేజ్ లోపల అగైన్ యు ఆర్ రన్నింగ్ యువర్ థింగ్ ఇన్ ది నోడ్. మళ్ళీ నోడ్లో మీకు స్టేజ్ ఉండొచ్చు, స్టేజ్లో స్టెప్స్ ఉండొచ్చు, అందులో స్క్రిప్ట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నో నోడ్, జస్ట్ స్టేజెస్ ఇవి, స్టేజ్ బిల్డ్, ఓకే, స్టేజ్ డిప్లాయ్, ఇట్లా కూడా రన్ చేయొచ్చు. దిస్ విల్ ఆల్సో వర్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ కెన్ ఆల్సో స్పెసిఫై యువర్ స్లేవ్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీది నోడ్ మాస్టర్ ఉంది, నోడ్ స్లేవ్ 1 ఉంది. మీరు స్లేవ్ 1లో మీ బిల్డ్ని రన్ చేయాలనుకోండి, యూ కెన్ రన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఎకో దిస్ ఈజ్ నోడ్ ఇన్ స్టేజ్ స్లేవ్ 1 అనేసి. ఓకే, సో ఇది బేసిక్ థింగ్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ రన్ దీస్ కమాండ్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇందాక మనం చేసినాము ఇది. ఓకే, బట్ వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ ఇన్ ది డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్లో చేసినాం. ఓకే, బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇన్ ది స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్. ఓకే, సో డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్లో మనం ఎట్లా రాసినామో చూపిస్తాను నేను మీకు. ఓకే, సో ఐ గో హియర్. ఓకే, సో ఇది డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ గో హియర్ దిస్ ఈజ్ ది స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్. ఓకే, రెండింటిని కంపేర్ చేద్దాము.
ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి. సో డాకర్ అని ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఇచ్చినాము, బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం డిఫైన్ మేవెన్ ఇమేజ్. ఓకే ఇక్కడ డాకర్ డాట్ ఇమేజ్. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి డాకర్ డాట్ ఇమేజ్. ఓకే సో వీఆర్ గివింగ్ డాకర్ డాట్ ఇమేజ్ యాజ్ మేవెన్. ఓకే సో తర్వాత మేవెన్ ఇమేజ్ డాట్ ఇన్సైడ్. ఓకే సో ఇమేజ్లో మనము కంటైనర్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత వాట్ యూ వాంటెడ్ టు డూ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్ ఇమేజ్. ఓకే సో mvn -vn అని రన్ చేయాలని చెప్తున్నాం మనం. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దిస్ స్టెప్స్ అనేసి ఎక్కడ ఇవ్వలేదు మనం. ఓకే సో ఈ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే సో దీస్ టూ ఆర్ బిట్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనము డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే సో వీఆర్ డిఫైనింగ్ ది వేరియబుల్స్ హియర్. ఓకే సో వేరియబుల్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆల్సో we'll also declare some functions. Okay so coming sessions lo we'll also do the functions. Okay so let me run this. Okay so if I copy this, okay, and if I go to my this one and I'll say dashboard, new item, we'll say scripted pipeline or scripted one. Okay okay so I'll go here and I'll paste this. Okay so apply, save, and I'll say build now. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి బిల్డ్ అయింది. ఇక్కడ 2 seconds అని చూపిస్తుంది సక్సెస్. I'll go to logs. ఓకే కన్సోల్ అవుట్పుట్లోకి వెళ్తే సేమ్ థింగ్. ఓకే సో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ది డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్తో మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ వచ్చిందో సేమ్ అవుట్పుట్లో మీకు ఎక్కడ కూడా చేంజ్ లేదు, బట్ ది డిక్లరేషన్ ఆర్ ది స్క్రిప్టింగ్ మనము చేంజ్ చేసినాం. వీఆర్ రన్నింగ్ దట్ ఇన్ ది గ్రూవీ. ఓకే సో గ్రూవీలో రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే సో అగైన్ ఇఫ్ యూ గో హియర్, ఓకే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఓకే సో ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి స్టేజ్ బిల్డ్, ఇక్కడ మళ్ళీ వీఆర్ డిఫైన్ దిస్ ఇమేజ్ డాకర్ డాట్ ఇమేజ్. ఓకే సో ఇమేజ్ మనకు డాకర్ నుంచి, ఓకే సో ఇట్స్ డాకర్ ఇమేజ్ అని చెప్తున్నాం మనము దీనికి. And inside we are running some arguments. Okay -e some environment equal to dev1. Okay so ఇక్కడ చూసినట్టయితే again you see here we are giving the braces. okay okay so ఇక్కడ మనము inside of the braces మనము ఇది రాస్తున్నాం ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్. okay so you need to copy this and we'll run it here again. Okay I'll go back, configure, and I'll do this, apply, save, build now. Okay build అయిపోయింది. okay so if you see here it's just the same output. okay so మనం ఏదైతే అవుట్పుట్ అక్కడ చూసినామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అవుట్పుట్. okay but if you see here, if you go back, ఇక్కడ మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఏమి ఇచ్చినాము సింపుల్గా. ఓకే సో ఇక్కడ మనము ఇమేజ్ ఇచ్చేసి ఆర్గ్స్, ఓకే ARGS అని ఇచ్చేసి -e అని ఇచ్చేసినాం. ఓకే బట్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ దాట్ ఇన్ ది గ్రూవీ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ బిట్ డిఫరెంట్. ఓకే సో స్టేజ్ వచ్చేసి బిల్డ్. ఓకే సో వీఆర్ డిఫైనింగ్ దట్ ఇమేజ్. ఇక్కడ మనము -e ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ ఆర్గ్స్ తీసేసి -e అనేసి డైరెక్ట్గా ఇమేజ్లో ఇచ్చేస్తున్నాము. వీఆర్ పాసింగ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేసి. ఓకే సో this is how you write in the groovy, this is how you write in the declarative syntax. okay so we'll go for another example. okay image pool kuda chesam manam. okay so ikkada chudandi we are doing image maven image dot pull as a function. okay so ade manaku inla declarative lo etla rastam manam idi same thing. if I go here we have made it as true, right? always pull anedi true ani pettam ikkada. okay ade ikkadaithe we are passing it as a variable function. okay so same thing. okay so everything is same. okay but ఏది పైన దానితో కంపేర్ చేస్తే ఐ మీన్. ఓకే అండ్ ఇమేజ్ వచ్చేసి డాకర్ డాట్ ఇమేజ్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ వచ్చేసి -e, ఆల్వేస్ పుల్ వచ్చేసి మేవెన్ ఇమేజ్ డాట్ పుల్. ఓకే సో మేవెన్ ఇమేజ్ ఇది. ఓకే సో మేవెన్ ఇమేజ్ అంటే వీఆర్ పాసింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ వేరియబుల్, రైట్? సో దీన్ని మేవెన్ ఇమేజ్ డాట్ పుల్ అంటున్నాం. ఓకే ఇక్కడ మీరు ఏదైనా వేరే ఇమేజ్ ఇచ్చారు అనుకోండి, సెంటోఎస్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి, ఇక్కడ సెంటోఎస్ ఇమేజ్ డాట్ పుల్ అంటాం. ఓకే సో సింపుల్. ఓకే సో
please practice on this. Okay, so let me run this also. Okay, configure, and I'll go here, delete this, paste this, save and build now. Okay, సో దిస్ సేమ్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో మనం ఏదైతే అవుట్పుట్ చూసినామో అదే అవుట్పుట్. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, అగైన్ ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ద ఇమేజ్. ఓకే, సో సేమ్ మనము డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్తో ఏదైతే చేసినామో అక్కడ ఏ అవుట్పుట్ వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా మనకి అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ది స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్. ఓకే, సో డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్ కాకుండా దిస్ ఈజ్ ద స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ అబౌట్ ఓకే, సో డాకర్ ఫైల్. ఓకే, సో డాకర్ ఫైల్ చూసినారనుకోండి. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏది చేంజ్ చేయలేదు, బిల్డ్లో వీ హ్యావ్ చేంజ్ నథింగ్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే స్టేజ్ బిల్డ్ చెక్అవుట్. ఓకే, సో చెక్అవుట్ వచ్చేసి వీఆర్ డూయింగ్ నథింగ్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. కాకపోతే మీకు ఇక్కడ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది డాకర్ ఫైల్. ఓకే, సో డాకర్ ఫైల్ని మనము పుల్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలనేది. ఓకే, సో దెన్ ఇక్కడ మనము మై కస్టమ్ ఉబుంటూ ఇమేజ్ అనేసి డాకర్ డాట్ బిల్డ్. ఓకే, సో వీఆర్ గివింగ్ దిస్ యాజ్ డాకర్ డాట్ బిల్డ్ ఇక్కడ. ఓకే, అదే మనకి డిక్లరేటివ్లో మనం ఎట్లా రాసినాము. ఓకే, ఓకే, సో డిక్లరేటివ్లో మనము డాకర్ ఫైల్ ట్రూ అని పెట్టినాం. ఓకే, సో అదే ఇక్కడ మనము ఓకే ఇక్కడ మనము డాకర్ డాట్ బిల్డ్ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఇమేజ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఇమేజ్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ ఫ్రమ్ దిస్. ఓకే, సో ఈ డాకర్ ఫైల్ నుంచి ఏదైతే మనం బిల్డ్ చేస్తున్నామో ఓకే, సో ఆ డాకర్ ఫైల్ని డాకర్ డాట్ బిల్డ్ అంటున్నాం. అదే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే వీఆర్ జస్ట్ సేయింగ్ డాకర్ ఫైల్ ట్రూ. ఓకే, సో డాకర్ ఫైల్ ట్రూ అంటే ఏదైతే డాకర్ ఫైల్ ఉందో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్తున్నాము డాకర్ ఫైల్ని. ఆ తర్వాత మనము స్టెప్స్లో వీఆర్ గివింగ్ క్యాట్ ఈటీసీ ఎల్ఎస్బి రిలీజ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఆ ఇమేజ్ డాట్ ఇన్సైడ్ అంటే దాని లోపల మనం ఆ డాకర్ లోపల ఆ ఇమేజ్ లోపల లైక్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో వాట్ కమాండ్స్ యూ నీడ్ టు రన్ అనేది మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో వీఆర్ గివింగ్ ఎస్హెచ్ క్యాట్ ఈటీసీ ఎల్ఎస్బి రిలీజెస్. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ వీఆర్ బిల్డింగ్ దిస్ ఇమేజ్ డాకర్ డాట్ బిల్డ్ అనేసి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం డాకర్ ఫైల్ ట్రూ అంటున్నాం. డాకర్ ఫైల్ ట్రూ అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ టేకింగ్ ద డాకర్ ఫైల్, ఏదైతే డాకర్ ఫైల్ ఉందో ఆ రిపాజిటరీలో ఆ డాకర్ ఫైల్ని పిక్ చేసుకొని ఇట్ విల్ రన్. కానీ ఇక్కడ మాత్రం వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ డాకర్ ఫైల్ డాకర్ డాట్ బిల్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ చేంజ్ బిట్వీన్ డిక్లరేటివ్ అండ్ స్క్రిప్టెడ్ దాంట్లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ గో ఫర్ పోల్ ఎస్సిఎం. ఓకే, సో పోల్ ఎస్సిఎం మనము వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ దిస్. ఓకే, సో ఇన్ ది డిక్లరేటివ్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో అగైన్ ఈ పార్ట్ సేమ్. ఓకే, సో దిస్ బిల్డ్ హౌ యూ చెక్అవుట్. ఓకే, సో హౌ యూ ఆర్ పుల్లింగ్ దిస్ అనేది సేమ్. బట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఓకే, సో పైప్ లైన్ ట్రిగర్స్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద పైప్ లైన్ ట్రిగర్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో ప్రాపర్టీస్లో మనం పైప్ లైన్ ట్రిగర్స్ని డిఫైన్ చేస్తాము, దాంట్లో నుంచి మనము పోలేసియంని రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అదే మనకి ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు దిస్ అండ్ ఇఫ్ ఐ compare with the polesium. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉంది ట్రిగర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉండి పోలేసియం, ఇక్కడ మనకేంటంటే ట్రిగర్స్ అని ఇచ్చేసినాం. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ మనం ట్రిగర్స్ అని ఇవ్వలే. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ ట్రిగర్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి పైప్ లైన్ ట్రిగర్స్ అంది. ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మనం ట్రిగర్స్ అని ఇచ్చేసినాం. ఓకే, సో ఇక్కడ పైప్ లైన్ ట్రిగర్స్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో నోడ్లో వీఆర్ గివింగ్ ప్రాపర్టీస్లో వీఆర్ గివింగ్ పైప్ లైన్ ట్రిగర్స్. ఓకే, సో పైప్ లైన్ ట్రిగర్స్ మళ్ళీ పోలేసియంలో వీఆర్ సేయింగ్ లైక్ ఎవ్రీ మినిట్, ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ మినిట్, ఎవ్రీ వీక్. ఓకే, సో సేమ్ బిల్డ్ వచ్చేసి స్టేజ్ బిల్డ్ వచ్చేసి సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో వీఆర్ not changing anything. Okay, so when you're comparing with this, okay, so we are giving the same thing. Okay, so checkout lo matram there is no changes. Okay, so same thing for your declarative or scripted pipelines, but ikkada meeku properties mottham change ayipoyinayi when you see the
స్క్రిప్టెడ్. ఓకే, సో స్క్రిప్టెడ్లో మీకు ఈ విధంగా రాస్తాం మనం గ్రూవీలో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ ఆల్సో సీ ది స్క్రిప్టెడ్ క్రాన్. ఓకే, సో క్రాన్లో కూడా సేమ్ థింగ్, యూ ఆర్ గివింగ్ దట్ అండర్ యువర్ ప్రాపర్టీస్ పైప్లైన్ ట్రిగర్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్ స్ట్రీమ్లో కూడా ఇఫ్ యూ గో హియర్, ఓకే, ప్రాపర్టీస్లో పైప్లైన్ ట్రిగర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ట్రిగర్స్ వచ్చేసి మీకు వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్. ఓకే, సో అప్స్ట్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ది క్లాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ డెఫినెట్గా మనము క్లాస్ ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేయాలి, జెన్కిన్స్ డాట్ ట్రిగర్స్ డాట్ రివర్స్ బిల్డ్ ట్రిగర్. ఓకే, సో ఇది ఇవ్వకపోతే మనకి పని చేయదు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు డిఫైన్ ద క్లాస్. ఓకే, సో ఏ క్లాస్ నుంచి మనం ఈ ట్రిగర్ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం అండి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో థ్రెషోల్డ్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ది నార్మల్ దాంట్లో కూడా మనకి సక్సెస్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో ఈ బిల్డ్ సక్సెస్ అయితేనే ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యువర్ స్క్రిప్టెడ్ అండ్ ఆల్సో డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ గో ఫర్ వెన్. ఓకే, సో వెన్లో చూసుకున్నట్టయితే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ఇట్. ఓకే, డిఫైన్ ఈజ్ గ్రూవీ కూల్ ఈజ్ ఫాల్స్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిప్లాయ్ టు ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫంక్షన్స్లో అండ్ వేరియబుల్స్లో డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డాట్ deploy underscore dev equal to production, print deploying. If name equal to Jeff, print Jeff. If is groovy equal to cool is false, print groovy is always cool. Okay, if so when not condition is when expression, when equals, when environment. Okay, so when all of, okay, all of అంటే అన్ని సక్సెస్ అయితే. ఓకే, ఎనీ ఆఫ్ ఏదైనా ఒకటి సక్సెస్ అయితే. ఓకే, సో ఇక్కడ డబల్ యాంపర్సెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా అన్ని సక్సెస్ అవ్వాలి. ఇక్కడ డబల్ పైప్ అంటే ఆర్ సింబల్, ఇది అండ్ సింబల్. ఓకే, సో అన్ని సక్సెస్ అవ్వాలి, లేదంటే ఏదైనా ఒకటి సక్సెస్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ వెన్. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ దిస్. ఓకే, సో ఐ విల్ గో హియర్ and I'll go to scripted one. I'll say configure. Okay, apply. I'll save and I'll say build now. Okay, build అయిపోయింది, console output. Okay, so name is Jeff, groovy is always cool, name is not John, name is Jeff and groovy is cool, name is Jeff or groovy is cool. Okay, సో ఇక్కడ ఎనీ ఆఫ్, ఇదేమో ఆల్ ఆఫ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ దిస్. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉంటే ఆ ఫంక్షన్లో, ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, ట్రై టు పుట్ దిస్ ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఈ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఎనేబుల్ చేసి పైప్లైన్ స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, నోడ్ విత్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇది. ఓకే, సో సింగిల్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో నోడ్ వచ్చేసి విత్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి యూజర్ క్రెడెన్షియల్ ఐడి, యూజర్ నేమ్ వేరియబుల్. ఓకే, పాస్వర్డ్ వేరియబుల్. యూ కెన్ రన్ దిస్ రైట్. సో సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా. అండ్ స్క్రిప్టెడ్ టూల్స్ డాట్ టీఎక్స్టీ. ఓకే, సో ఇది కూడా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ టూల్స్లోకి వెళ్తే, ఓకే, సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫైన్ మేవెన్ హోమ్ ఈక్వల్ టు టూల్ నేమ్ వచ్చేసి మేవెన్ 305. ఓకే, సో టైప్ వచ్చేసి మేవెన్. ఓకే, అండ్ మేవెన్ హోమ్ బిన్ మేవెన్ హైఫన్ వి. ఓకే, సో ఆ పాత్లోకి వెళ్ళి మేవెన్ హోమ్లోకి వెళ్ళి వీఆర్ ఆస్కింగ్ టు గివ్ అస్ ది వర్జన్ నేమ్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గివ్ ద టూల్ నేమ్. ఓకే, సో టూల్ నేమ్ అంటే లైక్ మనం మేవెన్ బిల్డ్ అని ఇచ్చినాము. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ యూ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఏ నేమ్ ఇచ్చారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మేవెన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు, సో ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాలేషన్లో వీఆర్ గివింగ్ ఏ నేమ్ రైట్, ఆ నేమ్ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో ట్రై టు డిక్లేర్ దట్ నేమ్ హియర్ అండ్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ యూ విల్ సీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్, ఇక్కడ కూడా అదే రిజల్ట్ మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ట్రై టు డూ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో మన దాంట్లో అన్ని స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఓకే, సో యూ కెన్ డూ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, సో స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ తీసుకొని రన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ఆల్సో అబౌట్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో పారామీటర్స్ ఎట్లా పాస్ చేయాలో కూడా కంపల్సరీగా
రన్ చేసి చూడండి, బికాస్ దట్ ఈస్ ద వన్ వేర్ విల్ యూస్. ఓకే, సో మీకు చాలా సందర్భాల్లో మనం యూజ్ చేస్తాం ఇది. ఓకే, సో పారామీటర్ ఫైల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రూవీ. ఓకే, సో గ్రూవీలో హౌ యూ పాస్ దీస్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో boolean parameter default value true. Okay, so if you see string default value, and if you say choice, okay, so choices lo, okay, so you will get drop down boxes, right? Then మనం choice అంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో టెక్స్ట్, పాస్వర్డ్, ఫైల్. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ సేమ్, కానీ అక్కడ ఏంటంటే మనము సింగిల్ లైన్లో రాసేసినాం అక్కడ. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వీఆర్ డిక్లేరింగ్ ఎవ్రీ పార్ట్. ఓకే, సో నేమ్, డిస్క్రిప్షన్, ఆ తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఫంక్షన్ లాగా రాస్తున్నాం. అక్కడైతే మనము డైరెక్ట్గా యూ హ్యావ్ గివెన్ దట్, రైట్? ఇఫ్ ఐ గో టు స్క్రిప్టెడ్ కాన్ఫిగర్, I'll say control A, control V, apply, save, build now. Okay, so if I take you to the parameters example, okay, so ఇక్కడ చూడండి parameters example లో. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము స్ట్రింగ్, బూలియన్, చాయిస్, టెక్స్ట్, పాస్వర్డ్, ఫైల్, క్రెడెన్షియల్ అన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్. లైక్ మనకేంది సింపుల్గా ఇక్కడ వీ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ ఇట్. ఓకే, కాకపోతే అక్కడ ఎట్లా రాస్తున్నాం అంటే లైక్ వీఆర్ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ ఫంక్షన్, ప్రాపర్ ఫంక్షన్లో రాయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ అ ఫంక్షన్ టైప్ కైండ్ ఆఫ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, సో మీకు అక్కడ ఇక్కడ కొంచెమే చేంజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అబౌట్ యువర్ బ్రేసెస్ కానివ్వండి, స్క్వేర్ బ్రేసెస్ కానివ్వండి. ఓకే, సో అక్కడ ఏంటంటే మనం అన్నీ కూడా కర్లీ బ్రేసెస్ వాడతాము. ఇక్కడ యు ఆర్ యూజింగ్ ఆల్ యువర్ జావా కైండ్ ఆఫ్ సింటాక్సెస్. ఓకే, సో జావా కైండ్ ఆఫ్ సింటాక్సెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు బిల్డ్ 5. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో జస్ట్ ఇట్ హాస్ గివెన్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, సో వాట్ వీ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే బ్యాక్ టు ప్రాజెక్ట్ అండ్ బిల్డ్ విత్ పారామీటర్స్కి వెళ్తే, ఓకే, సో యూ విల్ సీ ఆల్ ది ఆప్షన్స్. ఓకే, సో మనము డిక్లరేటివ్లో ఎట్లా ఇస్తామో సేమ్ థింగ్. ఓకే, మనకి స్క్రిప్టెడ్లో కూడా ఉంది. కాకపోతే ఇప్పుడు అన్ని డిక్లరేటివ్లోనే మనకి సేమ్ థింగ్ మనము స్క్రిప్టెడ్లో కూడా చూపిస్తున్నారు కదా. దెన్ వై వీ నీడ్ టు రైట్ దిస్ కాంప్లికేటెడ్ గ్రూవీ కోడ్ ఫర్ యువర్ స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్స్? మనం డిక్లరేటివ్లోనే రాయొచ్చు కదా అంటే డెఫినెట్గా రాయొచ్చు. కాకపోతే కొన్ని ఆప్షన్స్ మనకి డిక్లరేటివ్లో దొరకవు. ఓకే, సో కొన్ని కోడ్స్ ఏంటంటే మీరు రియల్ టైంలో ఉన్నప్పుడు వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్. ఓకే, సో ఒక ఫంక్షన్ని ఊకే రీకాల్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ టు ఇన్వాల్వ్ యువర్ గ్రూవీ. ఓకే, సో ఆర్ స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్స్ని. అండ్ ఆల్సో నేను ఇందాక చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ పైప్ లైన్ మనం గ్రూవీ ఎట్లా రాస్తాం అనేసి. ఓకే, సో అందులో అట్లా కూడా మనం మిక్స్ చేయొచ్చు. చాలామంది మిక్స్ చేసేది అట్లనే ఉంటుంది. టు బీ ఫ్రాంక్, యాక్చువల్గా పైప్ లైన్ స్క్రిప్టింగ్లోనే డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్స్లోనే స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ఓకే, సో మీకు ఎప్పుడైనా సరే పైప్ లైన్ డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్ స్క్రిప్టింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా వేరియబుల్స్ పాస్ చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా కానీ దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ టేకింగ్ దట్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పైప్ లైన్ ఫంక్షన్స్ డిక్లేర్ చేసి లోపల మనము స్క్రిప్ట్ లోపల వీఆర్ కాలింగ్ దోస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ వేరియబుల్స్. ఓకే, మనం స్క్రిప్ట్ అనే ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా, ఆ స్క్రిప్ట్ అనే యాట్రిబ్యూట్ లోపలనే మనం ఎప్పుడైనా సరే కాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా రియల్ టైంలో చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా చూస్తుంటే, ఓకే, సో మీకు మోస్ట్లీ అట్లనే రాస్తారు ఫంక్షన్స్ డెవలపర్స్. ఓకే, సో ఆర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వే. ఓకే, సో పైప్ లైన్లో రాసుకుంటే ఏంటంటే మనకు పైప్ లైన్ స్క్రిప్టింగ్లో వీ కెన్ ఇన్వాల్వ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అన్నీ ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు. అందులోనే మనం గ్రూవీ యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ డూ లాడ్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ ఇన్ దర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పీపుల్ విల్ మిక్స్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఓకే, సో మీకు అందుకని నేను డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్ గురించి ఎక్కువ చెప్పిన. ఓకే, సో డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్ మీకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది వే వి రైట్. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ దట్ విల్ యాడ్ ది స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్. ఓకే, మొత్తం స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్లో కూడా మనము రాయం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్. అండ్ ఆల్సో ట్రై టు do all the examples what we have done in the declarative, try to do all the examples in the scripted pipeline. Okay, so అందులో కూడా అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జెన్కిన్స్లోనే విల్ సీ ఆల్ ది ఇంటిగ్రేషన్స్. ఓకే, Ansible ఇంటిగ్రేషన్, టెరాఫార్మ్ ఇంటిగ్రేషన్, అండ్ విల్ సీ సోనార్ క్యూబ్, ఈమెయిల్ ఇంటిగ్రేషన్, స్లాక్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే,
సో ఇవన్నీ కూడా చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో కీప్ ఆన్ వాచింగ్ దీస్ వీడియోస్ అండ్ try to post your feedback so that I'll also get to know ఎట్లా మీరు ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్. మనము DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ ఇంటూ ది జెన్కిన్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది జెన్కిన్స్ పార్ట్. జెన్కిన్స్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనేసి చూసినాం. పైప్ లైన్ స్క్రిప్ట్స్ చూసినాము, డిక్లరేటివ్ సింటాక్స్ చూసినాం, స్క్రిప్టెడ్ సింటాక్స్ చూసినాము. ఓకే, సో నౌ విల్ సీ హౌ మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్ లైన్స్ వర్క్. ఓకే, సో మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్ లైన్స్ ఎట్లా వర్క్ అవుతాయి అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో టు మై న్యూ ఐటమ్, మనకి ఇక్కడ మల్టీ బ్రాంచ్, ఓకే, మల్టీ పైప్ లైన్ అందాం. ఓకే, సో మల్టీ పైప్ లైన్లో ఇక్కడ మనకి యు సీ హియర్ మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్ లైన్ ఉంది. ఐల్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే బ్రాంచ్ సోర్సెస్ ఉంది. ఓకే, బిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, స్కాన్ మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్ లైన్ ట్రిగర్స్, దెన్ ఆఫ్ అండ్ ఐటమ్ స్ట్రాటజీ, హెల్త్ మెట్రిక్స్, ప్రాపర్టీస్ అండ్ పైప్ లైన్ లైబ్రరీస్. ఓకే, సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి మనకి. సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై బ్రాంచ్ సోర్సెస్, ఓకే, సో ఆర్ బ్రాంచ్ సోర్సెస్లోకి వెళ్తే మనకి గిట్ హబ్, సింగిల్ రిపాజిటరీ అండ్ బ్రాంచ్ అనేది. ఓకే, ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు గో విత్ గిట్. ఓకే, సో గిట్ నుంచి చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ క్రియేట్ సంథింగ్. ఓకే, సో ఇది నా మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ అనుకుందాం. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ కాపీ దిస్, ఓకే, ఐల్ కాపీ దిస్ and I'll go to my Jenkins box. ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, అండ్ I'll go with git credentials. ఓకే, సో ఇక్కడ git credentials కూడా అవసరం లేదు, మన పబ్లిక్ రెపాజిటరీ. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్రెడెన్షియల్స్ దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో నౌ ఇట్ సేస్ డిస్కవర్ బ్రాంచెస్ అంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఐల్ క్లిక్ ఆన్ అప్లై. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐల్ క్లిక్ ఆన్ అప్లై, ఐల్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, this folder is empty antundi. I'll say scan multi branch pipeline now and I'll say logs. Okay, so multi branch pipeline log scan chesindi. This is the log. Okay, so ikkada manam kindiki elli chuste, okay, so what it is saying, Jenkins file not found. Okay, so does not meet criteria. సో మనకి ఖచ్చితంగా జెన్కిన్స్ ఫైల్ ఉండాలి. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ ఫైల్ లేకపోతే యూ కెనాట్ రన్ మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్ లైన్. ఓకే, సో మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్ లైన్ రన్ చేయాలంటే మనకి ఖచ్చితంగా జెన్కిన్స్ ఫైల్ ఉండాలి. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, లెట్ us go here. ఓకే, ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ ఫైల్, యాడ్ ఎ ఫైల్ అందాం, క్రియేట్ న్యూ ఫైల్. ఓకే, ఐ విల్ సే జెన్కిన్స్ ఫైల్. ఓకే, యాక్చువల్గా రిమెంబర్ దాట్ యూ నీడ్ టు డూ దిస్ ఫ్రమ్ ది CLI. ఓకే, సో మీ గిట్ లోకల్ రిపాజిటరీ నుంచి చేయాలి. గిట్లోంచి చేసి తర్వాత యూ నీడ్ టు పుష్ ద కోడ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ ది గిట్ హబ్. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గిట్ హబ్లో చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఐ విల్ టేక్ దిస్ సింపుల్ పైప్ లైన్ సింటాక్స్, ఐ విల్ కాపీ దిస్ హియర్. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ సే క్రియేట్ జెన్కిన్స్ ఫైల్. ఓకే, కమిట్ న్యూ ఫైల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ జెన్కిన్స్ ఫైల్ ఉంది. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఈస్ మనం ఇక్కడికి వెళ్దాం మళ్ళీ. ఓకే, సో మళ్ళీ స్కాన్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే స్కాన్ మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్ లైన్ నౌ. ఓకే, సో ఇక్కడ స్కాన్ చేసిన తర్వాత మనకి మాస్టర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ ఫైల్ ఫౌండ్ అంటుంది, అంటే వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ది జెన్కిన్స్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను బయటికి వెళ్ళి చూస్తే, ఓకే, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ బ్రాంచ్ అండ్ దట్ ఈస్ ద మాస్టర్ బ్రాంచ్. నేను మాస్టర్ బ్రాంచ్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నా అండ్ ఇఫ్ ఐ గో టు ది బిల్డ్, okay, so currently it is just showing everything. Okay, so what all the things that has done. Okay, so మనకి ఏమేమి చెక్ చేస్తుంది అనేది. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఇట్ వెంట్ టు గిట్ హబ్. ఓకే, సో గిట్ హబ్లోకి వెళ్ళింది, ఇట్ హ్యాస్ ఫౌండ్ దట్ గిట్ హబ్ రిపాజిటరీ. ఓకే, సో దాన్ని క్లోన్ చేసుకుంది. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ టైం బిల్డ్ స్కిప్పింగ్ చేంజ్ లాగ్ హలో వరల్డ్. ఓకే, సో మనం హలో వరల్డ్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ జస్ట్ సేయింగ్ హలో వరల్డ్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఓకే, ఐ విల్ గో హియర్
and I'll say create a branch. Okay, so for example, if you want to create development, okay, so development code, okay, and I'll say create branch. ఓకే సో నాకు డెవ్ కోడ్ కూడా క్రియేట్ అయింది. ఓకే సో ఇక్కడ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈస్, ఓకే సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్, సో మనం బ్రాంచెస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది మీరు గిట్లో చూసి ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది మీకు. గిట్ చెక్అవుట్ -b అండ్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఇస్తే ఇట్ విల్ గో అండ్ క్రియేట్ అ బ్రాంచ్. ఓకే సో మనం ఎక్కడి నుంచి మాస్టర్ నుంచి చేయాలి. ఓకే సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు మై జెన్కిన్స్ అండ్ అగైన్ బ్యాక్ టు ప్రాజెక్ట్, ఓకే and scan multi branch pipeline now. Okay so మళ్ళీ స్కాన్ చేద్దాము. ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి scheduled build for branch dev code. ఓకే సో ప్రాసెస్డ్ 2 branches అంటే మనకి 2 branches ఇది ప్రాసెస్ చేసింది. ఓకే సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో అప్, ఓకే సో ఇఫ్ ఐ సీ హియర్ నాకు dev code అండ్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ రెండు కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే so now if I go and configure again, okay so ఇప్పుడు like what we will do is discover branches అని ఉంది కదా, so I'll create one more branch here. so I'll go here, మనం ఇక్కడ ఇంకో బ్రాంచ్ ని క్రియేట్ చేద్దాము. ఓకే if you are doing from the git you need to do git checkout -b, okay otherwise you can do it here. so నేను ఏమంటే pre-prod, okay so pre-prod -code, okay so ఇది pre-prod కోడ్ అని చెప్తున్నా. create branch. ఓకే సో నౌ ఐ హ్యావ్ 3 బ్రాంచెస్. ఓకే ఒకటేమో మాస్టర్, ఒక డెవ్ కోడ్, ఒకటి ప్రీప్రాడ్ కోడ్. ఓకే సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు మై జెన్కిన్స్ అగైన్, మల్టీ పైప్లైన్, లీవ్ దిస్ పేజ్, స్కాన్. ఓకే మనం ప్రతిసారి స్కాన్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే వీఆర్ యూజింగ్ గిట్ ఆప్షన్ అక్కడ. ఓకే సో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ వెబ్ హుక్స్. ఓకే సో వెబ్ హుక్స్ చేసి కూడా విల్ ట్రై టు డూ వన్. ఓకే సో ఎనీవే so if I see and go, if I go and see the log, okay so ఇక్కడ చూడండి met criteria, no changes detected on dev code, processed 3 branches. ఓకే ఒకటేమో ప్రీప్రాడ్ కోడ్, ఒకటేమో మాస్టర్, ఒకటేమో డెవ్ కోడ్. ఓకే సో ఇది మూడింటిని ఓకే చేసింది. ఓకే సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే సో వీ హ్యావ్ 3 బ్రాంచెస్. ఓకే సో మనకి ఇక్కడ 3 బ్రాంచెస్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇఫ్ ఐ గో అండ్ కాన్ఫిగర్ ఇట్, ఓకే సో మళ్ళీ కాన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్ళి, ఓకే సో ఇక్కడ డిస్కవర్ బ్రాంచెస్లోకి వెళ్ళి, ఓకే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లైక్ మనకి ఏదైనా ఫిల్టర్స్ యాడ్ చేయాలనుకోండి, ఫిల్టర్ బై నేమ్, ఓకే విత్ వైల్డ్ కార్డ్స్. ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏదైనా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, ఏదైనా బ్రాంచ్ని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎక్స్క్లూడ్ ద బ్రాంచెస్. ఓకే సో వాట్ ఎవర్ ద బ్రాంచెస్ యూ వాంట్ టు మానిటర్ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ దట్, అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు మానిటర్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఎక్స్క్లూడ్ దట్. ఓకే సో ఇంక్లూడ్ అండ్ ఎక్స్క్లూడ్లో మీకు కావాల్సిన బ్రాంచెస్ని మీరు మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ సే మెయిన్, సారీ మాస్టర్, మనది మాస్టర్ బ్రాంచ్. ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇంకొకటి మనది ఏంది డెవ్. ఓకే సో నేను ఏమంటే డెవ్ -స్టార్ అంట. ఓకే సో డెవ్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఏదైతే ఉన్నా సరే ఇంక్లూడ్ చేయమంటున్నా. ఓకే సో ఇక్కడ మనకు అర్థం ఏంటంటే మనది ప్రీప్రాడ్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి స్కిప్డ్, రైట్. సో ఎందుకంటే నేను ఎక్స్క్లూడ్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు, కానీ ఇవి రెండు మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేయమంటున్నా. అంటే వాట్ ఎవర్ ఈస్ లెఫ్ట్ దే విల్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్, రైట్. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ చెక్అవుట్ టు మ్యాచింగ్ లోకల్ బ్రాంచ్. ఓకే సో మనము ఈ ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో ఫర్ క్లీన్ ఆఫ్టర్ చెక్అవుట్ అండ్ ఆల్సో క్లీన్ బిఫోర్ చెక్అవుట్. ఓకే సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్లీనింగ్ ది రిపాజిటరీ. ఓకే సో ఆఫ్టర్ చెక్అవుట్ అండ్ బిఫోర్ చెక్అవుట్. ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఖచ్చితంగా జెన్కిన్స్ ఫైల్ ఉండాలి. జెన్కిన్స్ ఫైల్ లేకపోతే యూ నీడ్ టు గివ్ ది పాత్ ఆఫ్ ద జెన్కిన్స్ ఫైల్. ఓకే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్, ఓకే సో మీకు వేరే పాత్ ఇవ్వాలనుకుంటే కూడా యూ కెన్ గివ్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ చూడండి స్కాన్ మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్లైన్ ట్రిగర్స్. ఓకే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రిగర్ ఎవ్రీ 1 minute మనం ఇక్కడ ట్రిగర్ చేయొచ్చు. ఓకే సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆప్షన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్కానింగ్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే సో ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డిజేబుల్ దిస్ ఆప్షన్. ఓకే సో మీరు ట్రిగర్స్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ 1 minuteకి ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవుతూ ఉండాలనేసి. If you click on here, okay, the maximum amount of time since the last indexing that is allowed to elapse before an indexing is triggered. And also if you click on this, okay, so meeku ikkada some kinds of folders ante like how you monitor how this reindexing happens anedi ikkada meeku detail ga untadi.
Okay, so this is fine. Okay, so and also you can go for days to keep old items and max number of old items to keep. Okay, so that is one thing you can go for. Okay, so I'll give for apply, save చేద్దాం. Okay, so now what I'll do, I'll say scan. Okay, so మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూపిస్తుంది ఓన్లీ మాస్టర్ అండ్ డెవ్ కోడ్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కీపింగ్. ఓకే, సో చెకింగ్ బ్రాంచ్ డెవ్ కోడ్. సో మనకి ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ, ఓన్లీ 2 బ్రాంచెస్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే సారీ ఇక్కడ స్టేటస్లో. ఓకే, సో 2 బ్రాంచెస్ మాత్రమే చూపిస్తుంది, రైట్? వై? బికాస్ వీఆర్ స్కిప్డ్ ఇట్. ఓకే, ఓకే, I go to project again, go up. If I change the configuration, okay, so ikkada nenu I'll say go branch pre-prod, right? Pre-prod hyphen star. I'll say apply, say save. Okay, so ikkada chudandi, it has applied for all, ante it is monitoring all 3. Okay, సో అక్కడ మీరు ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు మీ బ్రాంచెస్ని. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ బిల్డింగ్ నౌ. ఓకే, సో ఈ ప్రీ ప్రాడ్ కోడ్ని కూడా ఇది బిల్డ్ చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో హియర్ ఇట్ విల్ షో లైక్ హలో వరల్డ్, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు మేజర్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ కాన్ఫిగరింగ్, ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో మీకు ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ యూ వాంట్ టు మానిటర్, ఆర్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే యూ కెన్ ఆల్సో మర్జ్ యువర్ బ్రాంచెస్. ఓకే, సో మనం మర్జ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ రిమూవ్ దట్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా సరే అందుకని ఇప్పుడు వెబ్ హుక్స్ ఎనేబుల్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో వెబ్ హుక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆర్ ట్రిగర్స్ ఎనేబుల్ అయ్యే వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి. ఓకే, సో మీరు 3 minutes 1 day పెట్టినారనుకోండి, మీరు 1 day వరకు లైక్ ఇట్ వోంట్ బి ఆటోమేటికలీ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు మనం ఏంటంటే వెళ్ళి మాన్యువల్గా స్కాన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో మీరు స్కాన్ చేసిన తర్వాతనే ఇట్ విల్ షోకేస్ లైక్ వాట్ ఈస్ దేర్ అనేది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద గిట్. ఓకే, సో గిట్ నుంచి వెళ్తే. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్. ఇఫ్ ఐ గో అండ్ షో యూ దట్ మేనేజ్ క్రెడెన్షియల్స్కి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ జెన్కిన్స్ గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ యాడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అని కొట్టినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది గిట్ హబ్ యాప్ అని. ఓకే, సో ఈ గిట్ హబ్ యాప్ కూడా లైక్ యూ కెన్ క్రియేట్ గిట్ హబ్ యాప్. ఓకే, సో మన గిట్ హబ్లోకి వెళ్ళి గిట్ హబ్ యాప్ క్రియేట్ చేసి మనం గిట్ హబ్ యాప్లో వెబ్ బుక్స్ ఎనేబుల్ చేస్తే, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ యాడ్ దట్ హియర్ విత్ ది కీ, ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ మానిటర్స్. ఓకే, సో మీ రెపాజిటరీని ఆటోమేటిక్గా ఇది మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. మీకు ఏదైనా పుల్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ ఫైండ్ దోస్ పుల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ మర్జ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ రిమూవ్ ది బ్రాంచ్. ఓకే, సో ఏదైతే మన ఫీచర్ బ్రాంచ్ ఉంటుందో ఆ ఫీచర్ బ్రాంచ్ని కూడా రిమూవ్ చేసి అది మర్జ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో విల్ సీ దట్. ఓకే, సో దట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఇందాక చూపించింది దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ద మ్యాండేటరీ థింగ్, ఆర్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ద యూజ్డ్ వన్. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మీకు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అర్థం అవ్వాలని చెప్తారు చాలామంది. ఓకే, సో బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద వే. ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ జెన్కిన్స్ ఇన్ 2021, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ యూజ్ గిట్ హబ్ యాప్. ఓకే, సో గిట్ హబ్ యాప్ యూజ్ చేసి లైక్ ఇప్పుడు రన్ అవుతున్న ఇండస్ట్రీలో, ఇప్పుడు 2021లో రన్ అవుతున్న ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని కూడా గిట్ హబ్ యాప్నే వాడుతున్నారు. ఓకే, సో విల్ సీ హౌ వీ కెన్ యూజ్ ది గిట్ హబ్ యాప్. ఎందుకంటే ఇంతసేపు మనం వాడింది యూజర్ నేమ్ విత్ ప్రైవేట్ కీ వాడినాము, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కూడా యూజ్ చేసినాము మన ఎగ్జాంపుల్స్లో. బట్ గిట్ హబ్ యాప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు సీ వాట్ ఈస్ గిట్ హబ్ యాప్ అండ్ హౌ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ దట్. ఓకే, సో నౌ విల్ సీ గిట్ హబ్ యాప్. ఓకే, సో గిట్ హబ్ యాప్తోని మనం అథెంటికేషన్ ఎట్లా చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇది క్లౌడ్ బీస్ పేజ్. ఓకే, సో cloudbees.com. సో ఇందులోకి వెళ్తే మీరు హౌ టు క్రియేట్ గిట్ హబ్ యాప్, generate a private key ఉంది, install GitHub app to your organization, add the Jenkins credential, configure the GitHub organization. Okay, so we'll follow all these steps. Okay, so ఈ steps అని follow అయితే you can create the GitHub app. Okay, so first to create a GitHub app, okay, select your profile icon, settings లోకి వెళ్ళమంటుండే. Okay, so my profile icon and I'll go for settings.
and okay. So developer settings lo GitHub apps. Okay, so if you go here, developer settings, ikkada GitHub apps chudandi, ikkada new GitHub app. Okay, so click on new GitHub app. Okay, so it is asking for the password. Okay, okay, so GitHub app name antundi. Okay, so you can give any GitHub app name. Okay, so I'll give Jenkins app అని ఇస్తాను నేను. Okay, and if you go and say home URL antunde, okay, so we'll try to follow this. Okay, so enter an appropriate name, that is fine. Home URL, enter your company domain or GitHub repository URL. Okay, so home page lo GitHub repository URL immantundam. Okay, so I'll give my GitHub repository URL. Okay, home page URL lo I'm giving my GitHub URL. Okay, so na GitHub URL istunna. Okay, so again I'll go back here. Okay, so webhook URL, enter your Jenkins instance URL. Okay, so GitHub webhook ఇవ్వాలి లాస్ట్ లో అని చెప్తున్నాడు. Okay, so I'll go to my Jenkins. Okay, I'll give my Jenkins URL. Okay, so webhook URL లో I'm giving this. Okay, and don't forget to give this. Okay, so మనం ఇవ్వకపోతే వర్కౌట్ అవ్వదు GitHub webhook అనేది. Okay, so I'll give this as well. Okay, now if you go here, you do not need to complete any of the fields in the identifying authorizing user section. Under repository permissions, choose the following permissions for each type of permission. Use the drop down menu to select read only, read and write, no access. Okay, so identifying and authorizing users వదిలేమంటుండు, repository permissions కి వెళ్ళమంటుండు. Okay, so we'll go to repository permissions. Okay, so now I'm not giving any secret as well. Okay, so it's not required as of such. Okay, so repository permissions లోకి వచ్చేసిన మనం. Okay, so administration వచ్చేసి read and write. Okay, sorry, administration read only ఉంది. Okay, read only, and checks read and write, checks read and write, contents read only. Okay, and metadata read only, metadata read only, already mandatory field ఇచ్చేసింది ఇక్కడ. And pull request read only, right? And optional webhooks, if you want the plugin to manage webhooks for you, read and write anటుంది. Okay, no, for more information on using webhooks. Okay, so మనం ఆల్రెడీ webhooks యూజ్ చేసినాము. Okay, so commit statuses read and write అంటుంది. I'll go for commit statuses, and you can go for read and write. దీనిపైన కూడా webhooks పైన కూడా read and write వెళ్దాం, and also we can go for commit statuses as read and write, right? So that's it. Okay, so under subscribe and events, select the following events. Okay, again I'll go to subscribe events, leave everything, user permission same అవసరం లేదు, subscribe to events. Okay, సో మనం అక్కడ ఏమైతే సెలెక్ట్ చేసినామో దాన్ని బట్టే ఇది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ చూపించింది ఏదైనా కనిపించట్లేదంటే మీరు అక్కడ ఏదో మిస్ చేసినట్టు అర్థం. ఓకే, చెక్ రన్, చెక్ సూట్, పుల్ రిక్వెస్ట్ అంటుంది. చెక్ సూట్, చెక్ రన్, అండ్ యూ హ్యావ్ పుల్ రిక్వెస్ట్, అండ్ హ్యావ్ పుష్ అండ్ రిపాజిటరీ. ఓకే, సో విల్ గో ఫర్ పుష్ and okay, push and repository. Okay, so check all these options. Okay, then what is saying, select the appropriate choice for where can this GitHub be installed, only on this account or any account if you want to use the GitHub app for multiple organizations. Okay, so now I got multiple organizations level, I'll go for on this account itself, then I'll click on create GitHub app. Okay, name is already taken unto me, so it should be very unique. Okay, so I'll say try tree app. Okay,
and I'll say create GitHub app. Okay, registration successful. You must generate a private key in order to install your GitHub app. Okay, so I'll generate a private key. Okay, so now we have generated it. Okay, so it is there here, downloads లో, and ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే you need to convert this. Okay, so generating a private key for authentication to be GitHub. Okay, so in the upper right corner of any page, profile, select icon, developer setting, GitHub apps. Under private keys, generate a private key అన్నది a private key in PEM format will be downloaded. Okay, so మనది ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది PEM format. Okay, so converting the private key for Jenkins. Okay, so Jenkins కి యూజ్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా ఈ ప్రైవేట్ కీని మనం చేంజ్ చేయాలి. Okay, so this is the command to convert this. Okay, so first what I'll do is I'll go here na downloads లో, where is my downloads? Okay, so I'll open this. Okay, so it is a private key. I'll copy this. Okay, I'll say vi tritry app.pem file. Okay, అది ఎక్కడైతే కాపీ చేసినా ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటా నేను. Okay, so I have my pem file. Again ఇక్కడ I'll copy this. Okay, so key in your downloads folder .pem అంటుంది. Okay, I'll copy this here and paste tritry app.pem file, then -out converted GitHub app content. Okay, so I'll copy this, I'll paste this here. Okay, looks good, right? Okay, so converted GitHub -app.pem antundi. So I'll say this as tritry GitHub app.pem. Okay, enter. Okay, so if I go and check this, okay, I have my file. Okay, so converted file undi నాకు already. So what I'll do is I'll say tritry GitHub app. Okay, I'll copy this. Okay, okay, so I'll copy this and I'll replace this here. Okay, so నా ఫైల్ని కన్వర్ట్ చేసి రీప్లేస్ చేసిన. ఓకే, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నా మెయిన్ ఫైల్ లేదంటే ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇన్స్టాలింగ్ ద GitHub యాప్ టు యువర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటుంది. ఓకే, సో విల్ గో హియర్ అండ్ అగైన్ సో ఇన్స్టాల్ యాప్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూజ్ అన్ అకౌంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఉంది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసేసినాం మనము. ఓకే, సో ఓన్లీ సెలెక్ట్ రిపాజిటరీస్ ఆర్ ఆల్ రిపాజిటరీస్. ఓకే, so I'll select a repository. Okay, so multi branch pipeline repository మాత్రమే నేను ఓకే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా దీన్ని. I'll say install. ఓకే, సో ఆ తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గో అండ్ ఇన్స్టాల్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ రిపాజిటరీ తర్వాత. ఓకే, సో అండ్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ దిస్ యాప్. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ దిస్ యాప్. ఓకే, సో నౌ యాడ్ ద Jenkins credentials. Okay, so now go to credentials in the left navigation page. Anyway మనం ఆల్రెడీ అక్కడే ఉన్నాము ఇందులో. ఓకే, సో GitHub యాప్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ యూ కెన్ గివ్ ఐడి. ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ యాజ్ tritry git app. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ యాప్ ఐడి కూడా. ఓకే, సో యాప్ ఐడి మాత్రం యూ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద GitHub. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఫర్ యాప్ ఐడి ఎంటర్ ద GitHub యాప్ ఐడి అంటుంది. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ గెట్ దట్? ఓకే, so the GitHub app ID can be found in the about section of your GitHub app. Okay, so నేను మళ్ళీ ఇక్కడ GitHub app కి వెళ్తే. Okay, so if I go to my GitHub app, okay, GitHub apps, I click on my app. ఇక్కడ చూడండి యాప్ ఐడి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే అబౌట్లో మనకి యాప్ ఐడి ఉంది. జస్ట్ కాపీ దట్ యాప్ ఐడి అండ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ Jenkins, పేస్ట్ దట్ యాప్ ఐడి. ఓకే, సో అండ్ ఐ విల్ యాడ్ మై ప్రైవేట్ కీ. ఓకే, సో నా ప్రైవేట్ కీ ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసిన కీ ఇది. ఓకే, సో ఐ విల్ గో అండ్ ఐ విల్ యాడ్ దిస్. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ టెస్ట్ ది కనెక్షన్. ఓకే, సక్సెస్ రిమైనింగ్ రేట్ ఆఫ్ లిమిట్ 499 ఉంటుంది, బట్
it is successful. I'll click on OK. Okay, so నా try tree git app. Okay, so it has got like created. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు సింబల్ చూపిస్తుంది, ఇది గిట్ హబ్ యాప్ అనేసి. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ క్రెడెన్షియల్స్, ఇది వచ్చేసి మీకు యూజర్ నేమ్ విత్ ప్రైవేట్ కీ, ఇది వచ్చేసి మీకు యూజర్ నేమ్ అండ్ ప్రైవేట్ కీ, బట్ ఇది వచ్చేసి మీకు గిట్ హబ్ యాప్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, బట్ గిట్ హబ్లో ప్రస్తుతానికి నడుస్తుంది మాత్రం గిట్ హబ్, లైక్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ప్రస్తుతానికి నడుస్తుంది మాత్రం గిట్ హబ్ యాప్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు, ఎందుకంటే it is the best one right now if you are comparing with any other options. Okay, so now if I go back to that page again, okay, so మనం ఇది యాడ్ చేసేసాము, ఇట్స్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే ఓకే, సో అది మనము బ్రాంచ్ నుంచి ట్రై చేద్దాము, మల్టీ బ్రాంచ్ నుంచి. ఐల్ సే మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్ లైన్ గిట్ హబ్ యాప్. ఓకే, సో ఐల్ గో ఫర్ మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్ లైన్ పోదాం. ఓకే పోదాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇందాక ఎట్లా చేసినాం, మనము గిట్తో చేసినాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము గిట్ హబ్తో చేసాం. ఓకే, సో గిట్ హబ్తో చేసాము. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ట్రై ట్రీ గిట్ యాప్ అనేది నా క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మనము యూఆర్ఎల్ పేస్ట్ చేసాము. సో ఐ గో టు మై రిపాజిటరీ. ఓకే, సో ఐ కాపీ దిస్ అండ్ మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేసాం ఇది. ఓకే, సో ఐ డూ వ్యాలిడేట్. ఓకే, సో కనెక్టెడ్ అంటుంది, ఇట్స్ ఫైన్ విత్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, కనెక్టెడ్ అంటుంది. దెన్ ఐ డూ అప్లై. ఓకే ఓకే, సో దిస్ ఫోల్డర్ ఈస్ ఎంటీ. ఓకే, సో నథింగ్ ఈస్ దేర్ అని చూపిస్తుంది. సారీ, ఇఫ్ ఐ గో టు లాగ్స్. ఓకే, సో చెకింగ్ పుల్ రిక్వెస్ట్, 0 పుల్ రిక్వెస్ట్ వర్ ప్రాసెస్డ్, ఫినిష్డ్ ఎగ్జామినింగ్ అంటుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో జెన్కిన్స్ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకే, సో వీ డోంట్ హ్యావ్ జెన్కిన్స్ ఫైల్ హియర్ ఇంకా. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ అంటుంది. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ I'll go here, I'll add a Jenkins file again, create new file. Okay, so ikkada Jenkins file andam dini. Okay, and I'll go here and I'll copy echo hello world copy chestunam. Okay, I'll paste this here. I'll say changes, create Jenkins file. Okay, and I'll commit. ఓకే, సో కమిట్ చేసేసిన నేను ఇప్పుడు. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ హియర్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ కూడా స్కాన్ రిపాజిటరీ కొట్టట్లేదు. ఓకే, సో ఐ గో బ్యాక్ హియర్ అప్ అండ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్. నాకు ఇక్కడ మాస్టర్ బ్రాంచ్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో వై ఇట్ ఈస్ బికాజ్ ఇట్స్ అ వెబ్ హుక్, రైట్? మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా మనం అక్కడ ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో అప్ హియర్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ కమిట్ సంథింగ్ దేర్, ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో అప్ హియర్. ఓకే, సో ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా మనకి అప్లై అయిపోతాయి. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ది వెబ్ హుక్స్. ఓకే, సో పుల్ రిక్వెస్ట్ 0 కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ, బ్రాంచెస్ మాత్రం ఒక బ్రాంచ్ ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ విల్ ట్రై టు యాడ్ బ్రాంచెస్, విల్ ట్రై టు సీ హౌ పుల్ రిక్వెస్ట్ వర్క్స్. Okay, so now what I'll do is I'll say git checkout -b, we'll say fix 1 2 3 enter. Okay, switch to a new branch అంటుంది. Okay, so మనము ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసాము మన దీంట్లో. ఓకే, సో now if I say git push and I'll say -set -upstream origin fix -1 2 3. okay, it's done. Okay, so branch 1 2 3 setup to track remote branch antundi from origin. Okay, so now if I go back here and if I say status, okay, so ikkada manaki fix 1 2 3 ane branch ikkada chupistundi. Okay, so it just created a fix 1 2 3 ane branch ni. ఓకే ఓకే, సో ఒకసారి మాస్టర్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ 1 బిల్డ్ కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ స్టేటస్ అండ్ ఫిక్స్ 1 2 3లోకి వెళ్ళి చూస్తే కూడా మనకి ఒక బిల్డ్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో హియర్ హలో వరల్డ్ అంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో వాట్ వీ విల్ డూ నౌ, ఓకే, ఇక్కడ ఫిక్స్ 1 2 3 ఏదైతే ఉందో ఈ ఫిక్స్ 1 2 3లో మనము ఐ విల్ గో బ్యాక్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి కోడ్ కొడితే 2 బ్రాంచెస్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి. ఓకే, సో మనం ఒకటి క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు గిట్ నుంచి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ పుష్డ్ ఇట్ రైట్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు కోడ్ అండ్ ఐ విల్ గో టు ఫిక్స్ 1 2 3. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ ఫైల్కి వెళ్దాము. ఓకే, సో విల్ ఎడిట్ దిస్ ఫైల్. ఓకే, సో ఎడిట్ చేద్దాము. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ యాడ్ దిస్
లైన్ ఈ కోడ్ యాడ్ చేసుకుందాము. ఓకే, సో ది సేమ్ థింగ్ బట్ ఐ హావ్ యాడెడ్ 2 స్టేజెస్ ఇక్కడ. ఒకటి ఫిక్స్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో వెన్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో ఇది రెడ్మీ ఫైల్ని క్యాచ్ చేయమంటున్నా. అండ్ వెన్ స్టేజ్ ఇస్ పిఆర్ బ్రాంచ్ అంటే పుల్ రిక్వెస్ట్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో పుల్ రిక్వెస్ట్ బ్రాంచ్ ఉంటే రన్స్ ఓన్లీ ఫర్ పుల్ రిక్వెస్ట్ అని పెట్టినాను ఇక్కడ. ఓకే, సో నా వాట్ ఐ విల్ డూ, అప్డేట్ Jenkins file, commit changes. Okay, so now if I go back ikkada mana idi. Okay, if I go to fix 1 2 3. Okay, so ikkada chudandi it is already starting. Okay, మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ బిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది, పెండింగ్, ఫినిష్, వెయిటింగ్ అంటుంది. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ మాన్యువల్లీ. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్. ఓకే, సో ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, so hello world cat readme building a multi branch pipeline project. Okay, PR branch skip due to when condition. Okay, so PR branch skip chesindi because there is a when condition on this. Okay, so again if I go back, okay, so if I go to the master. Okay, so master lo manaki emi changes levu endukante manam only fix lone changes chesnam. Okay, so idi manaki build అయిపోయింది and also the build is successful. Okay, so now ఇక్కడ చూసినట్టయితే 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మనకి, ఫిక్స్ అండ్ మాస్టర్. అండ్ ఆల్సో పుల్ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి ఏం లేదు. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ నో పుల్ రిక్వెస్ట్ యెట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ 0 కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ది గిట్. ఓకే, సో ఇది నా కోడ్. ఓకే, సో ఫిక్స్ 1 2 3 హ్యాస్ రీసెంట్ పుషెస్ 3 minutes ago. కంపేర్ అండ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ అంటుంది. ఓకే, సో విల్ గో అండ్ కంపేర్, సీ ది పుల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే క్రియేట్ పుల్ రిక్వెస్ట్ అని ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి చేంజెస్ ఏందనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ షోయింగ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద చేంజెస్ ఇట్ హ్యాస్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ యాడెడ్ 2 స్టేజెస్ ఇక్కడ. ఓకే, సో 2 స్టేజెస్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ నేను స్పేసెస్ కూడా యాడ్ చేసిన. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ స్పేసెస్ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్ అండ్ ఆల్సో 2 స్టేజెస్ యాడెడ్. ఓకే, సో టోటల్గా గ్రీన్లో ఉన్న అన్ని చేంజెస్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో హియర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే ఇఫ్ ఐ గో టు పుల్ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ. Okay, so the same thing. Okay, so what we'll do is now compare and pull request, click on create pull request. Okay, so create pull request chesina and this is my first create pull request. Okay, 1 అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. Okay, so I'm not merging it yet. Okay, so merge చేయట్లేదు నేను ఇంకా. Okay, so pull request చేసాం మనము. Okay, so some checks haven't completed yet, 1 pending and 1 successful check. Okay, we'll wait for some time. Okay, so it is done, all checks have passed, all branches has no conflict with the base branch. Again, if I go back to my git status, so ikkada 2 branches unnayi manaki ikkada pull request kanipistundi. Okay, so this is my PR1. Okay, so idi mana pull request ani manaki ikkada చూపిస్తుంది. Okay, so if I click on this, okay, ikkada build lo velli chusamu. Okay, so ఇది PR అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ సే నౌ ఇట్ హ్యాస్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ స్కిప్ చేసింది అండ్ ఇట్ ఈస్ రన్స్ ఓన్లీ ఫర్ పుల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఈ పుల్ రిక్వెస్ట్ మాత్రమే రన్ చేస్తా అని చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా తెలిసింది ఏంటంటే లైక్ వీ హ్యావ్ 2 branches అండ్ 1 పుల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఒక పుల్ రిక్వెస్ట్ పెండింగ్లో ఉంది అండ్ ఆల్సో మనకి 2 branches రన్నింగ్లో ఉన్నాయని మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ నా గిట్ హబ్లో ఉన్నాను నేను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దిస్ ఈస్ ఫైన్. We'll do merge pull request. Okay, so now I'll say merge pull request. Okay, so confirm merge. Okay, so it is saying merging. Okay, you are all set. The fix 1 2 3 branch can be safely deleted. Okay, so safe ga delete cheyachadu. I'll do that. Okay, so delete branch chestunnanu. Okay, so మనం ఆటోమేటిక్గా కూడా చేయొచ్చు అది, బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ ఆన్ దిస్ పేజ్. ఓకే, సో నేను మర్జ్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ది ఫిక్స్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో నేను ఫిక్స్ బ్రాంచ్ కూడా డిలీట్ చేసేసిన. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై జెన్కిన్స్ పేజ్, ఐ క్లిక్ ఆన్ స్టేటస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఫిక్స్ 1 2 3 అనేది డిలీట్ అయిపోయిందని చూపిస్తుంది, రైట్, బికాస్ ఇట్ గాట్ డిలీటెడ్ ఆల్రెడీ. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ డిలీట్ చేసేసిన. ఐ క్లిక్ ఆన్ పుల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో పుల్ రిక్వెస్ట్ కూడా ఎనేబుల్లో లేదు. ఓకే, సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పుల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ గాట్ రిమూవ్డ్. ఓకే, సో బిల్డ్ బ్రాంచెస్లోకి వెళ్తే నాకు ఇప్పుడు ఓన్లీ మాస్టర్ బ్రాంచ్ మాత్రమే ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ అగైన్ ఐ విల్ గో టు కోడ్. ఓకే, సో ఓన్లీ 1 branch. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దిస్ బ్రాంచ్ బీన్ మర్జ్డ్. ఓకే, సో
మన ఏదైతే జెన్కిన్ ఫైల్స్ కోడ్ ఉందో ఓకే ఫిక్స్ బ్రాంచ్లో ఆ కోడ్ని మనం ఇక్కడ మర్జ్ చేసేసినాం. ఓకే సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో టు మై జెన్కిన్స్ బాక్స్ ఐ గో టు మాస్టర్. ఓకే సో మాస్టర్లో ఇఫ్ ఐ గో హియర్ ఓకే సో స్కిప్డ్ డ్యూ టు వెన్ కండిషన్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ని అండ్ ఆల్సో పిఆర్ బ్రాంచ్ని కూడా ఇట్ జస్ట్ స్కిప్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద వెన్ కండిషన్. ఓకే సో బ్యాక్ టు మై ప్రాజెక్ట్ ఓకే అప్. ఓకే సో ఇది ఇంకా స్కాన్ అవ్వలేదు అందుకని మనకి ఇక్కడ ఇట్లా చూపిస్తుంది. ఇఫ్ ఐ సే స్కాన్ రిపాజిటరీ నౌ ఓకే అండ్ ఇఫ్ ఐ సే స్టేటస్ ఇట్స్ గాన్. ఓకే సో మనకి ఫీచర్ బ్రాంచ్ లేదు, ఫిక్స్ బ్రాంచ్ అండ్ ఆల్సో పుల్ రిక్వెస్ట్ కూడా మనకి ఇక్కడ లేదు. ఓకే సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్. ఓకే సో మనము ఏది చేస్తున్నా కానీ ఇక్కడ ఆటోమేట్ అయిపోతుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్స్ జాబ్. ఓకే మల్టీ బ్రాంచ్లో దిస్ ఈజ్ ది అడ్వాంటేజ్. యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ బ్రాంచెస్ క్రియేటెడ్, యూ విల్ మర్జ్ యువర్ బ్రాంచెస్, యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ పుల్ రిక్వెస్ట్. మనం మర్జ్ చేస్తాము, ఆ తర్వాత రిక్వెస్ట్ పుల్ చేసి మర్జ్ చేసిన తర్వాత మనం ఆ మర్జ్ చేసిన బ్రాంచ్ని డిలీట్ చేసిన తర్వాత కూడా మీకు ఇక్కడ బ్రాంచెస్లో కనిపించదు. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది జెన్కిన్స్. ఓకే సో గిట్ హబ్ యాప్తో మనం ఇట్లా చేస్తాము. గిట్ హబ్ యాపే యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి రియల్ టైంలో కూడా. ఓకే సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ గిట్ హబ్ యాప్ రైట్ నౌ. ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్ యూ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ క్లౌడ్ బీస్. ఓకే సో క్లౌడ్ బీస్లో డాక్యుమెంట్ చూపించాను, ఆ లింక్ కూడా ఈ డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేశాను, వెళ్ళి చూడడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్లైన్స్. ఓకే సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ యాక్చువల్గా ఇది. ఓకే సో ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్స్ ట్రై టు డూ దట్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే సో మల్టీ బ్రాంచ్లో పెట్టి చేయడానికి ట్రై చేయండి. దట్ విల్ గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్. ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఐ విల్ షో హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ టెరాఫామ్ విత్ జెన్కిన్స్. కాకపోతే ఫస్ట్ టెరాఫామ్ చేసిన తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే సో బట్ ఐ విల్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే సో ఇంటిగ్రేషన్ డైరెక్ట్గా చూపించే కానీ మీకు ఆల్రెడీ టెరాఫామ్ వచ్చి ఉండాలి. ఓకే సో ఐ విల్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే సో హౌ వీ కెన్ డూ అనేది. ఓకే సో నేను ఆల్రెడీ టెరాఫామ్ చేద్దాం అనుకున్నా, బట్ జెన్కిన్స్ తర్వాత టెరాఫామ్ చేద్దాం అనుకున్నా, బట్ ఇంటిగ్రేషన్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి ఓకే సో ముందు టెరాఫామ్ చేయాలన్నా వద్దని చూస్తున్నా. యాన్సిబుల్ అయితే మన దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉంది, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ గెట్ దట్ యాన్సిబుల్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ డూ ది ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే సో అది ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారని నేను చూపిస్తా ఎనీవే. బట్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్ గైస్. సో కీప్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్ అండ్ don't forget to subscribe, share with your friends and families so that everyone will know how DevOps and Jenkins, Kubernetes etla work అవుతుందో వాళ్ళకు కూడా ఐడియా వస్తుంది. ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై.